eu me diverti, tá? Foi um bom clipe. Um beijo na teta esquerda e tchau!
What is going on, everybody? It is now Sunday here at the Wembley SSE Arena for finals day here at ECS. We have Astralis going up against SK and Cloud9 facing off against FaZe. What's your name, my friend? Hugh. And who are you here supporting? Cloud9. It's a pretty momentous occasion for this team, on the rise again, perhaps? Yeah, it's good stuff. It's good to see him on Friday. Got Shroudy getting rowdy, of course. And so, is it your first time at a big event? No, I went to Cologne in 2015, but C9 got knocked out the day I got there. Exactly, so maybe this is the perfect storm for C9 and yourself. What have you thought overall about the event? Absolutely great event. Good to see a crowd. It's great stuff, really. No doubt, it's awesome to have an event in London, and the London and British crowd and the international crowd that come to these events in London always seem to deliver. What do you think about the stage setup with the clear central screen and all the extra information around it? That awesome picture that we have right up top. Yeah, it's absolutely great. It's great to see everything that's going on. It's nice to get a full view of the game. It's brilliant. Yeah, and so after this, do you think you'll be attending more ECS Face It? What is going on, everybody? It is now Sunday here at the Wembley SSE Arena for finals day here at ECS. We have Astralis going up against SK and Cloud9 facing off against FaZe. What's your name, my friend? Hugh. And who are you here supporting? Cloud9. It's a pretty momentous occasion for this team, on the rise again, perhaps? Yeah, it's good stuff. It's good to see him on Friday. Got Shroudy getting rowdy, of course. And so, is it your first time at a big event? No, I went to Cologne in 2015, but C9 got knocked out the day I got there. Exactly, so maybe this is the perfect storm for C9 and yourself. What have you thought overall about the event? Absolutely great event. Good to see a crowd. It's great stuff, really. No doubt, it's awesome to have an event in London, and the London and British crowd and the international crowd that come to these events in London always seem to deliver. What do you think about the stage setup with the clear central screen and all the extra information around it? That awesome picture that we have right up top. Yeah, it's absolutely great. It's great to see everything that's going on. It's nice to get a full view of the game. It's brilliant. Yeah, and so after this, do you think you'll be attending more ECS Face It finals in the future? Definitely. If they're as close as it is now, I'm there. There we go. Thank you so much, Hugh. Dude, you better get inside. The queue is growing. Enjoy. Will do. Your favorite team won't always win. Your favorite player won't always succeed. But you don't care because you have faith. You believe. Now that the regular season is over, the battle for esports supremacy begins. 8 of the world's top Counter-Strike global offensive teams converge on Wembley, London for the ECS Season 3 final. The big question: will Astralis defend their title and emerge as back-to-back ECS champs, or one of their opponents, yearning for glory, snatch the title from their hands? Find out this weekend. The ECS Season 3 Finals live. It's going down. Hello and welcome to the ECS Season 3 Finals here at the SSE Arena in London. To all the incredible esports fans that have joined us in person, how you guys doing? I love the crowd here, and I love the crowd watching at home. We've got so many fans cheering these teams on along the way, and now we've arrived at the finals. Our two teams have fought incredibly hard to get here, and with so much on the line, $250,000 in fact for this match, you can't blame them for leaving it all on the floor. So it is my distinct pleasure to invite our two finalist teams to the stage. Please welcome FaZe and SK Gaming.
Good evening, Wembley. Good evening, London, and good evening, fantastic Counter-Strike. We've had a fantastic road here already. Both semi-finals provided, one perhaps more than the other, but it does culminate. This is the crescendo, the climax. We all love those, and this is it. It is going to be big, it's going to be loud, and hopefully, certainly one team will be very proud. Best of 3. Can we make some noise? Let's show the world what London can do. Let's show what the Brits can do. We can't play Counter-Strike, but we can get excited about it. And I'm not alone on this panel. I'm joined by 2 lovely faces and brains that will be providing me with all Alex Machine Richardson. Oh, he's so good. So damn good. That's why we have him on the desk, ladies and gentlemen. But all serious, all smiles. Let's remind a little bit about how exactly we got here, because, ladies and gentlemen, as they set up on stage, and before I get to pick these guys' brains about it, this is the road to finals. If you've just joined us, this is how these 2 teams found themselves on this stage playing for $250,000. This is what every esports fan in the world has been waiting for. You all are about to feast your eyes on a battle of epic proportions. As FaZe clashes with SK Gaming for the ECS Season 3 Finals Championship. Hold on tight. Buckle your seatbelt, ladies and gentlemen. It's going down. It's gonna be fantastic. ECS Season 3 Grand Finals begin now. And now we have to understand what on earth is gonna go down. I'm still catching my breath from that second semi days. I think we have to kind of start there because SK Gaming have just come off a marathon of Counter-Strike just to get here. Yeah, I mean, they went through the group stage pretty easily, actually. Sure. But versus Astralis, I think it did teach us a lot. I mean, they looked really good on a map that I didn't think they were going to be that good on in Inferno. So it kind of taught us a lot about them, right? That they're getting better on those maps that they need to be better on. Yeah. And just always improving, man. SK is just always getting better. They're never satisfied. They're always just looking at how can I improve. Absolutely, and of course, things have only improved as time has gone on. Let's bring up those brackets. We started with 8 teams. Now we've shaved that down to just 2, and some of the names here, in fact, the order. BT, they go to it, top land again. It's got a lot to do top land. There's the first. It's gonna double peek you. Oh my god, what is that? That's completely random. Segment of the tournament, how actually very rarely it does happen, but we had the best teams from both regions here at the finals, and even the likes of Optic, who have dropped out of the group stages. I mean, they've underperformed for their standards, but their group, you know, you get matched with FaZe, SK, and G2, 2 of the teams they had in the groups are in the grand final, so you can't really expect that much from them. Obviously, the big surprise was Cloud9 winning 2 best of ones and making it straight into the playoffs. I think Liquid, despite dropping out of the tournament in the group stages, they've shown that they have been constantly improving. They put up a great fight versus Astralis, almost took them down, and probably the biggest disappointment of the tournament is Fnatic, because unlike some of the other tournaments where they were a little bit unlucky with the draw and some of the tiebreaker situations, here they drop out of the tournament losing to 2 North American teams, Cloud9 and Team Liquid, so they're definitely going to have a lot to think about on their way back home. And absolutely, you've got a lot to talk about when we bring up FaZe, of course. Those who are unfamiliar, the man on the far side of our panel did actually play. You shared the game with Nico, one of the stars that has ignited quite the run in FaZe. He's been the catalyst to some incredible success and some stats.
Yeah, I still believe like Kerrigan was the #1 change that they needed to make, but with Nico, as you said, the catalyst for the team, and the thing with him is he's just an all-around player. He literally can do everything in the game. Great with pistols, obviously his deagle is notorious far and wide. Good with the AWP rifles, of course. He can clutch, he can lurk, he can go in first for the team. And probably one of the most important traits that he has for this level of competition is the fact that he is very intelligent about the game, and he can give good ideas to Kerrigan when he maybe, you know, comes to a halt with what they're supposed to do as a team. Having him in-game just within the round on a different part of a map than Kerrigan, he can give input like spot weaknesses and then give ideas how to exploit it. So between Kerrigan, Nico and Robin, there's a lot of, you know, minds there who contribute to their game. And I'm sure, Sam, as someone who values the leadership, the strategy, the depth of Counter-Strike, you can appreciate when you've got Rob and Kerrigan and Nico all kind of coming together to culminate in success. I mean, as a former in-game leader, it's the best tool you could have is someone that takes the pressure off of you around doing this, and because of that's what makes them so valuable. Absolutely, so damn. Valuable. And on the other side, not only is this a rematch from IEM Sydney, these every single man on your screens now. And they're always trying to get better, and they're so humble about it, to know what's weak, to and they scrim a ton. Right. They Rank as when they're very, very desperate. %50 of our featured matchup. We can bring it up, our head-to-head. Phelps and Rain. Phelps, of course, let's not forget, filled almost every single category in their previous best of 3. He was filling in highest ADR, highest kills, everything under the sun he was performing on. And on the other side of things, Rain, someone that I know that you've been impressed by, Yanko. Yeah, absolutely, because Rain is one of my favorite types of players. He's that guy who is not necessarily super flashy. I mean, obviously he's capable of it. We've seen some amazing clutches from him, but he's that guy on which you can always rely on it. Like, you put him in a spot and you know that Rain, you know, almost never is going to fail you. He's going to get at least 1 kill. He's going to play it intelligently, going to buy time. He's aware of, basically just knows what the best move is for him in order for his team to win a round. And those players are basically gems. I don't think you have that many players, even in tier 1 teams. You agree with that? I do, and you know, I actually think that Phelps, when he replaced FNX, I think FNX was kind of Mr. Reliable on SK. With the way he could hold his spot, you could always rely on him. And when they did make that change, I was a little worried because Phelps holds things in a very different aspect, right? Sure. When he makes plays, when he's holding a sight, a lot of the time he's... What's going on? Oh, fantastic. We get excited about everything. This time it's a beach ball. I mean, beach balls are great. So much about having the brains of CS here to break things down. Yeah. That's all you need. But anyways, I was a little worried about Phelps joining them because he does play a different play style, right? He isn't like Rain or FNX where he's just going to be on bomb train and just have a solid performance every time. Yeah. Because he's, you know, lurking around smokes, playing behind something. He could play around and execute that you do. If you do it 10 times, he might play it different 6, 7 times. Right, that variation. But
Having said that, he just keeps improving and improving with SK, and now that he's developing more of that playstyle to be more of like a rock solid, just Mr. Reliable type player, again, like it's only going to make SK better, and he is improving in that aspect. Absolutely. I do want to make sure we have ample time to talk about those vetoes. You do make your point, but we will start that discussion as well. Yeah. I want to say that the environment in which that SK Astralis game was being played is perfect for Phelps. Like super scrappy game, you know, clutches and 3v3, 4v4 situations all over the place, individual fights and so on. That's where he can thrive, you know, get behind you, get a lot of information for his team. That's why I think he had a great game as well. But when it comes to the vetoes, the bans are pretty straightforward. Nuke for SK Gaming, Cobblestone for FaZe, and this actually means for the whole tournament we haven't seen one nuke or one cobble. Damn. Yeah. 2 maps completely absent from the pool. Yeah, when it comes to the picks, like, okay, we see now that SK Gaming did decide to pick Mirage yet again. You would think perhaps they finally go for Cash, because it is a very strong map for them, and similar to Astralis, for FaZe as well, they do play it, but it's not as high on their death chart. Do you think FaZe is going to pick Overpass? I would assume so, but you know, talking to them, they weren't like talking to Nico, because Kerrigan is the one who decides alongside Robin basically, and he wasn't really sure what Kerrigan is going to go for. I think Overpass was definitely in the conversation for them, but they might go for something like Train as well. Whoa. Or Inferno. Hello, throw down the gauntlet. We're going back to Inferno. Wow. I wasn't expecting We've just seen that. this. I think Inferno, like Inferno. for FaZe, they consider it one of their strongest maps, if not the strongest map. Like, you have to remember, looking at stats for FaZe so far doesn't mean everything, because they've had more than a month to just practice things and revamp their map pool. So they have a different, basically, view of their map pool than we do from the outside. Absolutely, they have taken that break, and I think every team, in one shape or form, has voiced this at various intervals, that they want to mix things up for these big events, mix these things up so that we can't be as predictable coming into that major. We do see Overpass banned down. I think Train is the decider here. For FaZe, like, they're a much comfortable team on Train than they are on Inferno. And also another thing is, you have to remember, I think the last 4 times these two teams didn't, like, they played 4 times in Sydney, best of 5 grand final and a best of 1 in groups, and FaZe lost every single game. Twice on Train, once on Overpass, and I think the last map was Cash, perhaps, but the thing is, SK has a very good score recently against them, and we always talk about how the team that lost is always going to look back on the game and find ways to adjust. You can see team huddles are going down, and you know what that means, London. It does mean game 1 of your grand final is moments away. The last couple of words, I mean, Sam, is this simply just Kerrigan monologuing? Is this just him doing, you know, that shock speech that we've seen before? Honestly, they're probably just, I mean, most likely they're going over what they want to do. Yeah. You know, hey, I'm pissed around, we're going to do this. Just a reminder of just everything that we want to do going into this first map. And the first map is Mirage, and therefore we need expectations, gentlemen. We know it's going to be good Counter-Strike, but who comes out on top? So I predict SK. I think SK, for me, is a super complete team. I think that where we're really going to see SK outshine FaZe, in my opinion, is in the 4v4s, the 3v3s. I just love how slow they take it. They make sure everybody is in position. Yeah. They know who needs to attack first, who needs to attack when. They use the clock very well. And I think in 5v5 CS, I think FaZe is really well structured most of the time. Yeah. But I think in the 4v4s and the 3v3s, that's when I think SK's experience and teamwork is going to, you know, get them the win. Headsets are on, Yanko. Give me that prediction. I think that's actually the main thing to talk about, because FaZe, after that grand final in Sydney, they were completely caught off guard by the way SK Gaming plays in clutch situations. They're so patient, they take so much time, and FaZe felt that was the main reason why they lost that grand final. So look towards that and see how they try and adjust. I'm going with FaZe for this grand final. SK, FaZe completely split, and I think that's a perfect place to leave it. Mirage will be your first battleground, and let's not forget, there are not many maps, not many games of Counter-Strike that have this much on the line. Not only is it pride, not only is it momentum becoming up to that major, but it's also $250,000 to first prize. I mean, that is a lot on the line for 3 games of Counter-Strike, and that's if we get to 3. This is it. This is your grand final for ECS Season 3. Let's find out with your casters how Mirage is going to go down. Thank you very much, Mr. Richardson. And just before we get into this game, I need to say a thank you to the people here. Thank you to the people watching at home as well. Without you, any of this isn't possible. We've broken some records on YouTube for Counter-Strike so far. Maybe that will continue tonight, but
Also, thanks to all the madness and beach balls going on, I would like to announce that next year we will be back here in London, June 9th and 10th. And tickets are available now. More on that later on, but it's time to Counter-Strike that. Yeah, it is, and I love how the devs are split there in their predictions. I think that's the best way to go because, of course, you've got the history that tells the tale, right? That strategic teams can be difficult for FaZe, stylistically it can be difficult for FaZe, but FaZe, they've had all that time off. Who knows what they've been working on all the time when they're boot camping, when they're talking even on holiday. They know who the big problems for them are as like a stylistic team. You know, Astralis are similar in that fashion to SK, and that's why that rivalry is so interesting. But this is another similar rivalry in that sense. So maybe, James, they're going to show us something very new here today. The GLHFs are coming through in the chat. Time to take your seats, boys and girls, because Mirage is about to start. SK Gaming starting on the defensive side, and it will be FaZe on the attack. Rain and Carrigan, full grades. HEs as well as flashbangs and smokes. Don't see that every day. It's like a fast pace as well. FaZe want to start this off in a very aggressive fashion. Everybody's starting to rally towards that A position. SK, it's like almost a knife round where there's a miscommunication where to me, everyone's stacking towards one location for either side. SK playing the A retake. Just Fallen, looking to see what's going on. Nice first pop, that's what you got to do if you want to hold these big pushes as the CT side. And now he's got some help as well. We've already seen how powerful those T pushes can be towards CT Sport. And there goes Fallen. Taco trying to rise to the occasion here. A lot of players to deal with, just teasing at the moment, trying to buy time for his teammates to come and help him out. Indeed, he is buying time, and Fur is making his way through Palace while these fights are happening. The bomb is planted for CT, and the kills are going either side, and now it's down to Fur, the last man standing. Position unknown at the moment, but there's one play towards ramp, spots ahead, but can he take it down? Yes, Carrigan, it's too late, doesn't know where it's coming from. No kit onto Fur, can he draw Nico out? Nico with not much HP. Fur's got to force the fight, but Nico just needs to stay alive, and, well, that's doing even better. Taking the pistol for his team, FaZe start off well versus SK. That was so close as well. I love how FaZe were trying to play that, trying to take control of CT Spawn, but SK Gaming were making it so difficult. Earlier today we saw how Astralis approached the situation as the T side. They get a couple flashes short and deep when they want to take these positions. We didn't see the same flashes here from the T side of FaZe, but they were still just able to take it away in the nick of time. So let's see how this quick start for them is going to finish, because they have to deal with these Deagles, and they've been so problematic against Cloud9. They were so annoying. FaZe be able to hold against those. Fallen is keeping most of his money in the bank. He is looking to save for that AWP later on, and we've seen him do some disgusting things already to help his team make it to this point. Very tough fight in the semi-finals. Oh, cold 0 and 1, and important crouch stops Ali from getting taken down as well. Very important crouch peek indeed. More Deagle fire coming in from the B-bomb site. No flank at the moment, but Rain is on the way. 2 Ts, oh man, these Deags cannot be stopped at the moment. 2 kills for Taco, spots the bomb carrier as well, and SK, they don't have the high ground. Phelps, he's the last man, but he's on the high ground. They don't know that he is there. If a default plant comes in, then maybe there'll be more problems here for FaZe. Phelps, position unknown. The surprise element, that's how he wins this round. Still unknown. Great position. He's trying to play it smart at the moment. Nice pick-off, can collect the AK as well. All of a sudden, a doable round here for Phelps. Now, the only problem is Rain knows where he is, but he does not know where Rain is, although I think he's got an inkling now. He's seen him over wide short. The play comes in, knife to try to dodge the angle, but just as Rain was moving as well, such a tense battle between these two players now as Phelps tries to get a superior angle, trying to get it. Oh, Rain taken down to critical health. 2 points of health remaining on Rain. That could not have been closer. 2 rounds now for FaZe against the 0 of SK Gaming. A tense start. Massive damage done on the force fight, at the very least for SK. Maybe that comes into play later on. But for now, the AKs are coming out, and they won't have much to fight against in this eco round for SK, mostly USPs. There is a Deagle onto Cold 0. 2 with 3 rounds in that. This is the 3rd round, and the Deagles are popping off already. Cold with the 1 Deagle on the SK team for this round. So we'll see what FaZe's approach is. The bomb already on ramp, and it looks like it will be a standard split for FaZe Clan. 2 players in the middle area. Mid can be somewhat precarious for an anti-ecoing T side. Exposed to many positions, but of course, there isn't much going on.
in terms of weaponry for the SK side. Standard stuff, the smoke dropping into the connector position. I think normally that would suggest that they would be going to B as well, trying to go up to catwalk. But instead of going towards A, into the stack. There is only one Molotov on Rain. This could be a little bit hairy. We'll have to see, though. That's a very well-placed Molotov there to try to... We don't any players in the shadow position, of which there is one. But for how much longer? Looks like he's managed to evade that Molotov damage. First just sitting in shadow still. I don't think that anyone has seen him just yet. Still in that position. Went up the ladder, but the superior weaponry will be more than enough for FaZe as they, in a coordinated manner, move through the bomb sites. So a little bit worried for them there, but that's a good recovery after how much damage was done by those Deagles. Spy time. Fallen has exactly enough money for Kevlar and AWP. Well then, first starting with the UMP on the buy round for the CT side, the rest of them in with the M4s and the sniper rifle onto Fallen. Reasonable number of grenades. Fast plays from FaZe. We've seen this from Ali as well, moving quickly up to short, but first it will be Rain on the first buy round of the Grand Finals. Oh, Rain, he spotted some info, but quickly comes back, tries to get some more. Maybe catch a CT out of position. He can still play his normal role. Maybe looking for somebody in CPL. Nico taken down in the meantime, but Kishin has made his way to Sandwich. And so far, we see a lot of kills up towards the connected position. Still one player that could cause issues. Rain, he's managed to find himself behind enemy lines, playing a very covert role, and he could be the playmaker that can make this 3v3 very advantageous. Spots the one, execution comes in, onto 1-2, and the third on the spray. Absolutely fantastic stuff from Rain. What a start from him. Highlighted on the desk, and you can see exactly why. On the desk. Brilliant play. 4-0, SK quickly heading towards max loss bonus. Pistol round though, with some Kevlar here and there. One smoke on Fur. That's about it for this round. For SK, we'll see where he deploys it. Fallen, creeping, can't quite get the snap onto Kyoshima. Good start to this anti-eco round from FaZe. Carrigan looking too far beyond the balcony position. That will give an opportunity to SK, but they won't retrieve the SMG just yet. You can see there's a flank from the CTs as well, so Halu is somewhat stuck at the moment. The CTs may go for some kind of double peek. They'll prove successful, and that may spur on FaZe to move into the A site, which in fact they've done. Fur putting in some damage as well. It's a 4 versus 2. They picked up an AK and a MAC-10. It's looking very, very precarious at this point. Kyoshima does manage to eventually trade onto Fur, who is stuck by the stairs, but the damage really has been done indeed. There is a couple of Kevlars here on these CTs as well. Phelps and Cold, although Cold is on 11 health. Kyoshima now trying to take CT spawn, wants to get a quick engagement to even the numbers before all the CTs are available for a coordinated attack. But they've so far evaded Kyoshima, but for how long? He is now just sitting in a very open position towards connector, looking for that first man. Where is it going to be? SK playing that slow style and caught off guard. Taka coming in with a MAC-10 from CT, causing problems. It's down to Nico, a 1 versus 3, and he doesn't know which way to look. It's going to be Taka now with the defuse. SK steal a round. 3, 2, 1. They've just got enough time to defuse the bomb. It'd be lovely to see that on camera. First round on the board for SK, 1-4. And this round will be just as important. They don't want to get reset in this situation. That would be very horrible for them. So opportunity still knocks for FaZe. They've got their full buy, 4 AKs and AWP. So let's see what they're going to be up to. Fallen on the sniper as per usual. Again, we know SK as well as FaZe have the power to go double AWPs later on. Aggression, order of the day for Fallen. Very close with the AWP. No kidding, got support from Cold as well. James, when do you take that angle? That's insane. When you're Fallen, if you're Fallen and you have a sniper, you can pretty much do whatever you want. Most of the time it works. That's what we've seen today. I guess he gets the free pass. I think that is fair indeed. Well, we have right now middle under control of FaZe. They've got top mid, they've got bottom mid as well. Kyoshima can see that he's actually slightly paranoid that there could be aggression behind him, that someone could be pushing the B apps. Now Alu looking to try to open things up with the AWP as the smoke is soon to dissipate.
FaZe, how do they convert this mid control? That's always a big question. We do have Alu, I believe, running all the way back for the bomb now, as they want to go for that triple-pronged attack onto the A bomb site. It's a scary one, but SK, I think they have players in position to deal with this. 2 players close to slope is often good at beating these rushes. 45 seconds on the clock, Fallen still facing forwards, but maybe Rain will soon emerge from the Palace position. Missing his shot, and now where does he reposition? He needs to get back into a safe space, and this really isn't the most ideal position for his AWP. That might not be either, but he'll make the best of a bad situation. 30 seconds remain, and the bomb's rotating away from the B bomb, from the A bomb site towards B. Rain will lurk in the Palace area. There are still 3 CTs here, but they're starting to realize something is afoot. First, starting to rotate, going through the crawl space, but for now, Taco is alone. He can't stop the bomb from going down. Rain pops from the flank, but they have no idea. SK, they've still got 2 players towards the A bomb site. They haven't seen the bomb just yet. There's no rotation. Crazy play here from FaZe, all the way to be Taco caught out of position. Now it's down to Fer to at least just buy some positioning. If he dies, his teammates will get locked into that shop area. He has to stay alive in this position. He can't push just yet, but he can with a flash. Now his teammates have made it to the B bomb site, but the problem is he'll be taken down by Nico as he goes to the play. Knows someone's by bench, calls it, but now indeed they're stuck in the shop. How do they get out of this position? There's no smoke at this point to stop them, but if they're to move through those choke points, surely they will go down. Good attempt from Fallen there, but they will just have to concede this. Nico going in for the hunt, finds himself a headshot onto Fallen and the finishing shot onto Cold. SK will get away with nothing. FaZe looking extremely dangerous, and those are 2 crucial kills because SK had 2 players on $3,000 or more, which means that they could have dropped. They probably would have bought around what they had saved, but they get completely wiped out by the likes of Nico. And he's just getting started. 5-1 in favor of FaZe. Looking good for a... Oh, they are going to buy it, actually, regardless. So they've gone for the force buy SK. 2 UMPs, the Mag 7 onto Fallen. Third down to the CZ. They had successive pistols earlier. Now they've got a bit more. It's very much easier said than done to win around like this. Rain maybe waiting for a pop flash from his teammate. Just creeping, looking for any gaps in the smoke. 1 minute 30 on the clock. Fallen has taken a very forward position with the Mag 7 on a ramp. And there is Nico around the Palace, keeping the CTs honest as they re-smoke CP up. SK Gaming are a team that don't want to allow FaZe to have a round where there's no pressure. They always want to keep the pressure up, and SK Gaming also very good with pretty much every weapon, always a plan. But the plan could perhaps be undone by the likes of Rain. He's been stellar so far this tournament, and he'll open up the round this time against Third, taking Connector away from the CTs. That's some information gone. An opportunity perhaps for Phelps, but he'll immediately get traded. Carrigan with another one. The entry into the B-bomb site. Fights 1v1 to B1 all over the place here by the FaZe players. Just leaving Cold alone with a UMP, and he's sorely out of position to catch the bomber, unfortunately. So he's in a spot where perhaps all he can do is save a weapon and play for an exit of some sort. Does find an AK, which is always nice, but that's about it so far for him. Alu should have been able to hear him. From the apartments, you can hear a CT around that short position. So if you're going for a fast pick, for example, towards the B bomb site and the CTs are looking to get aggressive from short, you'll hear them at the beginning of a round. So Cold will try to hold on to what he has. A disastrous start for the Brazilians here on Mirage on the defensive side, heading towards 6-1. They're only going to get 1,900 for losing this force buy. So FaZe are going to be running away with this first half, it seems. And again, Nico will not allow any saves by these CTs. Yeah, this is actually an insanely strong first half so far for FaZe. Just those resets hurt so much. You can see how reluctant SK were to just go for a straight save in this situation, wanting to take momentum back away from FaZe, wanting to keep their money down so they can force ecos later on, but it's really not to be the case just yet, as the money can now start to build as SK are forced to this save. A CZ, a Deagle, that's all that we really see here so far for SK. And with a fast push into the A bomb site, a well-coordinated one, FaZe will likely crush this round. SK would be lucky to even get a couple frags, I feel. But they've got giant USPs now, surely. They're bigger than the AKs, they must be lethal. And maybe they are, but it's a CZ to get the first kill onto Kiyashima. Can that gun be retrieved? We'll soon find out. Maybe not. Wipe out the USP kill from Phelps. And Fer, the last man standing in a smoke. He might get a cheap kill here. Taking a while to realise where he is, and he does indeed. Some cheap damage
but the round is in favor of FaZe, and that's what counts at this point. FaZe on average of $6,000 in the bank. It's kind of insane to get that much damage, James, out of 3 USPs, a Deagle and a CZ. Like 3 kills against a full buy round, all pushing into the A site with the grenades. That's pretty ridiculous. It's nice, but I'll tell you what isn't nice, Dan, being 1-7 down versus FaZe Clan in the grand finals on the first map. That's true, and they would love an AWP in this position, but they are going to be up against some aggression. SK want to level that disadvantage by going aggressive with their lack of utility, taking the fight in an unexpected manner towards FaZe. It's worked, they've got a pick off early on, but looks like FaZe want to take advantage of these CTs out of position, going aggressive in middle. They know there's space to be taken for free on the A-bomb site. That's what Nico's done. He's crossed to that position is sandwiched, but doesn't get anything. It's Carrigan instead to get a trade to make life a little bit easier, but they're getting wiped out at the moment. Looks like SK are in really good shape now. SK alive with 4 players. They want to keep it that way. Again, the money is going to be very important. Alu, quick snap, but no fatal connection. Carrigan rotating the bomb, perhaps to join his teammate, but they don't really have the numbers game to even play mid at the moment. But Alu needs no numbers game. Fallen taken down. Trying to play against the blind spot, not quite working out for him. 50 seconds for FaZe to do more damage. Phelps moving through a ramp. FaZe better decide where they want to go soon. Taco creeping around the connector area, but he needs to make sure there's no boost around CPL as well. In fact, he has much work to do. And it seems that FaZe may have found the gap, the missing piece in the jigsaw puzzle, but Phelps is rotating back around to Palace. He's not going to top mid, so time is of the essence here. 17 seconds, and Taco's repositioned. He's trying to read where these teams might be playing. Where could they have gone that we haven't seen them? Where would they plant? 10 seconds. They're going to go for the short plant. Taco is there, but Alu very patient indeed. Phelps has to go slightly wider, and that is the round 1. It's too late. Alu needs to save. The Molotov coming out. Not the best play in that situation, and they will lose all their weaponry. It was so insane there as well. The timing of Taco actually jumping out of the window was just as Alu peeks the window position from jungle. It was so close. Nico was unlucky around the sandwich Tetris area. Jumped while he was firing. It wasn't a good situation anyway. Double peak at the very least. 1 high, 1 low. 2-7. FaZe had money in the bank and they've spent it for this buy. There were limitations after they lost some players on that eco round, which is going to leave Nico with a Deagle and $100 in the bank. Here we are, another mid take from FaZe. This would be the perfect round to win after SK, of course, just won one. Try to get that reset in again, as they've been so good at doing so far. Great with a fast take of this connector position. And it's so good to have on this map. You can do so much from connector. You can play lurk off of it whilst your team goes towards B, or maybe you can help on the split. Efforts towards the A-bomb sites, take away information from the CTs, create pressure. It's such a spot for the Ts to be able to use well. And interestingly, we'll see Alu also in this ladder room. You can do so much from that as well. Pressure in towards the window room, see if there's anybody there. Oh, that's a lot of damage there from Rain. That could very well have been a kill for Lucky to be alive. As Rain again keeps the pressure up. Whilst the team takes space and entries towards B, that could be the opportunity now as they start to move to that B bomb site. Taco's just made a push all the way through A, but can the rotation come in fast enough? Perhaps not for having to fight in the middle area. Well, at least keep Rain entertained for a second, but FaZe, they are just winning the duels, as simple as that. 3 versus 2 at present. Taco making his way to top mid, and Phelps will try to be the bait in the meantime. Spotted in CPR, he can make his way towards market. I don't know if Taco's been heard in the short position. You see Nico holding an angle towards that market area, but he's heard Taco. Now the shoulder pick allows him to get past the angle, and now his teammate can move in at the same time, but he needs to win these duels. Trying to pre-fire Nico, flashbang coming out, and Nico's ready for it. Out with the pistol, Phelps can't get through the window. FaZe win another round. They can't string rounds together, SK. So, such a sick entry frag from Nico. He managed to get a 1 on the guy all the way at bench just as he entered from the short position. And if Nico doesn't make that frag, it takes so long for FaZe to almost do anything. And here it is. That is so sick, and that's the frag that allowed FaZe to take that B bomb site in the first place. They had the positioning, but you have to have a player that can just go for those insane kills. But now we're into the next round. It's 8 rounds for FaZe and 2 for SK. We see a couple of deagles for them, a UMP, SCZ. It looks desperate, James.
This first half is looking like a write-off. Technically speaking, 7-8 is still possible, but how likely is it? Not very likely at all. Fer going for an aggressive push through B apartments, but it might not be enough at this point. He's lost 2 of his teammates already, and the bomb is still in T-spawn. He might just about not see it as it's collected by Nico. Taco with a flashy kill, but it's a 2 versus 4. His teammate's gone towards mid instead of T-spawn to A. Opportunities missed, perhaps. A double dink. Surely it's a matter of time until these last 2 players go down. Taco's managed to collect a UMP. See if he chooses to save it. Hasn't got much health, and again, they've got that economical reset, so it would be something going into the next round. Yeah, things really do slow down here for SK. I mean, they're a team that's so good at keeping the pressure up, but FaZe have obviously been doing such a great job themselves. Nico at the top of the scoreboard at the moment, 15 kills, already 6 deaths. Absolutely beasting. We saw some great rounds from Rain as well, able to get behind enemy lines and make big plays. And those are 2 of the biggest playmakers on the team, on an incredibly skilled team. A lot for anyone to deal with. Hopefully we can see SK managing to find some fortune to get themselves some rounds in this first half. And FaZe have been pretty active on middle in a lot of their rounds. Like, that seems to be their clear default. Get some connector control in some rounds, get the ladder room as well, build from that. That could be something that SK can look at. We've seen previously SK tried to challenge it early round when they didn't have many weapons. Perhaps that's another... Perhaps we'll see that again on the next buy. His dad sells Avon. Shout out to Avon, Dad. Could buy you some perfume, Dad. 2 rounds to the 9 of FaZe. Fighting with pots and pans, SK, and they've been purged, expunged, removed from the kitchen. It's a brutal first half, Dan. I don't know what else there is to say at this point. Yeah. I mean, the pace on the first 3 rounds was insane, and it didn't really seem to slow down after that. And that pace is where FaZe live, to be honest. Their players really good in those aggressive situations, so it's not too surprising. Rain getting shot in the back there. A red situation, usually it's Rain shooting everyone else in the back. But taste of his own medicine, perhaps. But it's fine, everything's fine. SK Gaming only have Coldzera left with a USP and no armor, so FaZe will likely soon eliminate him. It'd be hard to see Cole getting much done from this position. Obviously, it'd be amazing if he could get a kill, steal away a weapon, try to save that weapon into the next round. He could inspect the washing products in the market, Dan. Could spend his time doing that, because there's not much else for him to do in this situation. FaZe about to head to double figures, which means that there are all of 3 rounds for SK to try and claw back in the first half of Mirage. They will get 2,400 for the loss of this. So they're going to be on roughly $4,500. Again, they will be lacking in their buys, but at least they'll have some rifles. They've been in bad situations before. I don't think they'll be too phased, no pun intended, by the current situation. It is a best of 3, of course. Some flashes, some smokes, and some rifles for SK. But what can they do with it? They've tried passive, they tried aggressive, and they're still stuck with 2. And it's always so difficult when you see SK like really needing rounds and they can't afford an AWP. But here is the mid-aggression I was talking about. But Rain, incredible aggression himself, rushing the short position, but the trades are immense from SK Gaming, eliminating all of the top mid presence from FaZe Clan, leaving just Nico and Alu in a 2 versus 4. But there's almost no grenades here for SK. A couple smokes and a couple flashes, that's it. So there's definitely a lot of opportunity for FaZe to win this round with a 1.5 minutes left. They need picks at this point. You saw the CTs, they spotted Nico towards top mid, but it wasn't a fight that they needed to take. They don't need to give the 1 versus 1 in this situation. 4 on 2, very strong position for the CTs. And even if one of their players goes down, it's likely to be a lot of information for the CT side to at least trade or position accordingly. Bomb needs to be collected by Nico, and he's heading that way. 50 seconds on the clock, so we don't really know where FaZe will make a play. I think it's reasonable for them to expect 2 people per site. See Alu picking up the AK, does not want to get traded when they are low on the numbers, so they're trying to be more nimble with the AK-47. Spotted 1 player, not sure if he saw the guy on toll booth. No snipers for the CTs, that may help them slightly. And there's Fallen, picked off towards CPL.
Yeah, less than 30 seconds to go now for FaZe to make a move onto a bomb site plant. They'll have to get things sped up here dramatically, I would say. 15 seconds, Nico, he loses the bomb and chopping that surely. Curtains in this round, Alu can't get there in time. And now it's all he can do to try to survive, but that will not be the case. 10 rounds for FaZe, SK now with 3. Off the back of that victory, off the back of that crazy 3-man mid-aggression. That's what they needed, James, crazed aggression. Lots of cash for FaZe, so they'll have no issue or little issue with buying in this round. More pressure to come the way of SK to get their 4th round on the board. We'll see if they can do it. Alu's back on the sniper despite dropping it in the previous round. No sniper for SK in this round, so I have to be careful at which angles they choose to hold. Versus the Finn Sniper Lord. Fur and Phelps close to ramp. Fallen very active, Cold moving into B. SK trying to get a read on the situation. Smoke and B apartments at the moment, and FaZe taking it slow. SK did get 3 very quick kills in the previous round, so FaZe will change the pace. It is theirs to dictate on the T side. Alu holding a passive angle in case there's a mid push. And there's that infamous pop flash. We've seen many kills from that by many players on Mirage. Just over a minute, and FaZe start to get active, taking the bomb towards A. Yeah, just waiting patiently. I love these 2-man slope setups, very aggressive. But again, there's a shadow advantage from this position for Fur. So let's see if he's going to get fortunate. If there's only to be one player there from this angle, Fur should have a massive advantage. Let's see how it develops though. There's players all over the map here for FaZe. They have a couple towards connector now as well, as they start to encroach upon this site, and there is that massive advantage that first angle gives him. And Molotov did nothing to stop him. It is only to be Nico to be able to make a frag so far here for the FaZe side. Carrigan chiming in a trade over at B. Madness all across the map, but 20 seconds and the bomb is down on slope. Nico's alone. 2 of the 3 players tagged, but he's got 15 seconds. Pretty much needs to run to his doom at this point. He's got $400 in the bank, 400 bucks, as Dave would say. Insta traders there in SK, they find their 4th round. The money is questionable for FaZe, so perhaps life becomes easier in the last round of the first half of the Brazilian side. Cold 0 with the AWP for this round. Right, then let's see what FaZe have to offer. Again, the Deagles have been very strong across the board at these LAN finals. Rain at Nico and Kiyashima looking for the meat shots. Aggression though from Fur. Wow, not even firing a shot there, Nico. Fallen now in a great position in shadow as the rest of the FaZe players finally on their 4-high start to push into the A site. But it's going to be fairly lackluster in the face of Fallen's defense. Couple kills for him. Ooh, Carrigan there. Getting very interesting towards the short position. Nice pick off for him. Alu knowing that there's a player nearby. Fallen killed one of his comrades with just previous. Fur taking a dink there. Alu switching away from the grenade there. Not the best timing. He's now the last man standing as Carrigan's been neutralized. And it looks like SK are holding tight onto that bomb by the slope position. Well and truly in their hands. What does Alu do here? It's a very tough position. Got to go for it. Of course, it is the last round of the first half. As he makes his way up with a UMP. He's going to be trying and praying for a miracle. What on earth was that shot? Able to take down Fur. But that's going to be 5 rounds for SK. To be honest, a fairly decent result if you consider how dominated they were for the for the majority of the first half. Yeah, they got the last 3 rounds in a row, so we were looking at a 10-2 scoreline up until that point. So it's a slight recovery, but it's definitely a fighting chance moving into the second half. And indeed, there are lots of emojis in the chat, so check those out. One of the new additions to the YouTube gaming platform, custom emojis. Let us know what you'd like to see as well at Face It on the tweeters. So we're back into the pistol round, and it seems that SK will be headed towards A, at least with the bomb. 3 players in mid for the time being. So we'll see what they are proposing to their opponent's FaZe. Alu getting shot straight in the face, but his Glocks are not at the ideal range.
Yeah, really fast push up mid, no messing around. The pace for both teams on the pistol has been so fast. Fur rounding the corner, finding Nico. Taking him down with excellent play from that pistol of his. Now it's time for the retake. FaZe start to muster an attack. Start to position around this bomb site. Start to coordinate in, but we have players from SK all over the place. Their positioning is fantastic. All these forward spots. You see Kiyoshima so wary of going through the vents. It's very difficult. Meanwhile, though, Rain has found his way to a very close position on the slope. This may be very unexpected. Easy frag for Rain. Could be the difference maker as he picks that one up. Kiyoshima as well, winning battles towards this jungle position, but Fur's holding it down. 5 HP, and he'll get 4 kills in this round. Fur has been a god on these T-pistols throughout the entire tournament. That is exactly the start they needed, SK, and now it is catch-up time. Perhaps they can forget the horrors of the first half, the nightmares. 4 rounds between the two sides. Looking at the investment from FaZe, Alu saving for AWP. It's not a full force. Some people have left $500-700 in the bank, but the Deagles are in play. 3 FaZe clan members looking for these meat shots. And there's Nico. Infamous Nico. Not in this round, however. Some damage done to Cold. There we go. Kiyoshima picking up the slack. He'll drop with Rain almost in stereo fashion, leaving it a 4 versus 2, so percentages go up wildly for SK in this round. Bomb's been left top mid. Not proposing anything crazy, our FaZe, and Fur, again, he's the expendable man with this max 10. It's okay if they lose it. Not the best versus armor, so he can take risks, and Fur, he loves this stuff. He's a cleanup man for the SK side, running around with constant aggression, and he's making some bank as well. So just like that, it's going to be a quick health and safety. 7 rounds for SK now. So only 3 away. And if you consider again how the first half started, it's all kind of leveling out, beginning to. Obviously, the tale will be told as we see this first buy round eventually come in from FaZe. But for the time being, that won't be it. We'll see whether or not we'll have FaZe able to really do anything with just stock USPs. Should be another round for SK to just make loads of money. And this is like SK gonna have a fight on their hands. A rush up middle. Dave's previously mentioned in the studio that it's really, it can be really dangerous to go mid on an anti-eco. And it did look a bit tricky there when those flashbangs started to come in. FaZe playing the numbers game, but to no avail. A brief round in favor of SK. 8-10, the buy coming out for FaZe. Alu on the sniper, of course. Due to the investment in the second round in this half, the grenades will be limited for FaZe. And that might mean that they get aggressive. They might make a play, push into uncharted territory. 2-1-2 set up from the CT side to kick things off. Phelps around the corner from top mid. Fallen keeping the CTs honest, looking for a peek, looking for a jump, but the smoke will start things off. And let's not forget the headshot we saw from Skadoodle. Yeah, I can't ever forget that, James. That was just savage stuff. You throw a flashbang and you'll just die, even if you're behind a wall. Incredible shot from Skadoodle. He had a great mirage on the T side. Can be very difficult as an AWPer as well, generally speaking, on the aggressive side here. SK actually giving us just a little bit of a breather, just playing a slower pace than FaZe was on their T side. So we're getting a slower round here as they develop their map control. They themselves, as FaZe were, have middle though. Quick Molotov in there. Nico will understand there is pressure in from that middle position, that there are players here. Well, he's not really in the position to be flashing by a teammate, but he'll take a dry peek there onto a pretty shallow angle, finding Phelps, trying to just creep up into mid for free, or rather into the ladder room for free. It won't happen this time though. And now going back for the bomb SK. They're set up for the A push. It's time to kick off this push into the A bomb site, but FaZe, they have 3 players here to defend. Kishima moving into a forward position on short as well, so first days may be numbered. Bomb thrown to a teammate. Definitely want to make sure that doesn't hit the floor and give something away. 20 seconds for SK to push in. Nico's going to get traded by Taco. You see the positioning, you see Alu's support. That may take these teams by surprise as this clock continues to run down. The gun dropped now, sorry, the bomb dropped. Cold Zero no longer has it, he's dead. Fallen
forced to retreat in the dying seconds of round number 19. FaZe moved to 11. So asking if there was a gap in the smoke, to which Nika replied yes. Alright, so the first gun round won by FaZe. I mean, it's always a little pressure off your team when you can do that on this map, because you really want to have a lot of money for those buy rounds. You want to have the AWP out. Sometimes teams like to have 2 AWPs on the CT side, and you want all the incendiaries, and you can do so much with it on this map. Never want to play it with no economy on that defensive side, so it'll be interesting to see what you can get here. Very fast push coming in from Fallen. What on earth is this? Will get traded eventually, but an ace straight to the face. This is not football, but can't headed that one back. Fur will make his way up the connector position. Look to see what else he can find, as right now FaZe down to 3 men on this defense. It's going to be tough. We saw Rain do this previously. It's so dangerous having someone go behind lines, and that's what Fur's going to do and pick up the kill onto Carrigan. 2 players for FaZe now. Kishima was passive towards short, could not stop the connector play from being made. Rain trying to hold on to CT at the moment, but we see Fur's position. He is a problem. Again, SK taking their time. They've got 1 minute. There's no need for them to commit. They don't need to go crazy. They're being very, very careful, trying to minimize any potential mistakes. This is a game where mistakes are capitalized on the top tier. Fur finally coming in for the flank, and if Durant was not already over, it certainly is now. Kishima left on the B-bomb site, wondering what's happened to his comrades. 11 to 9. A lack of money on the FaZe clan economy, so they're going to have problems moving forward. Yeah, SK could be doing somewhat of a mirror as to the first half, but now, you know, having them giving a lot of problems to the CT side of FaZe with their very nasty resets. You never want to see it if you're on the CT side. It's, as I mentioned, you really want to keep that money going. It's so hard otherwise. So it'll be interesting to see what FaZe opt to do in this next round, especially if Kiyoshima can save this AK, but he can't. He gets hunted down by Fur. So no guns saved into the next round. That's always very annoying, as you really want to keep that pressure on, keep that economy low, keep the damage coming. And what you want to do with as little money invested as possible here in FaZe's position. So what do we see? A few deagles for them. So far a 5-7, not much else. And here's that super aggressive play. Crazy stuff, and straight in his face, man. Straight in the face. That was in his mouth like an apple. Well, SK, it's anti-eco time, but again, these deagles, man. Nice open map is Mirage. Not when there are smokes down. Fur with the opening kill of the round. Not much to say at the moment. Relief for FaZe just need to hope for some opportunities with these guns. They are subject to the will of SK. Getting some revenge for the previous half. Only 1 round won so far by FaZe in this half. 5 now for 1 are the SK side in half number 2. We'll see if they can keep it going against FaZe. What are FaZe going to go for here? Obviously, that reset has so many implications. It just takes you ages to get that optimal buy-in. So another situation where we'll see the saving come in from FaZe, and you know, different teams will take different approaches here. We saw Cloud9 previously just investing loads in spots like this, but we see almost a full save from, in fact, a full save from FaZe. I really like this. They only have 1 flashbang. It's not a full save, then you lied. They got a flashbang. You got a flashbang, yeah. Why are you lying? There's so many people here. You lied to all of them. Oh, the spray down comes in, and nice little stack there going on in the connected position. 2 kills. That's a really good result, considering that there's no investment. And AK picked up as well by Alu, so perhaps some more damage to be done. Cole's very low here, and Alu is actually in position to take him down. Alu could do something here, but he'll get taken out by Cole. No Kevlar, always sad times. And this is the problem that Cloud9 had, James. They never had money, because they never did like 2 full ecos, but now, look at FaZe. We're going old school, Dad. We've got Carrigan AWPing on Mirage. Vintage Carrigan, but will he be successful? Double AWPs, Alu and Carrigan. Third one on Fallen. This may be a nasty surprise for SK. We'll see how they are able to deal with this, if they're able at all. Phelps moving towards mid, and there are 3 people in B. I'm sure it's just initial map control being taken by SK, but perhaps one person will make their way into mid via the underpass.
Taco lurking towards A in the meantime, and you see SK looking for openings, and Carrigan, oh, there is a gap there, and he's going to get the first tag. Be the recipient of it, I mean. And now it's a waiting game, all those smokes up. We'll see if SK want to keep the pace very slow. I mean, they've generally been running a slow pace on their T side. To be honest, it has generally been working. They're looking for a response here from FaZe, but on that double AWP, they're going to play it passively. It's going to work out the patience. It's going to reward Alu, picks up the kill onto Phelps in middle. Now we get a play attempt here from SK. They want to get something back against this team, and it's fallen to do so. Who else would it be with the AWP? Kiyoshima now in position to try to ruin their day as they start to shuffle into this B bomb site, try to take control. The bomb, I think, could be going down very shortly as another frag comes in from the likes of Cold. Kiyoshima still in position. They don't know where he is. Comes in for the second kill. Kiyoshima doing big work there on the B bomb site. And Fallen, he was there to support, but now he is the only man left. Kishima will finish him off as well. I was wondering if Kishima saw the T jump out of the window and move into the site. I'm assuming no, because he was just focusing on the balcony position. But it paid off in the end. Multi-kills from Kiyoshima. Lovely burst there, tapping a burst at the end. Taco was lurking in the meantime towards A, but he wasn't really able to make any plays because there was a late smoke on the ramp, so he was just forced to stand there and spray through it, which isn't the best fake in the world, but it's all he could do at the time. Then moving through, he eventually got picked off by the last player once the rotation had already come in from the CT side. Double ups continue with the third one onto Fallen once again. Lots of smokes in the middle position. At least 4. 5th on A ramp, and first being picked off very quickly indeed. Yeah, that was very fast from Nico, I think an underpass as well. So, we'll see now if these, I mean, in a situation like this, the doubles are obviously very strong. I mean, playing passively is brilliant when you've got that man advantage, but if the Ts do go for a set-piece execution, some of all the smokes, it can be very hard to deny the bomb plant at the very least, and retakes can be awkward on the B-bomb side. So I wonder if that's the finish here for SK. They do have a lot of players on catwalk at the moment. Taco could provide some distraction towards the A position. When will he go? Does he wait for distraction? Oh, the angle's good. Nico looking for that one, though. So smart is Nico. And now Taco will be forced to go for a play. Able to take down Alu, not looking towards his position as, of course, all the distraction towards middle has definitely caught his attention. Fallen's got to be careful now because Nico was just around the corner, but Cold Zero picked him off from the ladder position. Who does this favour? The man advantage is still with the CT side, then that CT is still on A. Rain doing the job again. Often left on his own. So much trust in Rain, and he almost always delivers. FaZe 13-11 now. The comeback has been on for SK, but perhaps it's been stopped in his tracks. They've still got the cash to buy, but FaZe are getting closer to round number 16. Great 2K from Rain on the A sites. SK with that tactical timeout trying to discuss what is to be the approach moving forwards. It's definitely a very hard-fought match at the moment, very close between these two. I didn't expect FaZe to be the ones leading for the majority like this. Coming out the gate so strong. What do you anticipate from SK, James? Do you have any inkling as to what they might like to do in this next round? Well, first, someone actually accidentally pressed F1. It's interesting, sometimes every now and then you see an auto buy accident by somebody pressing F1, but I don't know why they don't just remove it from their config, because when, as a pro player, do you want to use the auto buy button? If you remove it from your config, then it can't be pressed. What do I expect to see from SK? It's tough. I don't think that the double AWPs from FaZe has even been so much of a factor in these recent rounds. I mean, one issue is the output from FaZe has just been too much. They're winning a lot of the duels. That said, SK have been closing the gap since they've started on the T side, so maybe the AKs are the answer. Someone's crashed, so this round is going to be restarted. No action has happened just yet. It's a false start, people. Yeah, it's good that this happened at the beginning of the round and not, as you say, in the middle when there's been action. Yeah, so SK, they haven't actually played very quickly in a lot of these rounds, and again, they know there's a double AWP out, so I would be surprised not to see something a bit quicker from them. I mean, Cloud9 were actually able to have a lot of success playing that very fast style, playing that execution-heavy style as well, so could be something they're going to go towards, I think. Oh, he's still got it.
What a beast. That's not bad. Could be worse, could be worse. I'll take that. Yeah. Would have expected Global with the Ronaldo haircut. I think many people in the crowd might be too young to remember that horrific haircut at the World Cup, no less. Very curious stuff. Hey man, if you're a famous football player, you can get away with anything. Right. Playing poker now these days, Ronaldo. So back into the action here. It's again 13 rounds for FaZe, only 3 away from taking map 1 at the ECS 3 Grand Finals against SK, who now sit on 11 rounds and are having a decent comeback into this after that first half was quite dominant. But the double AWPs, they've come out here for FaZe and they're definitely strong. Carrigan towards the B bomb site with his sniper. Nico and Rain playing on A. Ali moving between CPL and jungle. And Kiyashima near Carrigan for support. In the meantime, SK starting slow towards the middle area, waiting for any initial grenades. Cold and Taco, 2 players towards A. That would suggest an A play to me, ultimately, even though the bomb's in the middle area. Nobody lurking in apartments. Shenanigans from SK. Fallen, flying. He's on the end of the Titanic. He's Kate Winslet. Looking for a cheeky peek through connector. And that CT position is a common one where you walk in for a peek, but Nico, he cannot be stopped. No AK needed. And that's the bomb behind the smoke, in control of the CTs. Yeah, but Phelps is going to creep around the back. He can see the bomb. He knows Nico's in connector. He knows what's up at the moment, but he's got players behind him to worry about. Now his position's been discovered. Down to 4 HP, tried to retreat. And now it gets so desperate here for SK. You can see they're trying to take plays all over the place. Not really happening for Taco. And now that just leaves 2 here for SK. And the bomb is in control of FaZe. This is not what they wanted. It's all gone horribly wrong. As now it's Cold against 5. Quick consolation frag, maybe 2. Cold going for number 3 as well. Making a good attempt at it. But it won't come too easily or quickly for him. 20 seconds to go. Even if he can make it all the way to the bomb now, I don't think he'll have time to plant. This is so desperate. But damage can be done as Cold looks to play off the smoke. Yeah, that's a smoke you don't see so often, but from time to time, the T's can drop that smoke. It allows them to look around the corners. You can jump up on the bricks as he just tried to do and see players towards CT. So when that smoke goes up, you've got to be really careful as a CT player that the T's might be trying to play a one-way. Good effort by Cole towards the end, but what a shot from Nico. Again, the bomb taken down in isolation. And Phelps, he could have got so much, but the rotation coming in from B caused problems. Ultimately, it was Rain to get the kill. FaZe looking very coordinated, a well-oiled machine. 14 to 11. SK with some difficulties now. No more snipers. 2 Tech 9s, 3 AKs for the side. Cold and Fallen in B apartments at present. Phelps top mid and Fur towards A with the bot. Carrigan looking for some information. Perhaps. How aggressive will he get, or will he just sit here? Looks like he will back away a little bit. And there'll be some prodding, some poking from SK towards the apps, but it will be very, very passive for the time being. Fuller dropping the smoke, I think to isolate a short player, but he'll get picked off in the meantime. It seems like SK were trying to serve a fake towards the B bomb site, but it's not really worked out for them so far, losing a player. And now they look to split the A site. Phelps on short, Fergus picked off as well. More problems for the Brazilians. Nico will not allow connector to be taken. He'll get traded eventually, however. 3 versus 2, things fragile now for both teams. It's going to be interesting. 45 seconds to go. Bomb down by the slope at the moment, so pretty retrievable for these SK players. All looking for the next man, feeling his presence with a pre-fire. Make his way now towards CT, where there are 2 players. This is a big moment, but he can't take him down. Kiyashima so fast. And now Taco with the deagle in hand, starting to peek. Hard range to connect those 1 deeks. There's 1 though, looking for number 2 as well. Will FaZe risk it? Looks like Rain will come in to save the day and eliminate the last remaining player in Taco. That's 15 rounds now for FaZe. Last remaining player in Taco. That's 15 rounds now for FaZe. 1 more and they have map 1 in the bag. SK on roughly $3,000 a person. They'll get grenades
And that may allow them to close the distance and try to use these Tech 9s and abuse these FaZe players. But easier said than done, especially when Nico and Rain are firing on all cylinders. Nico with 25 kills at the moment, Rain leading a charge with 26. Alu playing catch up, picking off Fern, moving through the underpass, 25 kills himself. And there's Rain with another one. It's a 4 versus 2. SK smoking a CT position from Tetris. Good smoke to learn, but it might not be enough to save them here. Yeah, it's looking very desperate at this point, but it's falling in cold in the clutch situation. Those are the two players you want, but it won't work. Nico's in position. A quick duo of kills from him, or double that is, as they go 16 to 11. Yanko predicted a FaZe victory, James. What do you think after such a performance? Well, they've taken the first map, that's for sure. Both teams putting in work on the T side, but ultimately FaZe had gone too far, winning with a 5-round margin in the first map of this best of 3. I still think SK, never count them out. We've seen that already. We saw that in the previous match, of course. They can always come back, but it's FaZe who get that psychological and literal lead in this series. Yeah, they just look so on point, don't they? I mean, it's so hard to pinpoint a distinct weakness when it comes to FaZe. I mean, you've got Nico, you've got Ali. I mean, just the list of players alone is just incredible from that individual perspective. They can play fast, they can play the slower rounds. One of the cool things for me about Mirage that I look at with any team is the team's ability to basically take middle but then do something with it. That's actually very hard for these top-level teams to do against other top-level teams, but here FaZe did it with confidence. Yeah, we didn't see much successful ball play from SK in that. Maybe we'll see it in a second map. But first, to look over that first map, it is the analyst. Over to Alex. Thank you so much, James and Dan. Yes, the first map concluded, and when FaZe are on, it's very hard to find faults. Those are the words of DDK, and hopefully to help poke some holes in this game and understand it, comprehend it as best we can. I'm joined here in the center of the SSE arena. The crowd going to go ahead and get themselves fed and watered, stay hydrated as they get to look forward to some more Counter-Strike. We're going to talk a little bit about this one. Sam Days Marine once more time, as well as Yanko Wanko Paunovic. Trying different things, man. Trying different ways to butcher my last name. Thank you, Alex. Appreciate Fortunately, though I may be bad at pronouncing your name, I am good at asking you, why on earth did FaZe just look terrifying? 10-5 half, Rain and Nico, 27 frags apiece. It's just... You answered it. Oh, Rain and Nico, pretty much. I mean, you know, we talk about a number of duos like Kenny and Shox, Cold and Fallen, for example, or Fur and Phelps, even Simple and Guardian, but Nico and Rain, when they are on fire, there's very little opponents can do, and those are both riflers. I mean, you see it from the pistol round, it was Nico. First gun round, it was Rain. Second gun round, it was Nico again. Just having triple or 4 kills a round, not really much you can do, and they were always just in an advantageous position, doing whatever it takes basically for their team to take the round. I mean, I'm kind of speechless. You just get to watch it in quick succession. You realize just how, like, this was one map, Sam, and it's highlight after highlight of FaZe. Well, I think this map showed a lot that when you give Nico a little bit of space in like a 4v4, if Rain goes out, he gets 1 kill, goes 1 for 1, and then there's just a hole somewhere inside the map, and you just give Nico a little bit of space in like a 3v3. These are the things that he does. That was disgusting. Like, and that's the kill. That one frag wins in the round. Like, he gets the kill on Cold. That gives away control of B, and FaZe from that point on wins the round. So really, there's not much you can do about it. That's the thing. Like, SK didn't really play that bad in the first half. They just, you know, had nothing to work with. You lose pistol, lose the first gun round, then you get immediately reset after you win a gun round. So you could see how they try to switch things up with aggression, being aggressive towards mid, being aggressive towards apartments, trying that same setup with Fallen playing close-up ram. Right. But sure, it would work for that one round. Then they would go on to lose the next one because they maybe wouldn't have enough utility, wouldn't have enough confidence to go for aggression 2 rounds in a row. FaZe would punish them, and then they would have to go back to pistols. Please. Yeah, and can we talk about the fact that FaZe didn't fall into the trap of just constantly force buying once you have a lead like that? Despite proficiency with the force buy weapons. Yeah, and they're one of the best force buying teams. But what did they do? They made sure they had a good buy. They got Kerrigan on the op. They got Olo on the op. And then that was the round we saw, you know, Keo win that 3v1 or whatever, or the 3K when he was a fan, I believe it was. And they just, you know, they made sure they had a good buy.
right? And they didn't fall into that trap where they were just spending absurd amounts of money on these rounds where they really don't need to. It doesn't give them the highest expected value to win. Have we fully moved away from the force buy culture? Oh, of course not. Are we moving away from it though? No, we are not. I mean, I think this tournament has actually been a great example of how it can go wrong for you. You know, when you force buy and then you lose the force buy, obviously, you lose the first gun round, suddenly you're down 5-0, 5-1, and it can be very, very difficult to recover from that. Something Astralis actually vocalized that when they were talking about it before, of course, now not present in the grand finals, but they made it very clear that their problem was that if you do lose that one gamble, that one investment, suddenly you are staring down the barrel of 0-5, and they just couldn't get that swift start. Turns out those real kind of, I always call him like Henry G buys, because I know that he gets really happy when he gets everything. None of that UMP nonsense. He wants his 5 rifles, maybe throw in an AWP, and everyone's happy. But I mean, you look towards the second half, and it seemed like SK was replaying what FaZe just pulled off. They win the pistol, win the first gun round, then they lose the second one, but reset FaZe straight away. But that's where the difference was. FaZe didn't force up too much. They waited for that healthy buy, and they figured out a way how to adjust basically to what SK was doing, and they adapted pretty quickly and did a great job of, you know, stopping that comeback before it became a reality. He did get very close, from 10-5 to a close to 11-11, 11-12. Now though, Yenko, I do want to see this breakdown. What have you chosen? What have you selected from Mirage? I mean, this breakdown is basically just a highlight reel of Nico and Rain. I'm down. That's what, you know, propelled FaZe towards that early lead. So that first round where Rain got through window, gets 1 kill, then sneaks through a murder hole basically, and just finishes the round for FaZe. When when a player is such a strong position, you can see that Taco was a little bit, he was walking, he didn't expect Rain to actually be so aggressive and go through the murder hole. This is Nico 3v3, I think, or 3v4 after playing situation, just gets a kill, cleans up after that, doesn't allow even FaZe to SK to save their guns, and this one dig, which is just disgusting. It's just that's 1 kill, just round is over. That's all they needed. Obviously, it's incredibly hard to hit, but no, that's literally like one of the hardest kills in the game to get, because anytime you're holding W on catwalk, if they peek you at bench, I mean, it's obviously just a complete headshot angle. You're just, you get that kill as a CT, I'm telling you, like 9 out of 10 times. And yet Nico... Unless you're playing against Nico, though. Yeah, right, exactly. And when you do watch it in quick succession, that is not like a highlight reel. That's not a frag movie. That is not anything like that. If you're gonna do it, you have to be good at it. What is this? It's amateur hour over here. Amateur hour. Disgraceful. That's FaZe fans for you. Anyway, back into this closing thoughts, and that is, of course, the fact that what Nico and Rain are doing alongside FaZe, I want to ask kind of the question DDK posed at the end of Mirage is, how do you find holes in FaZe? Like, what is their weakness? What is their, their Achilles heel? There must be something. Every team has something. There is, and that's them getting a bit overzealous and over-aggressive in some situations, especially when they're winning. They might go and take unnecessary risks individually. I mean, Nico, that's one of his main flaws that you can point out, that sometimes he gets too eager to close out rounds and to get those highlight reels. But the thing is, SK tried to, when you're getting crushed individually, you want to try and do things as a team, so you negate the dual advantage maybe that your opponents have. And SK tried that, and it worked a couple of times, but as I said, whenever it came to the crucial round, FaZe would manage to win it, reset SK, and they were always on the back foot throughout the game. Now, Sam, the final words are with you regarding our next map. I'll let you kind of dig into this one. Now, just to clarify, we got Overpass up next? No, it's Inferno, Inferno, right? Inferno. Yeah. I thought we had it on the third, okay. Well, I mean, SK looked good on Inferno, right? They played it well. I think it's going to have to do a lot with Fallen. I think he really needs to punish them on the CT side from the aggressive plays, stop them from getting map control early. You have to kill the aggressive riflers, right? You can't just let them do whatever they want. You can't let them just let them like take ground. And Fallen's one of the best in the world at that. So I think especially at B on Inferno, I think Fallen will be successful with that. Okay, so pressure on that to shut down FaZe before they get rolling, before that hole you've already highlighted gets poked, and Nico does the rest. Yeah, I mean, Inferno was actually the one map in that grand final in Sydney in best of 5 that FaZe did win 16-12, so maybe that goes towards SK's favor going back and looking at it. But if anything, FaZe on their CT side need to be prepared for the slow pace of SK. We see it time and time again. They go into the bomb site with 10 seconds remaining, it's 2 seconds left when the bomb is planted pretty much. They're
really willing to, you know, run down the clock. Navi style. And we talked about it beforehand, that, and you just highlighted it, right? That could really work in your favor against FaZe if their players are getting overzealous, overcommitting a little bit too much, maybe trying to do a little bit too much, getting a little bit impatient. And SK really punishes you when you play like that. Well, I think that is enough from us. We're going to have all your casters be filling this arena with their voices after our break. But first, something very exciting. We get to hear from a character you don't often see in Counter-Strike. Karrigan is on the stage. He's battling for a $250,000 game of Counter-Strike, potentially map of Counter-Strike. But his dad is in the crowd, and we had a little chat with him. I'm stood next to a very special guest. Sir, could you give me your full name? My name is Carsten Andersen. Andersen, that sounds familiar. Maybe we can spin you around. It is, of course, the father of Finn Andersen, also known as Karrigan, from FaZe, the first team in our finals here at ECS. How long has he been playing CSGO for? When did you first find out about him and his aspirations? He has played since he was 7 years old, I think. He had a hobby like football, but then he had some problems with his legs, and then he just skipped the football and went on playing. And so when did you realize that he wanted to do this as a full-time career, and what did you think? What I think, I had said to him, you have to do your schoolwork because you cannot live for this. And if you do your schoolwork, you don't have to be the best in the class, but I know your skills, so you should do it. And he had take his school, and he also had high school, and he had even make his master degree. So I'm very proud he had education. Yeah, I remember that about Finn. If you guys aren't aware, he does have not only a bachelor's but also a master's, and so he managed to do both at the same time. Did he find that difficult? And when you were watching him doing those at the same time, what was that like? Actually, the last couple of years he didn't live with us together because he had another way of life. You know, gambling is in the night, but he's very scheduled. So he actually very structured in what he's doing. No? So he makes schoolwork now, and then next day he didn't play. But I know he have done very well. So if you can do both, it's incredible. No. And so when this did become a reality for him, he was getting paid to play, he was on his first teams, and he started to get results. How did that make you feel as a father? I didn't understand it, and actually I don't even understand it now. And what is it like to see him playing on a stage like this here at the ECS Finals in Wembley SSE Arena? It's incredible to see the crowd and all the nice people, and I also spoke to a lot of people here, and this gaming people is far from different from what people are supposed to think about them. It's a very nice audience. What would you say to anybody out there like Finn trying to do the same thing as him, and also any final words to parents that might not be as understanding as you have been? For the parents, it actually could be very difficult because I always also used to climbing in the night and take television plugs out and hide the things away. But if you can find a relationship where you can do both, you have to work and have school, and then you have to have your hobby, and you have to be careful about it, but it's possible. Would you like to say anything to your son? Go all the way now, you have the chance. Beat them.
Welcome back, ladies and gentlemen. It is the ECS Season 3 Grand Finals, and we are about to kick things off here on Map 2. FaZe, James, they had an amazing Map 1, winning Mirage and starting off with a crazy high pace, but now we're on Inferno, and SK are going to be looking to make that comeback and make it 1-1. Yeah, it was a pretty bad start for SK. There are some schools of thought where, you know, you have a crap map and you just want to get it out of the way, but then other schools of thought where, you know, you make some semblance of a comeback and at least you can get warmed up into the second map. So both teams will be coming in warm for this one. Inferno will be the second map of this best of 3, very winnable by both teams. It's all to play for, really. Yeah, and I'm glad you didn't ask me for a prediction. I don't want to have any predictions here. Screw the predictions. Exactly. I want to see some sick Counter-Strike from these two teams. We're about to get started here, and it's going to be really interesting to see exactly what FaZe have to bring to the table against the likes of SK. Both very, very comfortable on this map. FaZe in particular, it's a great one for them. We've seen, again, also Ali mentioned as an AWPer to watch out for, James. As I believe it was either day, someone on the desk said that previously, one of the best AWPers on this map in the world. So I'm looking forward to that. Yeah, many AWPers to be had, but it's the knives which are coming out at the moment, and SK, they've won the knife round, so we'll see where they choose to start. It is up to them to decide what they want to do. And in the words of Carrigan, it is cuddle time. FaZe getting their huddle game on. SK looking pretty chill. I'm waiting to see the cuddles, James. Where are the cuddles at? Oh, they are positioning the jib to show you all the cuddles. It's cuddle time. It's cool to see that Carrigan's dad is here as well. Always nice to bring the parents. So with FaZe 1 game up, perhaps he will be able to watch his son and his team take the victory here. Roban there as well. Don't often talk about Roban as part of this. He's been behind the team for quite a while now. Yeah, it's true. I mean, there's so many big names that come to the team. It's hard to you know, see that the coach ever really take the spotlight, all the hard work that goes into it. Obviously, Carrigan, when he came to the team and offered all the leadership, put all the pieces together in a cohesive way, that's when all the results will start to come for the team. And we'll start to see whether or not they're going to be able to make a finals victory here, as they're all taking their seats and readying themselves for this match against SK Gaming. It's all about to start, James. Is there anything that you're looking for in particular? Anything, what's going to hype you up in this match in particular? Any players, any positions? Running through smokes, no scopes, especially knife kills. I want to see some nonsense, Dan. But what we're going to see is SK starting on the CT side. The countdown has begun. We're 12 seconds away from the pistol rounds. Carrigan and Nico, 2 flashes apiece and some smoke grenades. So seems FaZe have a plan with this pistol and execute in mind, but often it comes down to the headshots. So we'll see how far they get. Fallen throwing a pop flash for his teammate towards Banana, and indeed that'll slow things down, but it won't slow the headshots. Yeah, that's a fast one, but Fallen's in position. Quick flash though will force him back into a deeper spot there on the side, but he's got a flashbang of his own to slow them down here, and it is all about the delay. He's got 2 teammates by second middle at the moment, and interestingly, Kiyoshima's actually also in second middle in a very deep position. A weird battle going on there, but the main battle is here on screen. Fallen on the bomb site. Not anymore, nor is Cold. Both eliminated immediately there by the push. And once again, we'll start to see this weird battle here as Kiyoshima's still playing at the bottom of second mid, and Phelps is sort of chasing him. I have no idea what's going on over here. This is a next level troll. This is not going to solve the problem of the round being probably lost here for SK. 1 versus 5 for Taco. And you can see he's still got perfect armor, and now he has an imperfect face because he's been the recipient of a headshot and was going to wonder if he would run away and try and save it, but there we go. Life sucks in that pistol round for SK. FaZe off to a good start on their T side. Yeah, absolutely, and you know, all started here, that very fast pop, and also just having the flash. I think the first flash to force Fallen onto the bomb site is amazing, because then Fallen, I mean, he's only going to really probably realistically get 1 or 2 frags maximum before you plant the bomb there, and so FaZe doing all the little things right so far in that first round, and now comes the second, and there's a lot more things, small things to do right in a round like this. When you're up against the CTs and they have Deagles, they've got CZs, a flashbang onto Fallen,
There's all kinds of shenanigans that they can get up to do economic damage, and that's what SK are looking for in this, as they have not really invested fully, leaving $800 on a few players, Fallen leaving $1,200 in the bank for himself for that AWP later on. Nico keeping the CTs honest towards Banana, while FaZe patiently move closer towards the A site. The numbers in tow. Taco's towards the pit, the other two players towards B. The Eagles in tow, so maybe there's damage to be done in this round by the CTs, but of course the win looks unlikely. Fallen with $1,200 in the bank, saving for the sniper rifle once more. It's a good start from Taco. Trying to reposition, but that Molotov is not in the best place for him. Now it's Fur left alone on the B bomb site. Not much to save, perhaps he can pick up an opportunist frag and a weapon. There's some nice weapons being held by FaZe at the moment. SK, no stranger to the back foot, they've got the experience to deal with it. Still look pretty cool, all things considered. 4 players look to survive for FaZe Clan. The pit position is not as popular as it used to be with the bomb plants, but indeed FaZe are stacking up. There's an infamous round where none other than Get Right was in apartments and threw a Molotov in this position, and many people had to run towards their doom, but not on this occasion. Yeah, that was actually legendary. That was so good, wasn't it? It was just that one Molotov killing like 4 people. But yeah, it's a very simple into that round as we see FaZe taken. I like that they take the care to actually, or just no one's spreading out, no one's risking getting picked off there. And that's the level of attention to detail and focus and discipline that you need in a grand finals. Not giving away a single edge, and we'll see SK with another save in this situation. For obviously holding on to his deagle still, but for everybody else it's stock pistols. So no investment into this round, and we'll see what SK can do with it. Stacking 4 towards the B bomb side at the moment, with only Taco towards top of mid. Taco will fall back a little bit onto the A bomb site. See Carrigan starting to ask some questions up at the banana area, but there's no one here. Diligent is the use of Molotovs to clear positions. FaZe wondering what's going on, I imagine, at this point. Someone asked if anyone had claimed a FaZe car from the platform, and they haven't just yet. Fnatic had the option to when they won an older version of the league in Milan. It was on the check, but they opted for the cash instead. What is going on here? We've got some kills for the SK side. They've picked up an AK. This is a nothing round down. They've got just mere pistols. They have no Kevlar. They're naked. But they're still putting up a fight. Ali on the high ground, that may come into play later on. Kiyashima keeping an eye on the long ground. Spots a player creeping through the smoke. How the SK approach this? They don't have the fuse kits, obviously. It is an eco round. Kiyashima cleaning up. Kiyashima the problem. Oh, that's a nice little flash there, actually. Won't actually do much to Fur, though. Ooh, great position there. Might even get the UMP. He will actually fall straight into his arms. He'll brandish that and keep the players on the bomb site, and we'll probably see one more die here to the bomb, potentially, as Cold is going to hold down his position. Can he escape in time? Oh, no, it's just Rain to survive, and Fur's actually stolen away a Galil, interestingly. And also, he's kept the deagle from 2 rounds ago, too, so Fur is doing pretty well in that respect. 3-0 for FaZe, though, as now it's time for the buy. And we'll see the AWP picked up by none other than Mr. Fallen himself. Curious as to where he'll play with that. A very dynamic AWP. He can be anywhere at any time. And I'm sure that will be a nuisance. He'll be a nuisance to FaZe in most of these rounds. We'll soon see if Fur is familiar with the spray pattern of the Galil, which is more or less a Titan logo in reverse. And upside down, if I remember correctly. 3-0 for FaZe. Buy time for both teams. Indeed, Fallen, he's safe for the AWP, and he'll start things off on the B bomb site. We'll keep an eye on the AWP positions of the CT side and see if it rotates. Tries to keep the Ts on their toes. We don't really see the fast AWP play through apps and the peek into second mid anymore. Much clearer now, the window into apartments.
FaZe isolating the CTs, trying to force them back. They want the CTs to be towards library, towards arch. They don't want them to have information as to what's going on. 1 minute mark, 4 players around top mid, but Nico's still deep towards B. And it looks like FaZe might be thinking about going soon, and Phelps as well. He's alone on the arch side position. I'm curious if he'll try to make a play or just keep it passive to make sure that he can hold on and make sure that the T's can't rotate through CT spawn. That would be very annoying. Still 2 players towards B as well, but they're starting to withdraw as they will need to pick up the bomb as well. And it is indeed Phelps' position, which will be attacked here as he rotates towards the CT side of this. Playing it really well, avoiding engagement, still containing the T's and keeping perfect information. And there's the first engagement. Cold spotted. Nice peek from Carrigan. There is Taco. Emerges from the pit position. Attack through the wall from the AWP of Alu. And the kill will come from Nico. Still trays all over the place. A 3 versus 2 after plant though, here for FaZe to try to hold on with. Phelps standing his ground on the long position. Ali moving into the pit. He's got a crossfire with Nico. I think he might be going into apartment, and Fallen biding his time top mid at present, and he will move in when it's time, when Fur is in position. So it's going to be a 3-pronged assault from the CTs, but can the communication be fast enough if trades are required? That bomb is ticking. Fur's the only person with a kit. He needs to make it out of the balconies. First kill comes in for Fur, and he's traded. The kit is in no man's land, and that might cause the loss for SK if they can even get this kill. And he's still alive somehow, still going for the no-scopes. They found the kit, they fell off the balcony, and they might just have enough time to do it. Indeed they do. SK get their first round on the board. That's such a weird situation. It was almost like Alu thought that he was dead multiple times, but it's like, oh, I'm still alive, I still have to keep playing. This is a bit weird. And that awkwardness will allow SK to pick up a round. Really well done from them, as now FaZe are very... Well, the money situation is not the best, to put it that way. They've got 2 Tech 9s to play with in this round, and 3 AKs. But on the T side, you can tailor rounds to buys like this, and you can make those Tech 9s very, very valuable as players who can be seen as sort of ground makers. They can move very quickly in the front lines as you try to push a bomb site. But speaking of push, you've got Fur going all the way down Banana. SK Gaming not giving up on pressure. I really like this, seeing SK so aggressive right at the start with their CT side, taking map control away, challenging FaZe and saying, if you want this map control, you're going to have to take it from us. It's an interesting approach, and you do wonder how FaZe will deal with this. Often some teams with an AWP on the CT side will just leave them alone towards B, double ups for SK, and still aggressive with these rifles, and it may just help them. A smoke on the balcony position. Phelps has Taco for support, but Phelps is down, and Taco can't get any kills either. That is the A site open for business. Fur moving in towards a short position, but he can't get the frag. What's going on there? It's a 2 AWP retake versus 4 players, and they may not like this. The SK side, bomb planted. They can have a peek through the library position, but not going to do that. Cold is out of there, 16 HP, he is gone. It's crazy, like Fur in that situation, or rather, sorry, Phelps in that situation. It's insane that you don't get that spray down, and imagine what would happen if he gets that kill, you get the follow-up attempt at a frag as well. The Ops can start to work into position, and maybe there's a round on hand for SK, but now they get reset. But with the 2 Ops saved, if they can do so, and it looks like they will be able to, because, again, not much interest from the Ts, as their money really sucks as well. They will actually be able to have a very solid round. But the question is, do they go with aggression? Because with 2 AWPs, I mean, with 1 AWP, you might think, okay, aggression could be a very viable option if you're going to buy pistols around this or UMPs. But with 2 AWPs, you can really play a normal style of Inferno on the defense and play passively and see what FaZe have to bring against you. And I'm very curious, because FaZe will also know that at least an AWP has been saved here. So I wonder what their approach will be. Will they go for a fast play? A lot of teams would like that when they know they're up against an AWP. Some teams like to get the information where that AWP is first before they're making a call. Fallen, is it going to peek through the mid position? It's going to peek. But you don't often see the CTs now looking all the way towards the ramp at the bottom of mid. They'll take this angle at the most. It's very dangerous again. Many things changed on New Inferno, and the dangers are great. Previous round we saw an aggressive play towards Banana from SK despite having 2 AWPs. Not on this occasion. They'll keep control at the top. The UMPs are out. Nico knows his angles, but not quite hitting the mark on this occasion. Minute 15, and there are 4 players in or around the Banana area, so it's going to be very crowded here for the T side.
And that shows intent, because how do you even find space to use 4 rifles in the B bomb site unless they've got a read on what SK are doing? Phelps, 1 HP, attack best on the defense, but there's only so much he can do. Yeah, first the lone man on the side. Here's a quick rotation coming in from Mr. Fallen with that AWP of his, but it looks like FaZe have changed their mind. They've stopped the push. Fallen with that AWP of his, but it looks like FaZe have changed their mind. They've stopped the push. They're slowing things down again. They're not going for the full rotation just yet. They're just holding, perhaps baiting SK into thinking, hang on, are they rotating back to A right now? We're going to rotate ourselves a player away from that floating position who would be falling back in towards A. So right now FaZe are playing the mind games against SK. And SK, they don't want to go for any commitments, and perhaps to try to sell this A play was the push from Kiyoshima, but he goes down to Cole, so now the push has to come into the B bomb site. Fallen's on the angle, nice shot there, just as the smoke blooms. Now it's for on the side, but another frag through the smoke from Fallen. Absolutely ridiculous stuff now, as Fur has all the time in the world to pick up the bomb planter. His desperation sets in for FaZe. It's SK's round. Who is this Fallen guy? How does he do these things so consistently? Fallen with the hero plays, and for the longest time in that situation with his teammate alone on the B bomb site, he was holding a flashbang from this position. He was ready to drop it into pool. Oh, the gap, are you serious? There was a gap, I don't believe it. He was holding a oh my god. Fallen, you are absolutely disgusting. Sir, you are something else. Wallen is in the house. Bubble ups continue for the CTs. Max 10 on terrain. Only Fallen is Sans helmet in this round. So we'll see what he's able to get done. Maybe he'll focus on the close quarters of apartments, but once he sees no one is there, maybe he'll have a tougher time. Attacker with some interesting wallbang, but he is almost inviting the Mac 10 to come his way. You've got to be careful in this new Inferno about these apartments. It's hard to hold. There's no bedroom for the CTs to play those crossfires. It's a bit wider as well, these corridors. Much better for the Ts, generally speaking. We will see Kiyoshima with that Tech 9 posted deep on towards the balcony position, ready to go for the push. His teammates coming in. Fallen only gets one this time, and maybe this fast pace from FaZe can amount to a bomb plant and perhaps even a round win. Phelps is playing around the smoke. He's been undiscovered, a quick kill there, and then he darts back into the smoke, and it looks like there's no possibility to get the bomb planted. There's still so many players on the A sites. Great trust situation from SK Cold, deep in the site, holding an angle towards Archer to AWP, and his teammate just holding his back from that car position. So many smokes, just keeping an eye on the players, trying to read where they're going, and it helps SK get into the 4 versus 2 situation they're currently in. First, still towards the B bomb site. The Phelps is moving himself up mid. Rain not getting a fatal shot. We've got some dancing going on in the A site, and it's Rain alone now, and he won't get anything done. Up close, Cold Zero with the AWP. Third round on the board for SK. And now there's not much money for FaZe, around $2,000 per Rain alone now, and he won't get any person. So it's Eco Town for them. I feel like that shot that Rain was trying to do was like one of the hardest shots, where someone's sort of just peeking, but they're not even trying to dodge you, so you don't even understand what their intent is. Are they just sort of shouldering the angle, or what are they doing? It's really hard. Cold Zero, great stuff indeed. Nice. And we'll see full Glocks now from FaZe. SK have broken them. Now it's time for Fur. He loves these eco frags. He's got the MP7. He is going to be loving it right now. Jumping in towards the flames. And that's going to be a lot of money made. 3 kills from Fur. SK have broken them. Now it's time for Fur. He loves these stages of the first half. Is pretty paramount to having a good CT scope frags. He's got the MP7. Some good consecutive round wins to actually break SK's economy.
3 players to B at the beginning of the round. I'm sure grenades will be deployed. Smoke in the middle of Banana, but there's no challenge from FaZe just yet. They're going to start slow as far as Banana is. Now while FaZe move towards the apartment area. Taco once again going for the wallbang. Not a fan of doors, it seems, is Taco. Pumping them with holes, and you see the bullet placement from the SK side. The double AWP situation has been prevalent in the recent rounds from SK and continues to be so. And again, FaZe, it's been fun to watch them for where Cold currently is, and then even throws smokes towards that position as well. Speaking of which, there's one right there. No information for SK. It's really hard to play with the AWPs as well when there's smokes just right in front of you, and you don't have really much space to fall back to. And the range that they can, or rather the ground that they can cover is so quick before you get the second shot off. Ooh, Cold spots one running across there. I think they know that he's in library still. Phelps in the corner, perhaps Cold can start. Cold has though, and it's 3 versus 2 here for SK. His first starts to creep around the back, and this may be very problematic for FaZe as they start to go for this pressure up, just going for that pump pass straight away. Nico in a horrible position against 3 now, spinning around, but he can't quite find it. It's in the back with the USP. In the back. That will allow SK to take the lead, 5-4. FaZe fast approaching max loss bonus. Pistols here and there, some Kevlar as well. That is a very creative way to wear our hats. Kishima and Nico with some grenades. Let's see what FaZe can do. Again, it's the at this point it's the buy between the buys. They'll get lots of money in the next round. Plant or no plants. See if SK can handle this half buy from the T side. Again, if you are just joining us, FaZe are 1 game up at the moment. Nice performance on Mirage from the team in the lead. But it's SK with a slight lead on Inferno. In apartments, it makes a lot of sense here for the FaZe team, as it always would. You get those close ranges, you can get really close to the bomb site. Player on the balcony is a really good position to deny those fast balcony plays at the tees. Ooh, for this aggression from him, he absolutely loves it. If his opponents have pistols, he will destroy them no matter what he's carrying. And it looks like Carrigan is actually going to be able to, with the help of Rain, take away these kills from SK. It's now 2 versus 3. They've picked up guns, and of course they have Kevlar. So it's actually a winnable round now for FaZe all of a sudden. First aggression perhaps backfiring, although he did get 3 kills out of it. But there is opportunity here for FaZe now. Ooh, great kill coming in from Rain, opening up the A bomb site. Just 1 more left in this site. They don't know that just yet though, and it will be another frag for Rain. Cold reveals himself, and all of a sudden, Fawn has to retake this with an AWP. 1 versus 2. He has a kit. How does he avoid getting traded? How does he identify where these players are? Does he play the likelihoods? The barrel of his gun probably exposes his position as well. Indeed, he cannot get anywhere near a kill. The woes of the AWP at close range. The score is tied. An important round for FaZe with SK's full rebuy. And that's one of those awesome situations as well, where you're going to have a lot of money left because you weren't necessarily supposed to win that round. You were sort of going for a half buy, leaving money in the tank so you can get the full buy next round. 2 AWPs still for the SK side, as they are really loving this double AWP setup at the moment. We'll see what Phelps can do with that HE. Is it going to connect with anyone? Just a lick of damage on Alu and Carrigan. We see Fallen once again with this boost. Missed the shot last time. Will he be able to connect it this time? Waiting patiently for the first player to reveal himself. Fallen sees the trajectory of the grenade. He can feel it. Oh, can't quite land it this time either. Gets a nice tag through the wall though onto Nico. Down to 34. I guess he'll take that. And in the meantime, we have FaZe occupying apartments. They've been quite good at pressuring towards the apartment side of the map as well as Banana, forcing the CTs back, just as you mentioned, James, as from top middle as well. So they then get all the options. Well, SK tried to retake it though. That's really the question for me.
Phelps is towards Arch. He's still in his forward position, but he's only holding an angle towards mid. He hasn't got eyes on Boiler. You see the occasional peek from him. His teammates are playing further back, changing their position somewhat. Cole's playing around the default plant spot. And again, FaZe, as they presence towards top mid and then starting to back off. But SK, because of that occasional pick, they have some information. Fallen with a pick towards B, Rain top mid, but Phelps has moved into the... Rain will hear that Grade being primed, but he won't win the duel. Where is the bomb though? They haven't seen the bomb FaZe, SK just yet. Fallen continues to frag towards B. He's so patient with these shots. It was a hard one, waits for the perfect moment, pulls the trigger. Kiyoshima with a nice flash, catching Fallen, retreating. And this could be the opportunity now as we get Carrigan planting at first oranges. And the typical boost up onto the flower pot position. It's a nasty one. And a critical damage has been done. And a finishing shot from Cole. Ridiculous stuff there from SK to steal the round away from FaZe. Another one bites the dust, and again, every third bullet with most weapons will send a tracer and reveal your position, and sometimes you're going to get shot in the face after that. Nice shot there from Fallen. Delivering on the B-bomb site, trusting his teammates on A and vice versa. 6-5, an important round for FaZe to win. Didn't quite work out for them. And they will force it up to AK-47s and AWP as well. 3 9, always the one to take it for the team. He's the in-game leader. He trusts his teammates to deliver. Standard start to Banana. Smoke in the middle of Banana. Molotov making a cameo appearance. Starting with 3 players towards B, perhaps for grenade usage, perhaps in case of a fast play from FaZe. And then one will rotate for a standard 3-2 setup here on the CT side. One interesting thing there as well is, as we see the grenade frag on Banana from Fur, is that Phelps, who was the man who's not playing B, he was the third man there. He threw the smoke as well. So there's 2 smokes available later into the round for SK to keep smoking off Banana. This is something you used to be able to do from the middle positions on the map. It's a very strong style of CS to play on Inferno. Infer loving to get aggressive, loving to get close behind the smoke. He's just going to push straight through, finding the perfect timing. He heard the footsteps. That's one down. Gets the info. There's 2 top mid, and that's going to prompt Phelps to play close in front of the smoke. Finds himself one. Alu able to spin around to take him down, but he's in a 1 versus 4 now. Just looking at doing damage. What can he find? Able to bait out the shot and finish him off. Great play there from Taco. And that'll be 7 rounds for SK. FaZe are broke. They have gone to the pawn shop and the doors are closed. No cash for FaZe. That's anti-eco time for SK with these 2 ults. Can get awkward, but may not be. Damn, Fur 16 for 4 at the moment. Fur monster indeed. 2-round lead for the Brazilians at present. All the FaZe clan moving towards A, looking for close quarters with these what is mostly Glocks and a P250. SK starting to creep down Banana, starting to close the net like a late episode of The Wire. And it's 20 for FaZe to do what they can with these pistols, which probably isn't much, but you never know. I do like that we're seeing more just almost full ecos. It was so rare for so long. We've seen teams sort of respecting their own buy rounds a little bit more. Practice here for Fallen and Fur, a competition actually in getting all the eco kills. Not much you can do in FaZe's position there, but no reason to do that, to have no investment there. As well as they could into this round. So curious what their plan is. One thing is that whenever SK have actually been going for the deep smoke plays on Banana, I don't think we've yet really seen FaZe try to challenge it directly, try to flash through the smoke and retake Banana, because there's always the mind games. As we see FaZe take the time out to understand what they want to go with, there's always the mind games of Banana. If the CTs smoke it off, is there 1 guy there or is there 2 guys there? And that's a really interesting mind game that existed in the old Inferno for a very long time, because you were forced as a team to actually run through smokes, especially with the old timer of 145. 3 rounds in a row for SK.
FaZe have won 1 round in the last 8, 2 rounds in the last 10. They are not having the best of times. Beyond the pistol, they've got 2 rounds basically, put it that way. 2 rounds remain in this half. FaZe will do their best to take one of them at the very least. 5 AKs coming out for them in this round. And again, SK feels like they've had... FaZe in an interesting position, which he's no longer in, but he was up on the barrel holding a high explosive, looking for a ceiling bounce perhaps towards the car against it. So again, we'll see if FaZe look to force the CTs back away from top mid. But then will they make a play towards A, or will they try to sell a fake and go B? Looks like it could be a faster round indeed from FaZe with the way that they are looking at the moment, and SK going a bit more passive towards Banana, so they don't have as much info as they have had in some previous rounds. Perhaps this switch up of position and pace will benefit SK as they allow FaZe to get close towards that A-bomb site. Curious how Phelps will play this again. It's always tricky as a lone player towards Arch side. Throwing down an incendiary to buy time as the push starts to come in. Caught in position. Nice flick shot there from the graveyard spot. Another one. I have no idea how he got a second one out of that. For the 2 versus 3 after plant for SK, this will be tough. 2 CTs coming through from Arch. Of course, the smokes are down, but they've got smokes of their own. They can try to take out the pit position and make a play towards the site. So those smokes may be crucial. A boost attempt coming in, but they failed the first attempt and they will hit this jumping. They could have used the smokes while that smoke was up. They had some protection, but they're not really going to go for it. It seems they are going to save their weapons for the next round. So indeed, FaZe look good for a 6th round on the board, and that's the AWP lost from Fallen. So may try to retrieve it. For the most part, they're 5k or more on the SK side, so it's not the worst thing in the world. They could have mostly bought regardless, so you would think maybe they would have gone for it, because they've got the money, really, to have gone for the retake there. But either way, it is the last round of the first half now. I'm happy we're seeing Kiyashima like in this tournament doing so well also. I feel like with this star-studded lineup, you sometimes see his name go, like for example, how fast that shot was. That was so insane. But we see his name, you know, not necessarily mentioned as much as some of the other players, like He's taken for granted that. He's underestimated. I think so, and his aim is absolutely incredible, as he displayed just there. Last round of this first half. Will it be 8-7? Or will it be 9-6 for SK? Will make his way past the smoke, perhaps. He's found a little alcove there in the smoke. It's always nice. We're seeing many frags around the corners of smokes today. Perhaps this round will be another one. Oh boy. Lovely playing the information game. Goes instantly for the first kill. There was a second player there, but he won't know that. Oh man, 2 kills for Fur. He will make his escape all the way up Banana. What do you... That is one of the many things Fur brings to the SK side. Ruthless aggression. I honestly don't know how he gets away with it. I think that's like 3 or 4 times, maybe even 4 times in this game so far, in this first half. I have no idea how he gets away with this. Another smoke kill from Phelps, just bang on there with that spray. Now the smoke will be pushed. Phelps easily deals with that one. Spots, but he's got 5 players to find. He's looking for the trade fragger, but it's not going to be a factor. It is going to be Fur finishing this first half with 21 kills and a bunch of heinous, aggressive plays that were never really punished, and FaZe will be sad about that. But 6 rounds, they can definitely work with it. Strong stuff from SK, giving themselves a fighting chance to take the second map in this series. Now it's time for the second half. FaZe on the defensive side, and the way Fur was playing in some of those rounds, you would maybe forget that they were on the CT side there with those pushes that they were doing, but now it's their turn to dictate the pace on the T side if FaZe will allow them. 2 flashes and a HE grenade on Fallen. No P250s in play for the T side. Sometimes you see the raid boss, the P250 drop for a player with Kevlar. Again, it almost doubles the fatal headshot range in a pistol round for the Ts. But SK will settle for the Glocks. Flash will allow the player to come in from the balcony position. In the meantime, Fallen will keep an eye on mid. I like that they didn't go for any raid boss here, because they're all rushing
thinking about the position they've been putting themselves in, and they'll have all these close range engagements now as they've taken this A-bomb side away from the CTs. What an off angle there by Fallen. You can see Nico is looking for a player in that area. Just didn't expect him to be so far back there from the likes of Fallen. However, FaZe answering back as they move into this A-bomb site. Phelps in a corner. Nice drive-by frags coming in here from FaZe as they try to make this retake a reality. Now just down to the in-game leader. Can he make it happen? The defuse comes in. Comes off of it though. A bit afraid. Now will that be a mistake? We'll soon find out as Fallen goes for the peak. Oh, he's slightly too slow. Oh, this by a hair was too slow. Unbelievable stuff there. Absolutely gutted, SK. That is a massive defuse by FaZe, committing. P90 coming out on Karrigan. Always nice to see a P90 on Inferno. I didn't even realize the defuse had been made. I thought he had the headshot. Look how close that was. That's unreal. Ace as well. SK forcing it up immediately for Fallen, and behind it will be Tech9s and a UMP. They don't want FaZe catching up. If they were to win this round, it would be just as good, if not better, a situation for them, because FaZe would be broke. They'd have no cash. Love a good P90 in rounds like this. It's that meaty weapon for serious individuals. We have Ali though, first to make contact. Does actually go down though to Fallen as the numbers appeared quite menacing. Quick frag as well from Cold Zero. This play is looking quite successful onto the A-bomb side. Great entry fragging here. This AK definitely paying off. Karrigan around the arch position. No kit for these two CTs. SK with a player in apartments. Nico, he'll jump around the corner, maybe not. Every corner. Karrigan considered the P90 for a second. I think you should always take a P90, no matter what weapon you're carrying, even if it's an AWP. Okay, maybe I'm lying. Ambidextrous gun with a hole for your thumb. The P90. Taco with 1 HP needs to get away from that bomb site, as does Fallen. Another round in the bag. SK make it to double figures, 10 to the score of 7 for FaZe. Again, FaZe one map up at present. That may not last too long the way things are going at the moment. Indeed, that reset situation has come in, so we will see a force buy from FaZe. Should this prove unsuccessful, they're going to be in a lot of trouble. Yeah, it is definitely a troubling situation. Deagles though, they're always something to be feared, especially when they're in the hands of FaZe. And these rounds are also hard to deal with from the team perspective. SK one of the best teams at actually capitalizing against force buying players on the CT side. Now we'll see them getting the opening kill already onto Rain, unfortunately for Rain. But it's obvious. Also makes a movement up towards Banana as well. And no one's taking any risque peeks just yet. But Nico moving into an angle with that Deagle. What's he going to find here? Waiting for the perfect timing. He's starting to get sprayed down. There's no one able to get anything done here. Oh, SK survived with 5 players. You know what that is, Dan? Nice. That is a solid round from SK, 11 to 7. FaZe, they got no cash, man. They got no money. Anti-eco time. Let's see if FaZe make any investment in this round. Pure USPs at the moment. It's an honest round from the CT side. Big fat zeros in that red column. They haven't spent any money whatsoever. 5-man stack towards one of these sites. Maybe they'll go beyond. Perhaps they'll look to burst around the corner. Indeed, they'll do that. Karrigan on the fact-finding mission, but the Molotov may isolate the rest of the players and allow Boyan to try to clean up. Phelps drawing the gun just in time for at least one kill, another from the Molotov, and Kishima can try to do what he can do. No Kevlar, 70 HP. He may try to hide somewhere with this AK.
three of them, like when they decided to go in for the trade, that three of them were willing to run through a Molotov together. When do you see that? There's always one person that's a bit too afraid, it doesn't commit. But here, everyone in FaZe is ready to commit as a team, so that's a good sign. And they pick up the kill and an AK from it, so, you know, there you go. Yeah, minimal investments. Lost nothing but USPs. And now some small kill bonuses can be had. Definitely one side onto this AK. That's a lovely tap. What a beast. And now it's a question of how much money SK wants to lose. That's roughly $4,000. As well. Zjebane. And can they survive the reset? They do have some money in the bank though, so if they do lose this one, they still will be able to get a buy going, but it'll still be a very difficult ask, I think, against the likes of SK. We'll see though. SK with full equipment here, the AWP onto Fallen. Now, we haven't seen any insane aggressions from Fallen just yet, pretty standard stuff. And the CT half the insane aggression was left to Fer. He's doing a good job at it. Ali looking for a pick here, deep position. Oh, just barely misses that by a pixel or so. Will he go for the re-picks here? More pressure coming in, more grenades coming in from the FaZe clan onto Banana. They don't seem to want to challenge it just yet. They have Phelps making sure that there's no crazy push. But other than that, they're not going to really challenge things. FaZe looking to almost work their way closer and closer, systematically, thoroughly, towards the bottom of Banana. SK, meanwhile, sending up grenades towards A. Two smokes in Banana at present. Will keep SK entertained. Got some smokes towards Arch, towards Library, but around the corner, more on the sides. Isolating the CTs for now. Kishima playing wild off angles, but will it pay off for his team? Two-man spray down for Carrigan. Kishima getting the third towards that short position. Carrigan caught with grenade in his hand, but is that consolation kill for SK at this point? It allows them to collect the bomb. And Taco's picked off Kishima in the meantime, but is there anybody in pit? The answer is yes. Rain playing off angles. Doesn't want to get pre-fired. And avoid the Molotovs as well. Follows up on Cold with the second burst. That leaves Taco alone with 20 HP. 3 plays to find, 25 seconds with which to do it. You see the angle being held on Speedway. He'll give up on this one. 9th round coming the way of FaZe. Yeah, he needed Cold to do something. Cold had to get a frag, but unfortunately he did not. So FaZe back with a victory here into this, well, into a consecutive round victory, that is. And that's going to be really nice for them as it starts to really wear down the money of SK. They have almost nothing in the bank to play off of. We might see a few pistols here to go along with this AWP. I very much doubt we'll see a full buy though from SK Gaming. But will they go for it? Very interesting choices to be made. Carrigan with a really nice performance here. Could almost have gotten the 3 kills had he not messed up his timing on the grenade, but it's all good. Had teammates to back him up in that position, and indeed we're going to see a full investment behind the AWP. 2 UMPs, 2 Tech 9s, and a handful of grenades for a fast round into Banana. Will we see a flash through the smoke? Will we see a charge, a burst with some Tech 9s from SK? The entire team is on Banana. Again, there's only so much space with which to wield these weapons. That's not a good start for the SK side. FaZe looking to get double figures themselves. Nico and Carrigan holding things down around Banana. Again, another 2-man spray down for Carrigan.
The CTs will upgrade their weapons. UMPs will be dropped. Rifles will be picked up. 12 to 10. The gap closes to 2. And one problem there, I think, for SK is just the fact that they weren't able to get a bomb down, because I feel like they're thinking, all right, guys, this is going to be a tough round to win, but at least we can play for the bomb plant. We can try to get ourselves quickly into that B bomb site, and there's not even that to help them, to give them that extra money. So we're going to see just some pistols here for them as they try to get what they can done. Fallen, interestingly, going for Deagle Molotov. We'll see that Molotov used to try to take control of the top banana position, and Phelps is going to be there close with the Tech 9, looking for any repeats, any flashes coming in. Gets close, there's a flash from the CTs, but they won't peek with it just yet. Another flash coming in, maybe they'll peek with this one. Yep, Carrigan will look for some information. Won't find anything out just yet though. FaZe playing very passively. They know that the way to lose this round is to get very close against these pistols. They want to maximize the ranges, and they know that SK will run out of utility very well soon, if not already. 3-2 setup from FaZe. Again, Alu, he's just shoulder peeking top mid. Матча этого абсолютно нет. Какая-то скомканность действий, зажатость в позициях. И, ну, не то что безыдейность, но проблемы серьезные, согласитесь, друзья, что у тех, что у других. Ну, явный выход на 11-10 светит здесь. Фелпс подгорает немного. После этого и Фоллен попал на молотов. По 68 хп у каждого. Но главное, что все живы. Давайте посмотрим. У СК Гейминг на этот раунд есть план, в первую очередь. Хорошо было бы им бомбу поставить, заработать 4000 на команду. Не знаю, есть ли у них какой-то конкретный план для использования АВП в атаке. Либо Фолленом, либо Колдзерой. Но интересно было бы его увидеть. Киашима играет на больших песках. Перекрестный огонь вместе с Рейном уже, кстати, запалился. Така, насколько я слышал, по крайней мере, он как раз Текой настреливал. Ну, такое отчаянное привлечение внимания к себе. А бразильцы планируют штурмовать базу Б. Но там интересные позиции занимаются за первым и за третьим. Играют в связке Керригана Ника. Ну, Керриган стоит на флешке, Ника должен настреливать, он еще и подсажен. Вот она вариативность, о которой, кстати, я упоминал, друзья. Обратите внимание, что каждый раз по-разному стоит. Да, да. Подсажен на тройку. Да. Не на первый, не на второй, на третий. Вы гляньте-то, как здорово позиционно разыгрывают. Вот, и знаешь, единственное, что жаль, что подсадился он на экономическом раунде соперника, что эта подсадка не реализована на девайсном. Однако, обратите внимание, 6 хп на 2 игроков, и задача-то минимум на раунд выполнена, даже более того, и 2 килла сделали, и бомбу поставили. Теперь, может быть, ну, вряд ли там третий какой-то, это уж разве что, если Аллу где-то промахнется, его не прикроет тиммейт, вот как сейчас, например, тиммейт сумел своего... ну, там вопрос даже не так в Аллу, как в Фоллоне, который не промахнулся и с первой же пули забрал снайпер. К Аллу вопросов нет. Так. Ну, Така последний. 2 хп. Тек. Ближняя позиция. Ну, пока пытается не светиться. Понимаешь, что это фейк. Така может взять? Нет, не получается. Кио вовремя оборачивается, вырубает последнего игрока атаки. Но в целом, как для экономического, FaZe успели получить изрядное количество проблем. 12-11. Очень интересно вообще наблюдать за этим Инферно. Опять-таки много, как ты отмечал, совершенно справедливо, всяких фишечек, та же подсадка за тройку. Ну, бывают, конечно, моменты, когда там, знаешь, стоит один игрок и второго подсаживают. Но чтобы она одиноко была реализована, это интересно. Почему мы раньше такого не видели? Вот если так можно. Что так можно было, да, как говорится, в эти моменты. Ну и вправду, любопытно. Молодцы. Ох, какой сочный энтрикил. Таутау залетает по фону. Как-то не по таймингу выходил капитан команды на свою дуэль. Проспал. Ну ладно. Интересно. Придется начинать на таком важном оружейном и уже в меньшинстве для себя. СК Гейминг. Да, позиционку Фейсклан не проседает. Так, думает, как бы ему лучше реализовать. И удается, неужели Фелпсу разнести 2 игроков? Какой тайминг? Ведь они как раз-таки Керриган и Ника вдвоем стояли и контролировали тот самый заход на банан. Но Фелпс стоял, терпел, пока рассеется дым до самого конца. Споймал тайминг и так соперник его не отпустил. Плюс ко всему сейчас занимает церковь. Аллу от этого сильно может пострадать. Фелпс все прекрасно слышит. Аллу в зуме. Но это... Нет, справляется отлично 3 в 3. Неплохо Алексей Яли действует в этом раунде. Уже на второй минус находит для себя возможность и подходит вплотную. Любопытно, Колдзера подобрал авик своего тиммейта. Выбивание 3 в 3 при наличии снайпера в пункте. Ну что, Аллу надеется на вычисление тройки. Увы, для него там никого нет. 2 игрока атаки уходят на банан. И Колдзера непосредственно в пункте. Ну и выход. Вот там выстрелили вовремя. Был бы дабл. А так
продолжает играть на кафеле. Колдзера вылетает. Нет, без вариантов для него. Осталась разыгровка против двоицы на банане. Оба игрока на банане находятся. У FaZe Clan не так уж много времени. Действовать нужно наверняка. Но наверняка действовать не получается. Плюс Хаешка не ваншотит. Киашима выпад. Все еще жив Фер. Вот что важно понимать. Бомба дефьюзится. 2-1 выход и справляется с этим Фер. Он предотвращает установку бомбы. Киашима пусть и забрал Фернандо. Но какой от этого толк, если бомба has been взорвана? 13-11. Топ Инглиш 13-11. СК здорово разыгрывают. Вот это действительно на волюшке забирается 13-й раунд. Изначально играли в меньшинстве, но какой эпизод от Фелпса, как же он сильно помог команде, смогли зацепиться. Ну и вот он момент, когда было слишком поздно для Киашимы. Фэр четкий выпад сделал. Тысячный раз, наверное, наблюдаю, как вот этот уголок помогает выигрывать раунды в меньшинстве. Постоянно этот угол занимает, и всегда установленная под эту точку бомба дает возможность игроку, спрятавшемуся в этом уголке, пикнуть и повесить хедшоты. С хедшотами, как мы понимаем, у всех 10 игроков, находящихся на карте, все в порядке, ведь это топ-левел Counter-Strike. Не хватало в конце гранат, наверное, в этом убивании для FaZe. Было бы их побольше, было бы попроще. Ну теперь уж придется расхлебать то, что имеет. Прострел от Ника четко через дым. Уже вырубает Колдзера. Снова инстинкты и бразильцы. Ну, видимо, им не привыкать стартовать в меньшинстве. Хотя здесь лаки-шот, конечно, стопроцентный. Ну, знаешь, лаки-шот это если бы мы с тобой так прострелили, да. А вот у Ника лаки уже не бывает. Слишком много удачи, по-моему, для одного игрока. Тут уже без скилла не обойтись. Но, как бы там ни было, заходить будут на точку А. Удачи Ника, наверное, на всю Боснию хватит. Вот как он разыгрывает. Хорошо, ну... Вот почему на топ-левеле только один боснеец, да? Забрал все. Всю удачу к себе забайтил. Но ничего, не зря зато. Ну что, определенные проблемы... Ника! Вот скажи мне теперь про удачу. Это удача? Нет, ни разу. Совпадение не думаю, сейчас надо еще крикнуть. Ну, хотя, вот опять же, мы всего экшена не видели, могло сложиться впечатление, что дым лег не идеально. Какой-то просвет там мог быть, но как бы там ни было, Ника хорош. Сейчас, если все пойдет по сценарию, он в соло, можно сказать, выиграл раунд для своей команды. Ну, основную задачу он уже и вправду выполнил. Есть 2 безответных минуса для него. Команда должна доделать начатое. 11 фейкующий така просто привлекает к себе внимание на 20. После этого двойка выбежит на бэплент и попытается отыграть от установленной бомбы. Но вы видите точку, на которой стоит Керриган. Там все должно быть без вариантов. Стрей постелил одного, но второго забрать на удивление не смог. Фэр все-таки обеспечит пакет для своей команды. На последнем тайминге он успевает поставить бомбу. Но очень плохо сейчас для команды FaZe Clan, что Феру это удалось. Интересно, какое влияние на экономику СК Gaming это окажет? Ведь СК выиграли один раунд и проиграют следующий. Им дадут только 1400, плюс 800, наверное, все равно не закупятся. Хотя... Не будем забывать, что Фэр раунд все еще может выиграть. Ну, как бы, да, 12 хп, позиция вроде обычная на секрете, но FaZe Clan-то стоят и ждут, теряют время. А сейчас 3 хедшота в его исполнении. Вот он первый залетел, теперь флешка, пик второго, но нет, слишком мало как раз-таки хелспоинтов. Бомба дефьюзится, Аллу, наверное, рассчитывал себе получить МВП, но тиммейт оказался быстрее. Снова честь и хвала Николе Ковачу. Молодцы игроки Б-планта, действительно, вот да, не дожал в конце Керриган, но в принципе разыгровки с их стороны выглядят неплохо. Изначально напрягается банан, потом отходят, вот он первый прострел, ну и просто, нет, там не было зазора, это просто снова по таймингу решил настрелять и нашел еще одного соперника. Вот так вот, не подкрадешься ты к Ника, он будет готов. Ну что, интересно, судя по всему, пауза. Рискну заподозрить, что, наверное, со стороны СК. Между прочим, такая небольшая ремарка, мне тут и в Твиттере напомнили, и в перерыве между картами мы это видели. Для Керригана важно выиграть этот финал, еще и потому, что в зале находится его отец, который болеет за своего сына, Фина Андерсона, даже давал интервью в перерыве на англоязычном стриме, не знаю, показывали мы или нет, но действительно... Ведь насколько это важно, когда родители в финале такого крупного чемпионата сидят, поддерживают тебя. В общем, здорово. Ну а самому Керригану нужно поддерживать команду в бодрости духа моральном. Ну и мы понимаем, что с этим он справляется на все 100%. Ну, кстати, Керриган и по статистике не проседает в коллективе. Он второй по счету 19/19. Ну, круче выглядит только Киашима пока что. Алло. Вновь попытка раннего пика, но выходит даже на 1,5 здесь. Алексей Яли, нет, не попадает.
Как досадно, ведь мог бы действительно, пропусти он вот этого пропрыгивающего игрока, даже здесь третьего, наверное, все вышло бы. Ну, понятно, что он не мог об этом знать. Итак, неплохой был пик такой, знаешь, самоуверенный. Не каждый снайпер против СК Гейминг, играя Инферно, мог бы позволить себе пик 1,5. Ну, да, там подари АВП Фоллану и дальше пошло-поехало. Ну, конечно, это скорее нет, чем да, но все же. Интересные позиции здесь есть. Спрей от Рейна, но флешка влетела по-царски в него. Килл, понятное дело, не ожидают. Он забирает только двоих оппонентов. И этого на самом деле мало. Фелпс включается на Тек9, минус Паулу. И Керриган с Ника внезапно остаются вдвоем. Снова, контроль на этот раз не 1,5. Бойлер от Фоллана, тот перестреливает Ника с Тек9. Все идет наперекосяк. Снова FaZe. Они проигрывают второй форсбай, что ли? Второй форсбай за карту Де Инферно. За вторую сторону даже точнее. Это просто беда. Керриган 1 в 3. Смоук, очень ближний. Неужели рассчитывает на ниндзя дефьюз? Китов у него тоже нет. Киты где-то нужно найти. А где ж ты их найдешь, если Фоллан уже затесался в спину? 14-12, и СК Гейминг не собираются так просто проигрывать, да? Внезапно одна флешка поставила крест на оборонительном костяке от Рейна и Киошимы. Вы видели эти позиции? Это четкая остановка вот подобного пуша. 4 ковры. Этого они и ждали, но одна флеш перевернула абсолютно все. Вот вам роль гранаты в раундах. Рейн отошел, и после этого уже развели их. Тут хотелось бы сказать, что Рейн, будучи флешонным, тут проблема была не в том, что он отдал ковры, а в том, что он неудачно десантировался. Ведь, по идее, он должен был падать прямо за ящики. И под игроком, открывающихся из ковров, не открываться. Но вот это замешательство в блайнде, прыгнул он не туда, позиция совершенно открыта, его забрали, прежде чем Киошима смог что-то с этим поделать. И 2 килла француза мало на что повлияли, ведь Фелпс был невероятно хорош. Его фраг с Тек9, я бы сказал, стал решающим. Ну и Фоллан, конечно. 14-12. Понимают FaZe, что назад пути уже нет, приходится делать форс. Есть кольт в распоряжении Никола Ковача, тут уже продамажен, но энтрикилл он все равно для команды нашел. Кто бы мог подумать, что Ника уже в 50-й раз делает первый килл и будет играть на свою команду. Но здесь СК Гейминг все верно зачитывают, они считают экономику и осознают, что на любой план здесь выходи, сопернику будет сложно, выходят на неукрепленный. Ника справляется со вторым, затем с третьим. Неужели это действительно произойдет? 5-7, может, это действительно важно, и Керриган-то справляется с этим. Раунд форс в ответ берут практически FaZe, если так и не совершить маленькое небольшое чудо. Так, оставить бомбу до последнего, и после этого должен погибать. Финн Андерсон заканчивает раунд. FaZe все еще в игре, друзья. Есть же форс, заехавший в ответ. FaZe борется до последнего. Идеальная реализация единственного кольта на всю команду в нужных руках. Знаешь, будь у меня $1 миллион за Ника, я бы его отдал. Честно скажу, мне было бы не жалко. То, насколько важную работу он делает, то, насколько малое количество ошибок допускает Никола Ковач, это фантастика. Сразу складывается впечатление, что человек просто родился. С кольтом в руках, да. Походу, да. Вскоре оттуда, как минимум. Вот мама на него посмотрела и сказала, этот человек станет чемпионом в Counter-Strike. Все, без вариантов. Ну вот пока. Конечно, чемпионом Ника все еще не стал, но предпосылки к этому все есть. Ну, я имею в виду чемпионом официального мейджора. По версии, например, чемпионата мира SLI League 3-го сезона Ника является чемпионом. Да, действительно. Да и более того, еще и MVP. Ну что, 14-13. Есть 3 калаша, 2 тека. Мы видели, на что СК способны просто с теками. И сейчас понятно, что они попытаются повторить свое маленькое бразильское чудо. Ну и FaZe, которые должны этого не допускать. Ну, если выйдут на паритет FaZe здесь, то, конечно, это явный намек на то, что можно уже и 15-й получить под свой контроль. Рейн с грейвьярда, спрей, 2 забирает, понимает, что могут быть еще оппоненты, поэтому присаживается. 3-го заметил. Так, где тиммейты? Тиммейты дается, теперь Рейну будет сложно, но Рейн справляется с этим в соло. Неужели он сделает сейчас трипл? Да, так и есть. Киошима приходит, забирает последнего оставшегося игрока. Это 14-14, но проблема в том, что у СК денег сейчас будет там 1900, где-то $2000. Это очень мало. И, знаете, решение для бразильцев действительно сложное. С одной стороны, либо отдавать уже матч-поинт FaZe и сливать. Чемпионшип-поинт уже тогда. Чемпионшип-поинт уже тогда. Либо делать форс. Ну, по логике, да, SK Gaming здесь все делают правильно. Слишком авантюрно. Здесь выглядел бы форсбай. Хладнокровная игра со стороны бразильцев. И расчет на 1 раунд. Ау, есть энтри. Дальше, кстати, пытаются пробежать по спрей, но нет, здесь шквальный огонь, никто никуда не пройдет. Говорят FaZe, и так последний P250 у него есть в распоряжении. Ну что, посмотрим допчики-то на второй карте, друзья.
Я знаю одного человека, который как раз ко второй карте подъехал в арену снова посмотреть матчи. И, видимо, его аура на допы действует прямо сейчас. Знаешь, я ему пиво куплю, если его аура подействует на овертаймы. Скажу тебе честно, потому что матч захватывающий, матч впечатляющий. Керриган на первом месте. Керриган на первом месте, 23-20 и 7 MVP. Ну, капитан действительно ведет за собой. Вот снова, да, ключевые матчи, гранд-финал, и именно Финн Андерсон делает решающие эпизоды, решающие мувы, предпринимаются решения, в конце концов, от него. Невероятный последний килл от Киошимы. 15-14 и единственный чемпионшип-поинт для FaZe Clan в основном периоде времени. Тем временем нам показывают панораму сцены. Кстати говоря, за 2 карты вообще хоть один тайм-аут-то был. У команд, по-моему, были. Был тайм-аут. Просто тут не акцентируют внимание, они просто чуть дольше показывают там зал. Ах, вот оно что. Да, тут просто не выводится так большим. Нет чудо-плашки, как у нас, друзья. У нас старт-серии тактическая пауза. Прошу прощения, просто для меня это первый матч вообще в рамках ECS. Зато какой? Зато какой, вот тут с тобой точно не поспоришь. Что ж, девайсный, разумеется, от СК, все неплохо. 4 АК-47, 1 Галил, по гранатам, правда, дефицит, но есть дымы для того, чтобы отрезать ключевые точки для подхода и зайти, это самое главное. Ну вот он, накал страстей достиг максимума. Одна ошибка может стоить всего, как для тех, так и для других. Выходит сразу 4 игрока через бойлерную. Рейн это заметил. Уже есть первый минус по Киошиме. Серьезные проблемы намечаются для Рейна. Он пытается выживать максимально долго. Вырубает Фелпса. По-прежнему живет на песках. Ну, тиммейты нужны тут как тут. Ау, килл Потака. В меньшинстве остаются СК Гейминг, но до планта все-таки доходят. Плюс префайр от Керригана. Тот выбивает бомбу. Калдзера его перекрывает. Экшен на банане сейчас будет одна из ключевых перестрелок. Именно там Волан закрывает Ника. И после этого, ну, не то, что прям после этого все идет наперекосяк, но 1 в 2 остается Рейн с 35 хп. Его позиция известна, она максимально закрыта. Хедшота повесить не получается. Его пикают, и это овертаймы. 15-15. Фелпс просто счастлив, потому что сейчас у СК появляется вторая жизнь в этом гранд-финале ECS 3-го сезона. Друзья, не могло закончиться все так просто на этом гранд-финале. И вправду мы посмотрим допы. FaZe не унывает. СК счастливы. Есть возможность еще показать нам красивый Counter-Strike. Невероятная игра, невероятный накал страстей. И как же хорошо боролись игроки. Ну, разборка на банане действительно была ключевой. Если бы ее проиграл игрок атаки, я думаю, мы бы уже поздравляли FaZe Clan с чемпионским титулом. Ну да, наверное. Но в любом случае не могло все так просто закончиться. Ведь это команда SK Gaming, черт возьми, какие 2-0 в гранд-финале. Аллу пытался пикать банан, ничего не вышло. По-моему, даже 2 Молотова, да, или 1 просто слишком удачный. Нет, все-таки 2 Молотова лежало. И это первый килл. Ника тоже подгорает очень серьезно, катастрофически неудачный. Первый девайсный для фейзов. Рейн, конечно, уже успел стянуться, но СК Гейминг ждут хелпующего игрока. Из-за этого не спешат и оттягиваются немного назад. Тайминга еще достаточно для выхода на любой из плентов. И вот воспользоваться 2 энтри необходимо. В большинстве раундов, как по мне, FaZe, ну, играя за дефенс, начинали в большинстве. И сейчас, в кои-то веке, у СК Гейминг все карты в руки. Ну и вы понимаете, что на карте Инферно для защиты ситуация 3 в 5 является чуть ли не безысходной. Расположение плентов явно не позволяет быстро перетягиваться, поэтому только индивидуальная игра против SK Gaming блеснуть там больше, чем 2 киллами в такой ситуации даже у Рейна, скорее всего, не получится. Ведь это SK Gaming. Наверное, вот такой тег, такой уровень даже интригу где-то убивает в каком-то моменте. Ну давайте смотреть. Рейн сможет тайминг споймать? Нет. Это смоук. Молотов в ответ. Ну, дал Молотов, тем самым показал, что в упоре кто-то присутствует. Не спешит врываться вперед. Там еще и дым на пресечение. Ну, как-то остались в разрезе друг от друга. Ну ладно, пробегают просто через смоук, понимая, что никто их там не убьет. Бомба ставится на 24-й секунде. 3 игрока дефенза по-прежнему в живых. Ну и интересно, что по-прежнему Флэр играет под аплантом. Будет срезать уже сейвящих, а именно туда ведь и уходят FaZe Clan. Как же это грустно будет. Ферм слышит прекрасно вот этого господина Киошима. Отдается, ничего поделать с этим он не мог. Постоянно, между прочим, у SK Gaming в атаке есть один запирающий игрок. Если СК выходит на точку А, то на банане точно остается для контроля один из бразильцев. Если с Б, то то же самое на пленте. Вот как сейчас был Фер. Ну, потому что понимали, наверное, в какой-то момент бразильцы, что раунд они вряд ли проиграют, поэтому нужно нивелировать попытку сейва от FaZe Clan. Все-таки это МР3 10 тысяч. Мы понимаем, экономика тут в 3-м раунде, проиграя FaZe Clan 2 первых, пострадает однозначно. Да, тем более FaZe играют в защите. Здесь
Каждая копейка на счету. И вправду, ну в случае СКС все-таки каждый цент на счету. Нужно бороться за свои финансы. Один девайс сейвится, это уже неплохо, хотя пытались подсейвить сразу 3. Ну что, FaZe, понятное дело, да закупаются. В этом раунде еще проблем никаких не возникнет, но в следующем в перспективе сразу у двоих игроков нет экономики. И это беда, с которой нужно бороться. Ну что, попытка пика от Аллу. Тайминг у него не совсем тот был, чтобы выходить в агрессивную на яму, из-за чего он контролил исключительно центр. Да, и получив дым, он тянулся обратно. В итоге его ключевой позицией станет длина точки А. На банане Ника уже пошел в небольшую агрессию, занят, по-моему, цемент, за спиной у него Керриган. В общем-то, это сладкая связочка на Б-точке работает неплохо и постоянно. Снова дефолтные прострелы, атака. Ну, здесь в основном он действует одинаково, поэтому подсадки на козырек мы видели всего лишь одну, наверное. Да, и при этом как раз после этого прострела, что любопытно, когда это было. Ну что, снова драка на банане, здесь уже подрыв Фелпса. Очередной энтри для FaZe Clan, но в этот раз весьма-весьма не дефолтно. Получается просто за счет хороших гранат и по нужному таймингу. Так, Така по-прежнему играет в коврах этого парня. Ну, не знаю, хлебом не кормить, дай в апартаментах посидеть. Но, увы, для него никто в агрессивную там не стоит. Очень грустно для FaZe Clan сейчас складывается тот факт, что вчетвером они перетягиваются на... В этот самый момент СК оттягиваются, занимают банан. Ну, один из прошлых раундов подобного толку мы уже видели, и тогда FaZe Clan успели второго игрока, вот как и сейчас, отправить обратно. Керриган, не получив выход, смещается и снова, скорее всего, успевает. Какие-то неимоверно клевые тайминги, как раз на 30-й секунде Финн Андерсон становится даже не в халпу, он пробирается в глубину плента Б. FaZe невероятно красиво читает, пытается делать то же самое, но тайминги не те. Здесь придется, наверное, на посадке остаться. Нет, нормально, Ника дожидается гранат, а он как раз находится наверху. Керриган прячется. Ну, тут ждут сюрприза бразильцев. Пробегают. Ника по-прежнему никто не заметил. Бомбы будут ставить под дымы. Но FaZe Clan не умирает. Керриган предотвращает установку бомбы. А вот Ника немного провтыкал момент. И Колдзера похоронил обоих. Вот это да. 3 в 3. Тем не менее, Дака, спрей не раунд выигран уже. FaZe выиграли. Раунд таймер закончился. Лоу. Керриган убил Плентищева. И на этом выиграл раунд для FaZe. Чертов худ. Ну да, тут не сразу понятно. 16-16. Так. Отличная игра, отлично действует FaZe Clan. Ну и свою экономику, самое главное, на дно они не опустили. Ну, практически умудрились еще вражескую подруинить, но понятно, что там должны были быть деньги. Ну и есть полноценный барист, то есть с другой стороны. Ну что, кто все-таки выйдет вперед по итогу первой половины первых овертаймов, друзья? Решится прямо сейчас, за эти 2 минуты. Фер пока поглядывает на полтора, ребра никого не встречает. FaZe традиционно для себя стоят в более закрытые точки под А и более агрессивные под бананом. Опять-таки, команда СК все-таки, скорее всего, зачитывает. Но интересно, что в шарте тоже есть некое движение, то есть заняты не пески. Тут интересно, Молотов прям под Фелпса прилетел от тиммейта же. Молотов в ответ, теперь уже Фелпс сгорит от вражеского. Ну, ой-ой-ой, Фелпса пытаются не выпускать до последнего. Вот снова игра гранатами против одного бразильца, и это все тот же Фелпс. Еще и флешка, боже, Фелпс, наверное, все козни мира собрал на себя и по-прежнему живет. Даже ХП много не потерял, только с 3-го раза удалось Ника подсадиться. Не знаю, Фелпс, скорее всего, этого не слышал, все еще его прицел направлен вниз. Ника успевает спрыгнуть, мне кажется, Фелпс его точно забрал бы, останется Ника на позиции. Да, Фелпс понимает, что уже отходит назад, игроки защиты, из этого подступается вперед. Ну, он единственный, держит на себе по-прежнему 2 игроков дефенса. Оставшаяся 4-ка уже выходит под точку А, и там пока только 3. Хелпа будет очень не скоро. Дым. Выход на 30-й секунде будет реализован СК. Потенциально они могут столкнуться с той же проблемой, что и в предыдущем раунде. Банальное отсутствие времени. Да, действительно, как ты и сказал, Фелпс по-прежнему не дает стянуться 4-му игроку с Б на точку А. Аллу проходят? Нет, не проходят, конечно же. Прекрасно Алекс Ялис справляется со своей задачей. Как итог, первая половина должна заканчиваться со счетом 17-16. Не представляю, по какой траектории СК Гейминг могут сейчас выиграть. За 9 секунд там. Это уже КХ, друзья. Всех не убьешь. Конечно, Колдзера и так пытаются это сделать, но если бы не таймер. Если бы не таймер, друзья, СК реально могли бы это сделать.
И не сказать, что для SK Gaming это сверххарактерная игра на таких поздних таймингах, ведь понимают Fallen со своим опытом, да и в принципе практика показывает, что львиную долю подобных раундов, если они проигрываются, то проигрывается из-за отсутствия банального времени. Потому что для того, чтобы реализовывать нечто подобное, ты должен заходить на плент безошибочно. Одна маленькая ошибка, ты теряешь там 5-6 секунд драгоценного времени, просто не успеваешь поставить бомбу, либо ее где-то отстреливают, как это произошло сейчас, и ты, даже выиграв по итогу перестрелки, не успеваешь за ней сбегать, подобрать, установить. Это сложно. А мы обсуждали вариативность FaZe, к ним очень сложно быть готовым конкретно к их позициям. Если против большинства команд ты четко знаешь, вот у них 2 на больших песках, один стоит на 15 и один на перетяжке на арке. Здесь такого нет. Позиции постоянно меняются. Отыгрывают по-разному. Здесь FaZe, в этом проблема. Против них такие выходы практически не работают. Я только что понял, наверное, это все-таки фишка. FaZe в финале, Инферно, овертаймы. Где-то это мы с вами уже видели, друзья, только тогда эта карта была решающей. Ну, здесь она тоже может стать решающей, как минимум, для команды FaZe. Но в любом случае, третью, наверное, в рамках такого замечательного матча мы бы тоже посмотрели. Другой вопрос, смогут ли SK Gaming дойти до этого, ведь FaZe в шаге находится от того, чтобы точно не проиграть первую серию овертаймов, ну и в 2 шагах от того, чтобы ее выиграть и забрать чемпионат. Пока на всякий случай напоминаю, друзья, что если потребуется 3-я решающая карта, это будет Трейн. Ох, там тоже должно быть очень любопытно на самом деле для таких команд, обе из которых играют невероятно круто эту карту. Что? Все или ничего? Согласен, SK Gaming вновь играют за сторону защиты. Пока пытаются отыгрывать в похожей манере, как это работало у них и в основном периоде времени, это контроль банана, но в этот раз чуть попассивнее. Понимают цену ошибки и что это может поставить на кон всю игру. Fallen остается по-прежнему под бананом, стягивается 4-й игрок под ребра. В общем-то, вот у СК ничего не поменялось, если честно, в их позиционной игре. И вопрос только в том, смогут ли FaZe под это подстроиться спустя 30 раундов. Ну, как сказать, кое-что все-таки поменялось. Хотя это не отменяет того факта, что Fallen великолепно действует на банане. Плюс ко всему сам Ника тоже. Ну, он пытался развести на выстрел, вроде как действовал короткими стрейфами, но все выглядело для Fallen довольно просто по итогу. Ну, открывается чувак, ты нажимаешь на кнопку, и вот чувак уже умер. 5-4, ну и тактика 2 авиков пока работает. Да, также мы как-то на этом отдельно вроде не акцентировали внимание. Колдзера покупает себе 2-й АВП, чисто ввиду того, что проблемы с экономикой будут не скоро. Ну, точнее, когда до них дело дойдет, то уже и матч будет проигран в случае чего. Так, пока Рейн не отпускают все-таки Фера, который пытался спастись. Из-за этого, ну, хоть как-то нивелирует этот размен. 20 секунд времени, всего лишь нужно как-то выходить на один из понтов. И идут на здесь по-прежнему 3 игрока защиты. Ну, перестрелка какая же долгая! Фелпс просто сжигает Керригана, минус по Рейну. И он, ну, вынужден здесь погибать, судя по всему. Пытаются максимально затянуть его гибель здесь. Но понятно, что Колдзер расправляется с оппонентом. Очень сильно не хватает фейк-раундов. Особенно по ходу вот этих овертаймов, да и вообще по карте Д Инферно, FaZe действует слишком предсказуемо для команды SK Gaming. Как раз таки сейчас все было разрушено тем, что бразильцы изначально поставили, ну как изначально, там минута 10 и 4 игрока защищают плента. Ну и мы понимаем, насколько сложно в такой ситуации как-то с этим справиться, хотя по стрельбе у тех и у других уже чувствуются нервы, плюс усталость. И для той, и для другой команды это второй беступ 3 за день. Ну, матч действительно тяжелый. Здесь 17-17 и пока ничего не решено. Ну, в одном раунде от, как минимум, несгораемой суммы находятся коллективы. И, конечно, хочется выйти на мап-поинты или чемпионшип-поинты, зависимо от того, кто заберет этот раунд. Но, по ходу дела, без вторых допов мы тут не обойдемся. Можно и 3-й, и 4-й завозить, потому что за такой игрой можно смотреть вечно. Ну, как сказать вечно? Наверное, к 50-му овертаймам уже поднадоест. Ну, посмотрим. Вот нам и эксперимент сейчас. Фелпс ловит Молотов и без шансов Колдзера закрывает Рейна. Как-то слишком просто, по-моему, действует FaZe. Не хватает им гранат, не хватает им давление на плент Колдзера. С авиком действует максимально свободно. Тут коротким стрейфом его уже разводят, но ненадолго. Фелпс включается уже последним номером, но не по значению. Киошима 1 в 3. 18-17. Все, СК забирают точно первый овертайм. Судя по всему, да. Ну, Фабиан Флей, увы, а здесь не выглядит серьезной конкуренция для оппонентов. Замечает он одного запрыгнувшего наверх, видит второго, но что ты с этим сделаешь? Открываются немного по очереди, но патроны заканчиваются крайне не вовремя. 18-17 и маппоинт для SK Gaming, дорогие друзья.
бразильцы сейчас могут все-таки выиграть пик оппонента. Да, команда FaZe Clan, с другой стороны, может выйти на вторые овертаймы, хотя по их атаке, наверное, и в основное время атака команды FaZe Clan на Inferno не то чтобы прям сильно впечатляла. Мы помним эти постоянные поджимы на банане, в спину, постоянные великолепные тайминги для Фера, который набил 27-4 по первой половине на Inferno. Это сумасшедшие цифры. Ну, Нет, 21-4, прошу прощения, да. но это... Не меняется 21 дело. или 27 все равно много. Очень печально смотреть, что FaZe Clan не могут провести работу над ошибками, ведь в основном периоде времени здесь погибают примерно на одних и тех же проблемах для себя. Была пауза, друзья, обсуждение решающего раунда для FaZe Clan. Ну, либо третья карта, либо второй овертайм. Уже победить легко не получится. Керриган явно не простился с мыслью все-таки реализовать тот самый P90, который на Inferno, на бумаге выглядит столь хорошо. SK Gaming последние несколько раундов, ну вот как минимум 2 из 3, включая текущие, ранние тайминги разыгрывают в 3 на банане. Сейчас они решили там остаться до конца, и это возможность для FaZe Clan выйти на второй овертайм. И да, Колдзера все еще действует в той же самой позиции, но 2 игрока остаются на точке А против 4. FaZe Clan, однако, медленно. И как же просто, как же для Колдзеры просто отстреливать своих соперников, савиков одного за другим. 3 раунда подряд смотрим за одними и теми же киллами от Колдзера. Друзья, если честно, это даже не смешно. Понятно, что Колдзера такие киллы, да, снова Фер в спине, это тоже, что мы видели в основном периоде времени. И, друзья, третьей карты, судя по всему, не избежать. Киошима, минута времени, 1 в 3. 2 авика, кстати, у соперников, и это может хоть как-то допомочь. Здесь Кио... Да никак это не поможет Колдзера, ведь с авиком он вообще, наверное, не промахивается. Ну и хотелось бы сказать, SK Gaming выиграли совершенно по делу. У FaZe Clan была великолепная защита, но атака хромала, и на овертаймах это как раз таки стало очевидно. Проиграли 3 из 3. А значит, трейну быть полноценное БО3 в гранд-финале. Это, друзья, действительно отличный подарок для любителей красивого КСа, ведь там все должно быть еще круче. Браво командам, отличная игра, немного не дожали FaZe, их атака, не смогла подстроиться под дефенс СК. И бразильцы, которые на воле к победе все-таки в последний момент собрались, довели до допов и выиграли овертаймы. Теперь же уже будут бороться на трейне. Ну и чего нам ожидать на этом трейне, нам расскажут наши замечательные аналитики. Что касается Inferno, команда SK Gaming не подвела. Если бы бразильцы проиграли со счетом 0-2, дав и Мираж, и Inferno, которые они играют столь хорошо, многие были бы разочарованы. Но такой финал с третьей карты — это подарок. Не то чтобы вишенка на торте, а огромный такой сочный персик. Друзья, аналитика, и возвращаемся уже с трейна. Нельзя заканчивать финал со счетом 2-0. Это неинтересно. Нам нужно больше КСа. К тому же такой КС можно смотреть вечно. То, как действует Колдзера на пленте А с АВП, делая первый килл, а потом выбирая себе этот насест на ящике, а потом мансует за колонной. Как работает Нико с одним кольтом в защите на Б, закрывая просто всю команду SK Gaming. Что творит Fallen, который с такой уверенностью просто бежит с банана с ножом. Где он? В песках? Парни, я выехал, все, я лечу. Это очень классная игра. Согласен. По исполнению, по эмоциям, все очень здорово. Да, очень качественный КС, очень насыщенный, эмоции, просто какие-то раунды, заготовки. По ситуации очень классно ориентируются все команды. И действительно смотреть очень интересно и абсолютно равное Inferno. От начала до конца. Леша болел за СК. Болел за СК, хотел посмотреть третью карту и хотел вообще, чтобы бразильцы были чемпионами этого чемпионата. Вот помните тот раунд, который они сделали, и закупив все форс-бай, когда нам показалось, когда нам показалось, что зачем вы это делаете, да, вы что, хотите гнуть свою линию вот так вот до конца и проиграть эту карту? Нет, это все было сделано в очень классный момент. Тогда, именно когда это нужно было, и в итоге был сделан именно тот раунд, нашифрованный заранее, который нужно было тогда сделать, и они с помощью него как раз таки победили на Inferno. Там была волшебная флешка, которая вылетела с ковров. Да. Неправильный сетап от защиты именно в этом раунде. Они не ожидали подобных действий и выхода с ковров втроем. И поплатили за это.
по статистике мы видели, что там Фер лидирует, но овертайм это просто шоу колдзера было на пленте. Да, смотри, 14 киллов у Така, но это ни о чем не говорит, потому что у него 9 ассистов. То есть он очень много помог своим тиммейтам разобраться с противником, но при этом лишился сам без киллов. Энтри-киллы, по этому показателю лидирует все тот же боснеец, как это ни странно, он действительно постоянно идет первым. Это пример того игрока, который не просто очень много убивает, но еще и постоянно идет первым, и потом еще постоянно берет эти клатчи, остается в них. Да? То есть его в принципе сложно просто убить. Насколько равная статистика, да, двух игроков? Практически одинаково, да. Ну, Киашима как-то вот очень часто оставался последним в раунде, так получилось, что один раз он остался 1 в 3, последний он в этом раунде оставался. В принципе, отражает, кстати, статистику. Если не ошибаюсь, здесь наша статистическая машина не дала сбой. Алл мог, наверное, отыграть лучше. Там один раз отдался на банане как-то глупо. Сразу же в первом раунде допов просто подарил себя команде SK Gaming. Так, ну, может быть, если бы чуть лучше еще, чуть больше киллов непосредственно сделал Аллу, не обязательно за ВП, а просто киллов. Это дало бы команде FaZe Clan возможность уже праздновать победу со счетом 2-0. Но, тем не менее, нет. Кстати, вот мы вчера очень много говорили о моментальных подсадках над дымом от команды Liquid. Сегодня несколько раз адекватная подсадка над стеной на Б. Очень быстро в смоках там ребята рабочая такая, да? Умудрялись сделать. Опять же, подсадка неплохая Керригана, она достаточно старая. Подсадка на тройку. Это, кстати, прикольный момент, да. Один раз она точно сработала, один раз нет. Ну, я бы там увидел обязательно раунд, вот, в котором сначала Нико с одним кольтом и 4 пистолетами. Ника просто сам дает минус на банане, оттягивается, садится в фонтан, где не видно из-за воды, вот из-за стекающих струек, и там делает 2 минуса, его убивают, Керриган в спину с подсадки делает минус. Классно было. И потом, конечно, один из лучших моментов этой игры, я считаю, это как Рейн из тюрьмы разбирается, постоянно приседая, поднимаясь, топит, там, тушит все ковры, там вообще никого не осталось. Это классные моменты. Ну и колдзера на. Колдзера действовал просто безупречно, притом для него эта роль не совсем таки свойственна, да, вот с АВП в Бленте. Они уже играли в 2 АВП. Да, 2 АВП даже играли, и здесь Колдзера просто почувствовал, что вот он сейчас может с этим АВП натворить делов. Он действительно взял его и натворил, потому что выкурить его оттуда просто было невозможно, в принципе. Почему он знаешь, не брал? Почему в основное время не брал? Денег там маловато было. Там, знаешь, там очень такая шаткая была ситуация вообще в этой игре. И мы указали тот раунд, которым, соответственно, СК перевернули, да, эту встречу, вот тем вот выходом с ковров. И полностью потом вели эту всю встречу, да, и диктовали условия игры. И точно так же потом, вот тем раундом, где Ника сам с одним кольтом, при том, что это были последние деньги вообще, да, и 4 пистолета, у его тиммейтов. Именно тогда этот Ника перевернул эту всю встречу, и тогда FaZe были уже на коне. И вот как-то это все-таки развилось в допы, а на допах тоже куча денег, и Колдзера мог себе позволить взять и АВП, то, что как раз таки и хотел, возможно, на протяжении всей игры. Но на самом деле, это АВП можно было бы как-то контрить, постараться. И постараться за счет хороших раскидок, которых не было почему-то у фейзов. Хотя могли бы быть, да, вот те же стены смоков, которые мы даже у G2 наблюдали. Это, кстати, могло бы помочь. Да, в раскидке, кстати, вспомню, как интересно вообще забрасывали банан. То есть там у нас был момент, когда Фелпс, там бедняк, он вообще, ну, как он жил между одним молотовым, вторым молотовым, потом смок, он живет в этом смоке. Не добивает Ника, который падает за стену, он не успевает его убить. А война за банан тоже была очень такая, ну, достаточно интересная. И не без курьезных моментов, кстати, обошлось. То есть тот момент, когда там чуть-чуть не хватало времени для того, чтобы поставить бомбу. Отлично отыграл Фэр. Вот там был просто моментище, когда он до последней секунды точно знал, что сейчас он выйдет и убьет игрока, который дефьюзит. Железные нервы, спокойствие. Раз, два, три. Вышел, попадает хедшот. Его, конечно же, убивают, но он взял раунд. Да, очень важный момент тоже был от Фелпса на банане, один из ключевых раундов второй половины, когда он дал 2 энтри и сразу же открылся на Б, команда его зашла чуть позже, а он занял церковь. Они отдали этот раунд еще 3 в 5. Да, это как раз таки тот же раунд, по-моему, где Фер 1 в 2 остался, нет? Возможно. Ну, да, это тот раунд был. Вот, но нам, слава богу, прилетела в глубине почты демка, мы смотрим 15 раунд, последний раунд первой половины, здесь поджим от Фера на банане получился очень удачный.
И в целом, да, то есть команда FaZe Clan абсолютно не контролировала банан всю первую половину. Это была, наверное, их явная ошибка, потому что, если ты не контролируешь банан, то ты не контролируешь вообще все, что происходит на этой карте. Тут еще с 1.6 этот закон работает, и Леша нам еще когда там на мейджоре говорил, что нужно контролировать свой банан. Конечно, Фер заходит в спину очередной раз, он это сделал 2 или 3 раза вообще за игру. Просто зашел, убил, ушел. Это непозволительная роскошь на игре такого уровня. Помнишь, Лофмейстер пытался это делать? Да. Но у него не получалось. Правда, он делал это с АВП, но, тем не менее, Фер, его агрессивность здесь вознаграждалась. FaZe Clan в итоге остались в меньшинстве. 3 в 5 им пришлось разгуливать на А, потому что путь на Б был полностью закрыт. И здесь особо уже не разрулишь. Здесь уже, да, ты ничего особо не сделаешь, и вот эта попытка фейзов что-то сделать в этом раунде, она, естественно, ничем хорошим не закончилась. Этот раунд мы показали как иллюстрацию того, что в целом происходило вообще в первой половине, потому что начало было за FaZe, но потом вот эта агрессивность на банане, вот этот контроль этой точки на карте, они позволили дефенсу СК набрать очень много раундов, целых 9, и это при нынешней мете это отличный показатель. Вообще Фер, конечно, прочитал ситуацию, и притом не один раз. И вот то, что они бросали смог, это он как думает, мы бросили смог, вот сейчас вот фейзы должны перестать смотреть. И это реально так и было. Они просто шли по своим делам и собирались сделать какую-то раскидку. Тут Фер заходит в спину одного-второго. И он проверил флешкой, подошел к этому дыму. Это тоже определенный риск, что тебя в яме сейчас не сидят и не ждут. Да, то есть это да, но он был оправдан, как мы видели. В итоге его даже ни разу, по-моему, не поймали на этом движении. То есть все его попытки вот таким образом зайти в спину оказались удачными. Окей, давайте смотрим еще один раунд. Счет 12-11, это 24 раунд. Вот это как раз тот раунд, о котором я говорил. Здесь шикарно играет Фелпс. Несмотря на то, что первый фраг все-таки уходит в команде FaZe Clan, он делает очень крутой мув на банане. Он убивает вот этих вот стражей этой точки, так сказать, на карте. Он убивает босса, самое главное. Да, делает первый фраг, тут же попытка размена не увенчалась успехом, все, бэплент открыт, это понимает Фелпс, бомба очень далеко, понятное дело, что мгновенно зайти не получалось, да и не было такого плана, то есть план SK Gaming меняется благодаря тому, что Фелпс очень удачно действует на этой карте. И что самое интересное, он занимает невероятно выгодную позицию, которую по очень обидной случайности или по ошибке, потому что он здесь захочет свитчануть девайс. И в итоге он немножко теряет концентрацию, этого хватает Аллу, чтобы сделать очень таки жесткий фраг и открыть путь для фейзов на ретейк точки Б. Здесь, да, как раз таки это в этом раунде будет сейчас Фер тащить. Смотрим на действия фейзов, тут они очень круто выкуривают колдзеру, то есть у них лежит смог в хелпе, они понимают, по вот этой Киашима понимает, что есть парень на кафеле и есть парень на банане. Они кидают молотов, выкуривают колдзеру из кафеля, убивают его. Шикарное действие, заканчивается. Здесь игроки атаки почему-то заняли не очень хорошую, да, вот учитывая, что в 3 в 3, да 4 в 3 было, никто не сел на план даже. Да, но они дали хоть молотов туда, слава богу. Они оставили Фера очень мало хп хаешкой, убили его тиммейта, и Фер здесь, невероятно красиво просто действует. Ему вот та секунда, даже не секунда, господи, явно меньше секунды, которая отделила смерть тиммейта Киашимы от смерти Фера, вот она полностью зарешала судьбу этого раунда. Навести же еще надо успеть. Вот ты видел вот это движение на стене? Он заранее навелся на стене. Он красава вообще. Что ты думаешь? Сразу видно, что он не первый раз остался в этом клатче. То есть он уже знал, в какую часть стены навестись, сделать стрейк и бахнуть. Не первый раз на этой карте просто парень тут. Явно не первый раз. Нет проблем у него в интервью не говорит, что я недолюбливаю Инферно. Такая история. С этим все в порядке. Я думаю, что стоит смотреть еще раунды, потому что это праздник. Праздник КС, за которым можно наблюдать очень и очень долго. Честно, этот матч, вполне вероятно, будет в финале мейджора. Почему бы и нет? Обе команды вполне достойны. Да, вполне может быть. В последнее время вот на мировой КС-сцене больше всего выделяется FaZe, Астралис вот и он, СК. Вот он. 4 тека. Все незамысловато. Давайте посмотрим просто, где будет эта флешка, кто ее Да, раунд очень простой. Дают просто ребята с главки, и эти флешки, вот мы их, по-моему, не увидели, к сожалению, сверху, как они взрываются. Вот, и они просто под них выходят, тут же убирают игрока на 20-ке, остается последний на борту, которого просто удачно разменивает Фелпс. И вот самый важный фраг это то, что он разворачивается, и после этого еще умудряется убить того самого Аллу с АВП. Это, наверное, не очень хорошая игра от Фина была в этом эпизоде, потому что мог бы он выжить побольше, да. И вот, это невероятно
важный момент, потому что если бы Fallen в этой ситуации умирал, скорее всего, раунд бы и не брался, да, потому что девайсов не было. Подключил прицел, просто потому что он начал получать урон от Эмки, тем не менее он совладал с этим, поставил хедшот. И да, была ошибка от Алла в этой ситуации, то есть он абсолютно зря отдался уже, или 3 в 3 тейк, или ты делай фраг. И мне кажется, что изначально позиционка фейзов не была рассчитана на то, что это будет эко, потому что позиция на борту и позиция за сигаретой, ну, они как не благоволят приему эко и теков вблизи. Это скорее дефолт, это скорее обычный дефолт, и ребята просто не успели перестроиться за то, что прилетает одна флеш, вторая флеш, по-моему, их было 2, если не ошибаюсь. Вот, и тут же просто их загнали, не дали перестроиться, они не ожидали смены динамики игры вот в таком вот контексте. А просто представь, если бы парень играл, например, в тех же песках, в этой ситуации было бы, мне кажется, намного проще справиться. Или даже если бы Рейн сыграл на той позиции, как Степе понравился момент, в тюрьме. Просто. Эти парни выходят с ковров, для него легчайшая мишень, и все такое. Смотрим последний раунд основного времени, здесь, естественно, очень быстрый раунд тоже от СК, они вышли на плент, разменялись очень плохо для себя, то есть ситуация такая, что они в меньшинстве, и Fallen очень далеко. И Рейн в песках, просто и как, Рейн я не знаю, как заноза какая-то. Он еще и фраги оттуда делает. Вот здесь вот Fallen, я не знаю, вот почему он до сих пор вот ждал. Вот включите нам Fallen просто, посмотрите, он спрашивает, Fallen включите, пожалуйста. Ладно. Да и так понятно, что он через всю карту прибежал с ножом и... Я про эту уверенность. Это чемпионская уверенность. Это он не спросил, где в песках, и убежал на Б. Это он спросил, где в песках, я лечу его убивать. Он прилетел его вот чуть ли не с ножом на свече, на сено и давай. Просто мне это нравится, действительно. Это показывает характер этого парня и вообще его команды, учитывая, что он лидер этой команды. Por partida FaZe contra o armado da SK. Ou Fallen quase conseguindo avistar ali algum jogador. Agora sim, passa o primeiro, passou de novo, errou o tiro. E Scout, ele vai pegar ali, deixa muito miado com 11 tiros do Kerrigan. Agora olha só, que é outra. A Lu e Hind levando duas cabeças ali, o Fera já devolvendo. Sobrando só a Lu e o Kiyoshima.
Vai tentar fazer o plant, talvez. Não consegue, leva bastante ali do Fergode. Uma sendo plantada agora. Bom, finalizado o que eu chamo pelo Phelps. E a mão vai ser defusada. O Alu não vai conseguir chegar lá. Guardar seu desertigo. E é o que acontece. Eita, caralho. Aí, peraí. O cacete, volta. Fudeu, irmãozinho. É aqui. Aí, voltou. Bem, pessoal, então voltamos aí pra Twitch TV. Pra quem não sabe, eu tava fazendo transmissão no YouTube. E é isso aí. Bem, vamos lá então, começando mais um round totalmente eco pra FaZe. Deu umas forçadinhas aí na questão das Desert Eagles. A primeira já vai pro chão ali. Code 0 levando o Kerrigan. Mandando aquela... Nossa, tá com leva o Raj. Meu Deus, que bala do Alu pra cima do Coldzera. Descendo ali o spray. Phelps leva o Nico. Sobrando só o Kyoshima e o Alu. Kyoshima abatido pelo taco. Sobrando somente o bot Alu. Lá atrás com a C4. Sozinho. Fazer o que, meus queridos? Tá sozinho. Vai, Fergode leva o round. Mais um round para SK. 3-0, meus queridos. Isso que eu quero ver. Pushing forwards. Looking to find himself an opening, causing distraction here. Using the smokes, the cover of smokes to get very close to the bomb train, to get behind enemy lines. There it is, gets the spot onto Fallen, goes up to the bomb train, gets knocked down by Furtho. And now First stands to answer for quite a lot here because FaZe is about to march into the A site. Backing off, gotta be careful with those tracers. 3-on-3 and SK will huddle two players around the connector area, potentially moving through CT spawn, but Taco will hold his angle with the AWP. FaZe, Kishima, it would be important for him if he can hold on, well, clear out and hold on to this IV position again. It will make life easier. It'll allow Rain to plant the bomb. Kishima is his cover. There's no peek for the CTs. They'll hold their ground and move forward for the retake. Two players at the back of A, and Taco creeping through connector with that AWP. He's close range, not ideal. Rain stuck around the bomb train. Has support from his teammates. That bomb continues to tick. Diffuse kits on all these CTs. There's the fight for the IB position. Kishima won't win it, and that is 2 of the 3 players down. Ali on the high ground, but he's exposed to a CT on the left and a CT on the right. That one is Taco. The retake is successful. Not a player lost in that retake for SK, and they keep the clean sheet 4-0. SK with a strong start here, that 4-0 indeed. And it's a very scary prospect when they start to get the momentum on the CT side. It's where they always used to do all the damage. And we have FaZe now in a situation where they have got the bomb plant, they've got that money, that's round loss bonus. However, the 4 rounds, so that's a lot of cash with that bomb down. And now they have the AKs. Very limited utility, but some smokes. AKs and a flash. So it looks like we'll see a fast round here. Taco fading away from the angle just before he really spots all that much. 2 players on the position here of B. FaZe are going to need some fast frags, and there's always the danger of Phelps coming quickly from that pop dog position on the flank. Taco to start off the proceedings here. Good first kill from him, and that information is pretty huge as well as Phelps waits. For playing against what you would expect after a frag from his team in that position, and that will give his team further advantages. Some preemptive grenades, and the pushes continue all over the map, and it's just round 5. That's mad aggression from SK. It seems clear that they knew what FaZe had in mind, and that it's been absolutely neutered. No feet on this FaZe push, 2 versus 5. Trying to bait out some shots, but Phelps is better than that.
And it's so hard as well from FaZe's position, because they had no utility really to start the round with. They're sort of all, completely committed to that one play that they have in mind, which is to rush down that B bomb site. They get halted, and they don't have any utility to fall back on to take positioning. SK knew that they were going to try to just basically bomb rush the B bomb site with all players, so that means SK can tighten around those positions where FaZe do not have the map. And where are you left? It's a very tough spot for FaZe to be in. And without the bomb plant, they don't have a buy in the next round. They'll have a half buy. But if they did get the bomb down, they would actually get $4,200 with the bomb down and the round loss bonus cumulatively. So that's not to be the case. Well, they'll have two members saving their weaponry though. So what is the play here from FaZe? Will they buy around this? Looks like they'll take a timeout to decide. The last map, solid start from SK 5-0. Max loss bonus for FaZe. 34.50 in the bank for three of their players. They've got 2 AKs at the moment, but can they get into this game? If SK run away over the first half, it might be an insurmountable task for FaZe to get back into things. Oh, they've had their timeout, it's come and gone, and they've got 15 seconds to buy. See if they can get their first round on the board. And indeed, they are going to buy around these weapons. So pistols and armor for the rest of the team. 2 AKs being wielded. They don't have all the grenades in the world, so I do wonder, will they try and make a fast play into the A train yard? Да. Любопытно. Здесь тактическая пауза, скорее всего. Как раз таки. Вот в такие моменты, когда команда сталкивается со сложным экономическим вопросом, тактические паузы скорее необходимы. Ну, потому что иначе-то как посчитать, я думаю, там... Ну и спланировать в целом, да, что делать дальше. Даже если покупать, то нужен какой-то четкий план действий. А на разыгровку, если его нет, то зачем вы вообще тратите эти раунды? Эх, и вспоминаются те самые сладкие, старые, добрые времена, когда тренер мог быть полноценным шестым игроком и постоянно консультировать свою команду, находясь в тимспике. Вот это было... Правда, хорошо, как раз таки для команд топ-уровня. Бухгалтер бы тут не помешал, но не до конца тратит экономику, будет все-таки, наверное, закупка в следующем раунде тоже, и она будет получше, чем это. Но понятно, что FaZe планирует удивить прямо сейчас. Агрессивная игра от Фелпса, сразу же перестреливает он Рейна, и разменять не получается здесь у FaZe вообще никак. Ну, неприятное начало, как для такого-то раунда. Теряется и второй калаш, ну, моментально, по первому таймингу отдаются уже 3 игрока атаки. Что ж, свой трейн SK Gaming явно модифицировали, явно рассчитывали играть его, ну там, в полуфинале, в финале. Однозначно они понимали, что без этой карты турнир для них не обойдется, и пока выглядят они очень хорошо и конкурентоспособно. Итак, у FaZe Clan сложный вопрос, опять же, ситуация 2 в 5, Керриган пытается, ну, девайс, наверное, найти, прячется в дыму. Видимо, да, Керриган вот в поиске калаша, калаш никак не попадается на глаза, пока дым позволяет это сделать. Ну, Киашиме не помешало здесь оставить калаш, так как все было хорошо в следующем раунде, но нет, не получается, все гибнут. 6-0 и пока в сухую. SK Gaming разваливают FaZe на решающей карте гранд-финала. Интересно, Киашима там, по-моему, ни одного килла не сделал, пока нам показывают повтор этого момента от Фелпса. О, так ты же в блайнде забрал соперника, да, это спрей на верочку и как итог. Когда действие флешки все-таки прошло, Фелпс понимал, как нужно действовать, чтобы соперника забрать наверняка. Так, ага, все-таки экономически. $0.6. Экономически. А на что тогда тайм-аут потратили? Вот на то, чтобы и в прошлом раунде не закупиться, и на это денег не оставить. FaZe Clan, ну это, не знаю, возможно, хитрые планы, мы чего-то не понимаем, но пока с нашей обывательской точки зрения это выглядит как ошибка. Посмотрите на монстра Фера. 12-0 против FaZe Clan, 12-0. Этот парень доминирует, властвует над соперниками уже вторую карту к ряду. Напомним, что на Инферно первую половину Фер закончил со статистикой 21-4. В общем-то, на всем турнире у Фера невероятно классно летит, особенно в стадии плей-оффа. Фернандо Альваренго показывает себя исключительно с лучшей стороны. Така по-прежнему на роли второго снайпера, выстрел на удачу, но не совсем туда.
И этим пользуется здесь FaZe. Пробежечка, не проверили катушки. Тут Фэр находит свою первую смерть в такой нелепый эпизод. О мой бог, спрей на миллион патрон, и минуса таки не поступило. Ну, хотелось бы вот в защиту Фэра сказать, что действия Киошимы, то, как он все-таки бегал, особенно в самом конце, вот этот стрейф влево был максимально непредсказуем, как раз из-за этого Фэр не справился. Ну и, конечно, сам не прицелился изначально. Для Фэра, между прочим, это тоже второй эпизод. Керриган находится в спине, видит своих соперников, он, конечно же, остается один, но действует максимально хладнокровно. Бомба, однако, в дефолт, и это, ой, какая неприятность для Керригана, он даже... не пытается предотвратить установленную бомбу. Кстати, клевый план. Заключался он как раз в том, чтобы забрать игрока на коннекторе, украсть его снайперскую винтовку и убежать с ней как можно дальше, куда-то в горизонт. Все-таки она важна. Карта Трейн, ну, скорее даже вынуждает использовать снайперов. Грустный эпизод. Ну, там Фоллен непобедимый в конце, конечно, и вот. Что это такое? Как же получается на развороте на 180 от такие минусы давать у капитана команды СК. 7-0, друзья! Вот так можно и половину-то выиграть, проблем не ощутив. Что за жесть происходит с фейзами? Казалось бы, атака, которая всегда удается у них хорошо. Тут сыпется уже на второй карте подряд. Ну что же, 2 ВП, СК Гейминг снова они здесь действуют на опережение, у соперника только появляется первая, а у СК уже 2. На Инферно это работало хорошо, колдзера не промахивается, проблема вот в чем, ну как проблема, скорее особенность в том, что как раз Така сейчас играет на Авике. До этого, кстати, Така в роли мейн-снайпера мы могли наблюдать, как минимум у меня в памяти, только эпизод с Кублстоуном на длине. Ну, бывает это крайне редко в случае с Така. Ну да, и тогда вот он отыгрывал, то есть там вот стабильно стоял 6-7 раундов с АВП, смотрел лонг Б. И выглядело это так, вот, ну, видно было, что Така просто не снайпер. Но здесь, возможно, повезет больше, пока его действия не нужны, Фоллен разыгрался. Ну, на трейне еще вопрос позиций, конечно, из-за которых колдзера, ну, все-таки, скорее всего, не должен, чем должен отыгрывать на втором АВП. Ведь играют очень близко друг к другу, Фоллен, колдзера. Что-то у нас явно не так сейчас с клинфидом, друзья. Очень и очень не так. Ну и Така, в принципе, в своих-то эпизодах минусы дает, да, он оппонентов на плент пытается не выпускать. Буквально вспомнить тот выход, да, когда были пистолеты-раскидки, тогда было парочку киллов. Но я жду, чтобы хоть что-то произойдет. Да, ну нет, здесь вообще так вопросов никаких нет. Речь идет именно об АВП. И опять-таки, повторюсь, практики, лицезрения, что ли, не знаю, есть ли такое слово, игры его с АВП. У нас вот был только тот самый Кублстоун, когда он стоял, промахивался. Не помню даже против какой команды это было. Но вот после этого как-то Така решил не играть. Ну, по-прежнему. Сейчас бы на гранд-финале клинфида умереть. Керриган на зелени. Он не уходит оттуда. Он все еще здесь, Молотов горит уже минуту. Полыхает пламя, друзья. И, наверное, администраторы ECS все-таки нашли секрет того самого вечного двигателя. Ну, что тут скажешь, пока сетка на ваших экранах, Cloud9. Очень обидно проиграли на самом-то деле свой матч. Мы помним, что 15-6 вели американцы и проиграли 19-15. Такой камбэк, наверное, до этого как раз-таки SK Gaming против Liquid удавался. Кстати, да, ну, американцы смогли вообще удивить тем, что вышли из группы с первого места. Мало кто от них этого ожидал. Все-таки там были и Fnatic, которые многие пророчили плей-офф. Но шведы вдруг отлетели от двух американских коллективов. Классика жанра. Разве что двоих тут похоронить не получилось. И огонь, как же не вовремя. Керриган встал прямо на этот огонь. Фэр снова разносит сколько? Двоих игроков, да. Третьего забирает Фелп. Салу действует на размене, но здесь меньшинство. И меньшинство весьма весомое. Но вот Ника включается максимально вовремя для своей команды. Забирает Фоллена. То самое меньшинство получилось нивелировать. Сейчас, но открывается Ника прямо на снайперский прицел Така, который и находит килл по сотне. Теперь осталось вычислить последнего Аллу. И это удается сделать колдзере. 9-0. Что ли, повесил? Или он с зелени просто работал? По-моему, работал с зелени, но да. Ну тогда хорошо. А то пропрыгивает, а тут хедшот, и ты думаешь, лол, что? Как это? 9-0. Лол, что это? В принципе, это третья карта, друзья. 9-0. FaZe клан. Алло, гараж. Неужели вся мана закончилась еще на овертаймах? Жесть, вы посмотрите. Видимо, да, но вот даже наши аналитики обсуждали тот самый последний момент, когда Фоллен оставался 1 в 1, да, на Инферно, при счете 15-14, и Леша Хаус совершенно правильно отметил, вместо того, чтобы куда-то бежать на Б, Фоллен на уверенности сдавил соперника, и все, вот, пожалуйста, раунд закончен. Так, плохой тайминг для него, плюс немобильность, но снова действует безотказно. Вы посмотрите, ну Така выживает достаточно, чтобы тиммейты подключились, бомбу не дали поставить. Здесь со стороны SK Gaming все максимально четко, даже в проблемных моментах
все равно ребята выкручиваются с минимальной кровью. Красиво, действительно, идут сейчас бразильцы и серьезно уже доминируют на решающей карте этого гранд-финала. Так, кулачки. Ну как-то уже без задора понимает FaZe Clan, что против них играют не Cloud9 и против Sky Gaming. Опять-таки вот здесь Петрика стоит напрячь. По статистике часто ли вообще против СК давали на ланах камбэки больше, чем 5 раундов, например. Кстати, любопытно. Ну, это... Вот на памяти не приходится, по крайней мере, может и есть. Вообще какие-то камбэки против СК, да, в памяти не всплывают. Слишком серьезная команда. При этом их стиль явно, ну, не подходит, да, для того. То есть ты можешь с самого начала захватить преимущество, его не отпускать. Тогда, да, это возможно. Sky Gaming нужно некоторое время, чтобы включаться. Это один из, ну, такой ахиллесовая пята. Ахиллесовая пята, можно так сказать. Единственное, на чем СК можно переиграть. Но если уж ты им дал возможность раскрутиться, и если уж ты не забрал вторую карту, когда должен был это делать, теперь кушай 0.10 на трейне. Ну и, быть может, Мираж был как раз той самой раскруткой, Инферно стал, я не знаю, каким-то аперитивом, если моментом хотите. веры в себя. Если уж Sky Gaming выиграли тот самый Инферно, который, ну, не то, что не должны были выигрывать, но было сложно. Почему бы теперь не выиграть и трейн со счетом 16-0? А пока-то все к этому идет, друзья. Даже 11-й раунд бразильцы начинают для себя с большинства. Есть энтри, вновь работает Така. Стоит отметить, что на АВП стабильно, когда идут на него, хотя бы один минус Така доделает. Замечает девятку, Малу, конечно же, здесь ничего не мог поделать, Фолны не проходит на зелени. Он, кстати, действует довольно стандартно в пленте, Алу получает информацию, а тут дым, внезапно, и что же теперь делать? Нашивать, конечно же, в смоук, в надежде словить некий рандом. Ну и там ответный выпад от Фолана. Находит все-таки Фелпса. Фолан по-прежнему работает, выходит на вагон, и это была ошибка для него. Но это не отменяет того факта, что Рейн 1 в 3 разыгрывал, проспрейл по Феру, и у того был 1% здоровья. Но главное, что последний и оставил в живых. Что, в сухую продолжаем идти, друзья. В тебе грайма нет, бро. Не надо в очках сидеть в здании. 11-0. Или даже точнее 0-11 со стороны команды FaZe Clan. Это выглядит уже плохо. Ну, давайте представим на секунду, что половина закончится со счетом 11-4. И что тогда? Sky Gaming покажут нам нерабочую атаку. Керриган, опять же, в своих интервью говорил, что его видение основной проблемы, почему FaZe Clan не могут там ставить лучше команды, заключалось в довольно узком маппуле. И вроде бы перед текущим турниром, по словам самого Фина Андерсона, над маппулом поработали, но сторона атаки ни на карте Инферно, ни на карте Детрейн пока впечатляющей и конкурентоспособной не выглядит. Удивительно на самом деле, как сейчас у FaZe так много проблем возникает. Но вы посмотрите, тут шел 12-й раунд, а мы играем с теками и диглом. Вот как вернуться в такую игру, абсолютно непонятно. Ну, тут как бы выход на 12-0, а Фер идет с КД 10, друзья. Это тоже не совсем серьезно. 2 килла, точнее 2 смерти у Фера и 20 киллов. Жесть. Как вообще бороться здесь против бразильцев? Ну ладно, 11-4 это еще неплохой счет, в отличие от некоторых других карт на трейне, правда, немного, там, ну, наверное, где-то 55-45 превуалирует сторона защиты, делая поправку на то, что играют против дважды чемпионов мира, наверное, ну, 4-11 не самый плохой счет по таким раскладам, но здесь все идет, наверное, даже в 12-0, сложно будет подобный раунд растащить. Здесь какая-то одна большая греческая трагедия, друзья, но внезапно Рейн подключается ко всему этому экшену, дает 2 килла на тейке, но Фелпс тут как тут. Прикрывает тиммейтов, срезать попытаются здесь Фоллена. Так, интересно, Фоллен что-то чувствует, но не замечает, ой-ой-ой, какой опасный момент, нет, Фоллена все-таки загнали, Керриган, килл и подбирает АВП. Бомба стоит, и неужели вот он, наконец-то, первый раунд? Должен быть он. При этом, самое что ни на есть, какой-то рандомный, не было девайсов вообще, даже арморы были не у всех, плюс ко всему, Така оформил энтри-килл для своей команды, раунд был 4 в 5, вообще без девайсов, отличный матч, я вижу нашему другу из Великобритании, он очень нравится, но как бы там ни было, счет 11-1, и FaZe Clan получают шанс. Действительно шанс вернуться. Неожиданно все шло к 12-му. Но тут врывается Рейн, который, между прочим, до этого на карте имел только 1 минус. Дает 2 ключевых килла и, конечно, эпизод с Керриганом, который тоже очень многое решил. Ну, для Керригана это был 2-й килл за весь матч пока что на трейне. Все, вторая жизнь для FaZe Clan, не будет счета 12-3.
Раунд с пистолетами выигран, Sky Gaming подрасслабились, но и сейчас главное, конечно, текущий не проиграть. Действует на ранних таймингах, от флешки Керриган отворачивается, а вот ко второй готов уже не был, начинает отчаянно спрейт, по нему промахивается Фолланд, второй пик, второй зум и минус по Керригану. Ну, Фолланд здесь зверская, такая папская, отцовская уверенность. Ну, понимает, что противопоставить ему нечего. Если я в зуме, я своего соперника убью. Дядя Габриэль, убийца всего, что движется сейчас. Фоллан отходит немного назад на первую линию, там на него выпад снайпера. И кто кого заметит раньше, Ау все-таки перестреливает Фоллана, после этого делает еще минус по Фелпсу. В пункте остается Колдзера, который палит Ау, трипл килл. Ну, в кои-то веке и фейс-то мы посмотрим на карте. Хорош, Алексей Яли в планте 4-го видел, дал он футимейту, Ника пикнул Така, которого предварительно нашил Киашима, и Фэр остается 1 в 4. Ну, позиция в апдауне будет слишком предсказуемой, плюс обратите внимание, как осторожно действует Фэр. Ах, ну это все потому, что не собирается он вытаскивать клатч. Ну, если бы хотел, конечно, вытащил бы, но он подумал, зачем. А там в команде FaZe Clan 2. Ну, статистика 20-3, вот почему я позволяю себе. Ну, стата важнее, да. Стата действительно важнее. А так, 4-я смерть, и когда уже всего лишь 5. А тут у нас 6 с копейками. Это ж абсолютно разные вещи, друзья. Ну, пока действительно любопытно выглядит игра. Внезапно FaZe пытаются в последний вагон поезда забежать. И, ну, быть может, точка невозврата еще не допущена. Быть может, это будет как раз тот самый легендарный камбэк против СК. Но это только его начало в таком случае. И дорога будет долгой. Но пока все хорошо. У FaZe Clan. Ну, я имею в виду плохо относительно, точнее хорошо относительно того, что могло бы быть. Счет 11-4, там выигрываешь пистолетку, девайсный, смотрим. Ага, как раз таки со стороны Аллу, как он сделал этот трипл. Ну и вроде бы не слишком сложные киллы. Конечно, снайпер такого уровня, как Аллу, только первый был сложным. Вот важный был как раз минус первый против Фоллана, потому что иначе бы Габриэль этот выход мог остановить сам практически. А так его нейтрализовали моментально. Ну что, 11-2, по-прежнему остаются деньги для бразильцев, и они могут продолжать серьезную борьбу. Очень агрессивно стартует здесь FaZe, уже просачивается один игрок на сотню, идет Фоллан вычислять оппонента, ловит флэш. Фантастическая флешка, слышит ротацию своего соперника под собой, при этом не стал ноускопить, как какой-то сверхуверенный игрок решил действовать наверняка. 2, даже 3 фрага делают Sky Gaming. Смотрите, бомба потеряна, так и перекрывает Аллу. О боже мой, по-прежнему ни одного рабочего, действительно хорошего девайсного раунда FaZe Clan так и не показали. Походу кино не будет, электричество кончилось, друзья. Киашима, ну тут нужен эйс за минуту, при том, что бомбу потеряли, и как бы это выглядит нереально. Ну что, Фабьен пока не светился на радарах у оппонентов, этим пытается воспользоваться. Хороший тайминг, первый перестрелял, ну дальше спина. Работает со стороны Колдзера, и так закрывается 12-й раунд для бразильцев. Плюс снова экономические проблемы должны возникнуть у FaZe Clan почти наверняка. Дырка в кармане, все золото высыпалось. А раунд в половине последний, наверное, ну 12-2 еще, да? Да. Вот и все. И FaZe Clan придется закупаться. 12-3 еще куда не Не, шло. ну, А нормально. нет, ошибся я. Уже в который раз. Все-таки с деньгами проблем не будет. Даже сверху по косарю остается. Не понимают Киашима и Аллу, на что их потратить. Эх, да, даже теки у них присутствуют при этом. Могли бы тиммейтам дропнуть, между прочим, раз уж на то речь пошла, пистолеты какие-то. Тиммейты пусть сами заработают и купят. Вот это наш принцип, мне нравится. Так, пока FaZe. Последняя попытка взять хоть какие-то раунды. Ну, 3 это катастрофически мало, но это хотя бы время до девайсного будет. В случае чего. Ну, укрепление зелени какое интересное. Здесь один игрок в упорной позиции, второй немножко позади будет ему хелповать. И в случае чего в эту борьбу может включиться Фэр. Хотя вот Фэру здесь приходится посложнее. Он сам тоже должен посматривать в 2 направления. А он проходит пока в районе нуля. Ну, тоже попытка чека и вычисления одного из оппонентов. Нужен энтри-килл. Команде FaZe, они это понимают. Но позиции бразильцев не позволяют подступиться к ним достаточно близко. В итоге Самалу становится первым минусом. А по-прежнему работает Фоллан. Второй килл туда же. Давай, Габриэль, тащи. Вот это игра действительно. Ну, здесь подсадка на коннекторе даже не понадобилась. Все хорошо. Киашима опять в безвыходном положении. Саимить по второму не получается. После фрага первому 13-2. Почти безвыходный счет, безысходный. Вряд ли Sky Gaming не готовили атаку. Да, друзья, вот это эпохальный финал. Были в шаге СК от того, чтобы проиграть его 2-0. И сейчас
ну, буквально с вертухи выносят FaZe из этого финала вперед ногами и говорят всего хорошего. Хочу сказать, что для FaZe Clan поражение на этом турнире скорее плюс, чем минус. Сейчас мы наблюдаем не за мажором. У FaZe Clan состав относительно новый, в отличие от команды Sky Gaming. И сейчас самое главное, что FaZe, ну, если, конечно, не дадут такой феноменальный камбэк, что будет для них еще лучше, разумеется, сделают очень важную работу над ошибками. И будут модифицировать свою атаку перед мажором, который для них важен. По крайней мере, в финал, я думаю, парни рассчитывают выйти. Ну, а СК приближаются ко второму чемпионскому титулу подряд сейчас. При этом вплотную. Любопытно. Ну что, начинается выход, здесь уже все более стандартно. Выход под Б, максимально простой, быстрый, с расчетом на бомбу и контактные позиции при защите плента. Да ладно, не видел до последнего алу, но все-таки килл нашел для себя. Бомба как-то не торопится ставиться. Фелпс уже на уверенности побежал давить коннектор, осознают SK Gaming, что даже установленная бомба для них это вполне нормально. Пытались как-то выиграть на скилле, Калдзера, его закрывают. И, кстати, вспомнилось мне, что для SK Gaming это будет уже даже третий, наверное, титул. Саммит еще был. А, ну да, действительно, саммит, я вообще как-то из головы у меня выпал. Ну, дело в том, что турнир не настолько ключевой, призовой там был пониже, и Sky Gaming приехали туда в роли явных фаворитов, конкуренции у них там как таковой не было, но само по себе золото. И это золото как раз в рамках ланов, и, если я не ошибаюсь, стало первым в составе с Фелпсом. Да, потом, ну, просто DreamHack был любопытнее для зрителей, все-таки там финал был против Fnatic, а на тот момент бразильцы ни разу не выигрывали BO3 у Fnatic на ланах. Какой DreamHack? Или подожди, где последний раз играли в финале? EPL. EPL, да, точнее, извиняюсь, друзья. Ну, в общем, да, любопытный был тоже финальчик такой. Ну и вот, бразильцы приближаются сейчас. Но пока один раунд уже проиграли, 13-3. Ситуация у них, ну, придется один экономически отыграть. Вот СК торопиться точно некуда. Раундов огромный ворох. Можно, в принципе, не париться. В этом плане главное показать четкий оружейный. Ну и FaZe. Там видно было после выигранной пистолетки, как ребята пытаются уже даже за этот момент цепляться с точки зрения морали, что нужно брать все в подряд. Разумеется. Ну, пока никаких трудностей у FaZe Clan возникать не должно. Здесь и раунд у СК такой довольно пространный. Один вышел, просто умер, второй пробирается, но его здесь тоже должны зачекать. Хотя вот эта позиция под соперником для пистолета и неплохая. Все же, ну, наводиться нужно на этом вагоне достаточно точно, при этом время на то, чтобы увести прицел, контролить пистолет полегче. Ашима! Отлично, байтит так еще и на суицид. Фоллен тоже умирает, 13-4. Ну что, FaZe. Понятное дело, справляется против экономического. Сейчас нужно приложить действительно титанические усилия для того, чтобы вернуться в игру. Вот он повтор. Suicidal атака. Ну, понятно, что не в его руках было выжить в этот момент. И не в ногах тоже. Уже очень много дамага влетело по нему, пока он летел. Ну что, первый девайс. Прямо сейчас. Со стороны SK Gaming. Они покупают 5 калашей. Очень мало гранат, но тем не менее присутствуют все-таки в их бае. Ну, FaZe остается 2 UMP и 3 М-ки. Так, очень агрессивный выпад, параллельно этому Ника пушит, не боясь вообще ничего, понимая, что здесь нужно показывать характер. Забирает Cold Zero, дальше пытается еще отойти назад и не позволит разменять по себе. Так. И Ника по трассерам все-таки находит и одного, еще и на второго успевает перевести свой прицел, перекрывает атака, Фер в размене, но это 2 в 4, бомба вряд ли на что-то повлияет, Фелпс нужно выпадать из апдауна, забирать соперника и убегать обратно, ну вот как сейчас могло произойти, но не произошло, все-таки и спрей пошел немножко не туда, Фер, ну вряд ли сейф, конечно, он играет в атаке для экономики его собственной, индивидуальной, это тоже будет удар. Дым, флешка и смерть. Так, хотелось бы себя поправить, ты был прав, DreamHack Open Summer все-таки прошел, на котором SK Gaming и заняли первое место, на EPL у них было 3-е. Да. До этого Сидней они выигрывали сами, таким образом для них это будет уже 4-й трофей. Подряд. Ну, не Нет, подряд. не подряд, да, там бы уже... Как раз 4, EPL... Да. EPL-то и стал роковым. Спутал все карты. Эх, EPL, и СК все испортил, и нам тоже нельзя так. Боже, сколько турниров. СК вроде только собрались, и уже у них 3 трофея, еще одно 3-е место. И еще сейчас могут чемпионат выиграть на $660 000. Вот это просто да.
Жесть, действительно. Ну что, пока, рано радоваться за чемпионский титул. Тут еще все только начинается. Внезапный килл от Фелпса. На самом деле, вдруг Дигл в его руках перестреливает Финна Андерсона, который зажал с кольта и не добил одной пулей. Интересно, к чему это нас приведет дальше. Все-таки бразильцы уже пару раз подобные раунды выигрывали, даже на этом финале, когда только пистолеты были в их руках. Карта Трейн должна быть потяжелее для такого. Фелпс открывается из зелени, думает, как бы ему пикнуть этот кольт, хотя и понимает, что никто его на первую линию из зелени не выпустит, и нужно дожидаться либо тиммейтов, но нет, не понимал он. Либо просто был, не знаю, либо все ему было все равно. То есть он такой, ладно, пойду пикну кольт, у меня 4 хп, все равно никак без него не выиграть. Ваншот атак, по верхней линии игра уже опять больше индивидуальная, бомба на нуле. Ну и теперь Така привлекает к себе очень много внимания, пока Фоллен просто разыграет на бомбу. Тоже неплохой вариант для бразильцев здесь, если честно. Ну и плюс еще Така со счетов списывать не стоит. Так, нужно жить достаточно долго для того, чтобы капитан все смог проделать. Ведь пока FaZe Clan, четко уверены в том, что это будет выход под Б. Такие молодцы, Sky Gaming. Какие сейчас легкие сладкие деньги заработают, пока так обратит внимание на себя, все 3 игрока, ладно, 2 игрока команды FaZe Clan идут на поиски Така. Коннектор уже был пикнут господином Ника, сейчас он Фоллена и заберет. 13-6, FaZe Clan на самом-то деле не впервые. Давайте камбэки, пусть и не против такой серьезной команды, как СК, но все-таки терять им уже в любом случае нечего. Это самый главный момент. Играть будут на максимум. Ну и пока бразильцы, которые показывают сейчас, что из каждого абсолютно эпизода они пытаются выжать максимум для своей команды. Та же бомба, та же попытка разыгровки, в принципе, так и клатч мог бы быть разыгран, но видим, что не получилось. Ну и вот он, полноценный бай, есть АВП, 4 калаша, а с другой стороны тоже отличный бай, и при этом, благо, что очень важно для FaZe, есть экономика на будущее. Значит, чисто в теории право на ошибку есть, но им лучше не пользоваться. И SK Gaming. Очередная попытка взятия 14-го для себя. Давайте же посмотрим, получится или нет. Есть авики у тех и у других, это здорово. Фоллен, правда, закупился в нулину. Ну и модель атаки. Пока достаточно стандартная. Фелпс ждет поджимов из зелени, при этом сам старается не пикать, у него за спиной Фоллен с тем самым АВП. Плюс бомб-кэрри тоже будет Габриэль Толедо. Есть 2 игрока в котлах. Диффенс тоже довольно стандартный. Разве что, единственное, на что хотелось бы обратить внимание, стяжки в Б потребуют, точнее, стяжки в А с точки Б для FaZe Clan потребуют достаточно большого времени. Да, пока граната против Така, он теряет 54% здоровья. Интересный был эпизод с Фолленом, он попытался пикнуть, но, видимо, смотрел не туда, или же просто мисс с его стороны. Ау, контролит верхнюю волну, его тиммейт, это игрок под номером 6 Киошима, находится за катушками. Точка тоже хорошая, но, видимо, не пригодится, потому что СК все-таки решили сплитовать точку А, при этом с упором на верхниз. И без шансов Ника закрывает первого игрока, при этом не спрыгивает с вагона, понимает он, что можно забрать еще и мидл, что же теперь перестройка на зелени, 3-й килл, да, Ника решил, что кто, если не он, черт возьми, при этом на этом он может и не остановиться, выпад от Рейна здесь не вышло, плюс ко всему могут продавить коннекторы, просто уйти в Б, нет, Киошима выбивает бомб-кэрри, Калиньо, квадрокилл в шаге от Эйса. Был этот парень, и, разумеется, подарил своей команде еще, как минимум 1 раунд, но по экономике SK Gaming скорее можно говорить о 2. Как же своевременно подтянулся Киошима. Действительно могли сейчас пропустить бразильцев под Б, и тогда еще не ясно, чем бы раунд закончился. А так, друзья, шоу продолжается, и борьба идет по полной. FaZe пытаются на полном серьезе вернуться на трейн, и пока это у них получается, пока действительно их защита не поддается против атаки SK Gaming. Пауза уже залетает со стороны бразильцев. Нужно что-то менять. Разумеется, ни одного эффективного раунда Sky Gaming по итогу в атаке так и не показали. Хотя мог бы сработать текущий, вроде бы предпосылки были неплохие, даже несмотря на идеальную игру от Ника, все равно ситуация упорная была 2 в 2. Соответственно, были довольно близки бразильцы. Нужно внести некоторые корректировки, проапгрейдить те раунды, что уже есть, плюс обсудить экономику, ведь... да, то самое, что и обсудили. 2 Галила, 3 АК-47, ставка на гранаты, много дымов. Дымов много, а вот с флешками беда на самом деле.
не совсем их в нужном количестве, наверное, для такого плотного, хорошего выхода. Придется действовать чуть-чуть поагрессивнее, наверное, чем это в последнее время нам любят показывать сами бразильцы. Но это не есть плохо, это просто перестройка модели. Ну вот уже FaZe включаются, здесь Ника, первый минус от него. Дальше почему-то он сгорает от Фоллана. Это уже становится полюбопытнее. Да, сгорел, наверное, потому что горел под ним Молотов, пик Рейна. При этом, бомбу поставили все-таки. Казалось, что прекратил этим заниматься. Норвежец, однако, справляется прекрасно. И теперь 2 в 4. Очень сложный момент. Фелпс играет на длине, пока бомбу даже не дергали. Это позволяет Sky продолжать находиться в своих дефолтных точках. Голдзера пытается выйти за трансформатор. Фелпс уже показывает свое присутствие, на размене действует. Там попытка дефьюза в дым, пытается туда спрятать Голдзера. Что происходит? Есть минус. Ау, 1-1 замечает оппонента, дает килл. Ну, на вагоне он здесь не читался. Есть дефьюз бомбы, и все-таки 13-8. FaZe клан. Вот это уже даже не смешно для СК. 5 раундов, уже не так много. Разрыв был по первой половине 13-2. Чудовищный счет. Казалось бы, безвыходное положение. И я уже не то что был уверен, но почти уверен, конечно, что СК вот-вот и все сделают. Но FaZe сейчас могут показать не то что характер, могут войти в историю скорее и отомстить, что самое главное, за своих североамериканских коллег, за всю боль, за все те команды, которые были откинуты Sky Gaming в их победоносных камбэках. Ну, если такой камбэк будет, он и вправду будет эпохальным и, наверное, одним из самых знаковых вообще в Counter-Strike за последнее время. Но пока это только часть маршрута, и расслабляться ни в коем случае нельзя. Понимают это и FaZe, ну и, конечно, СК, которым теперь с каждым раундом все сложнее. Поджим зелени. Ника все-таки сделал это, забрал Фелпса. Фелпс к этому готов не был, ведь зелень поджимается, наверное, фейзами в первый раз, но размены равны. Хедшот прилетает Рейну. Это проблема. Плюс ко всему Ника закрывает Фер отличным хедшотом. Аллу не мобилен, слышит установку бомбы, но бомба находилась над ним, тем не менее, ноускоуп от Алексея Яли 2 в 2. При этом позиция у игроков атаки одинаковая. Оба находятся за синим вагоном. Аллу попытается еще как-то пикнуть, но действует агрессивно здесь Фин. Может нарваться за это? Да, и он за это был наказан очень сильно. Теперь вот Киошима мог разыграть с тиммейтом, а придется действовать в одиночку. Это очень тяжело, но первый килл с легкостью достается. Ну вот как бы еще второго найти, бомба очень удобно под него стоит. Прямо-таки на вагоне, на пленте. Это был фейк, на этот фейк вынужден повестись игрок бразильской команды, но Киошима вообще не понимал, откуда своего соперника ожидать. Все-таки, знаешь, на секунду показалось, что на тот момент, когда Киошима остался 1 в 2, он откинул дым на плент и хотел дать фейк, ожидая, что бомба стоит в дефолте под плентом на земле. А бомба-то находилась на вагоне, и получилось так, что Киошима фейка никакого не дал. Да, открылся на своего бразильского соперника, но так и не понял до конца, где находится второй. Вот что стало проблемой. Ну и, конечно же, Фернандо Альваренго. Вот самая большая проблема команды FaZe Clan на сегодня, наряду с Фолланом. Ну это уж точно, 14-8. Первая ошибка, она грозит стать роковой, на самом деле, для FaZe. Они отпустили спустя взятые 6 раундов первый в атаке для СК. Ну, теперь уже Бай с Фамосом на руках очень агрессивно действует на верхней волне, а этим пользуются. Ну так, слишком себя-то поверили, что за дела? СК Gaming, ну, попытались просто вылететь на Б, и за это были наказаны молниеносно. Ну, вообще хотелось бы отметить, что план-то был неплохой, но где гранаты? Их вообще не было. Где-то там же, где наш звук, по-моему, игры, если честно. И гранаты были. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Эпилепсия уже начинается от красивого КСа. Ну и повтор. Ау. Ну, четкий минус от Фина здесь. Сейчас все эпилептики, по-моему, отписались от твоего паблика. Но это 14 большая аудитория. 14-9, и, ну, вот, честно говоря, не до конца ясна идея со стороны бразильцев просто додавить уже морально, что ли, своих оппонентов. Раунд был ключевым для них, они могли все закончить буквально там. Денег не было, практически у FaZe хватило только на этот бай. И если вы бы его разыграли более 100%, ну, наверняка как-то, более аккуратно. Там, по-моему, из-за Молотова не получилось синхронно выйти. Горел. И плюс ко всему расчет-то был довольно дальновидный. Наверное, если подумать, стоило вполне со стороны бразильцев ожидать укрепления точки А от FaZe Clan. Все-таки на ранних таймингах для трейна это достаточно стандартный маневр. Когда ты четверых оставляешь на апленте, одного ставишь в Б,
Ну и, наверное, здесь и была ставка СК Гейм. Давайте-ка мы просто пропушим. Но не пропушили, теперь Эко. Плюс 1 раунд и... Это даже не Эко. Посмотри на экономику. Это Форс. СК Гейминг закупились, ну часть из них вообще в ноль. $800 у Фолана, это потому что должно быть АВП, но через раунд. И это на самом деле очень любопытное решение, но пока не видно, к чему оно приведет. Нас ни к чему хорошему. Со стороны СК Гейминг, но у FaZe все неплохо. Разрыв в 4 раунда светит им прямо сейчас. Весьма странные решения сейчас демонстрирует СК Гейминг. Фэр, возможно, должен был жить подольше. Ему сложилось впечатление, прилетело сквозь дым. То есть он сидел, вроде прятался, и потом бэмс, внезапно умер. А тиммейты-то еще даже не выходили. Фэр должен был играть роль запирающего. На это и был расчет. Ну да ладно, 14-10. Скам. Что? Теперь фулл эко, да. Теперь придется под одну флешку лететь, ну, на Б ставить бомбу, что ли. Это выглядит самым читаемым вариантом, глядя на то, что есть в арсенале у бразильцев. Ну и, видимо, они будут разыгрывать где-то в этом ключе. Ну, на бомбу получится действовать. Киашима обороняется достаточно далеко. Все тиммейты вчетвером играют под А. Посмотрите, любопытно, что как раз таки сейчас на точке Б действительно один игрок, и то в дальней. И разыграй СК вот сейчас, знаешь, тот самый девайсный раунд, который они проиграли, наверное, он взлетел. Но нет, Ника, как в тире, раз-два, бомбу, конечно, поставят, но FaZe Clan, в общем-то, дали эту возможность. Бразильцы закупались бы в любом случае, бомба им, да, подарила дополнительные бонусы, но их не слишком много, не станут они такими прям решающими. 14-11. Разрыв сокращается с 5 раундов до 3. 7-мильными шагами FaZe Clan идут по этому камбэку. Ну, уже сейчас его можно считать невероятно крутым, но будет ли он эпохальным, друзья? В этом ключевой вопрос. Бай, конечно же, со стороны бразильцев. Вопрос в том, насколько хороша будет закупка. Все-таки один раунд выиграли, потом проиграли и понеслась. Ну, любопытно, конечно. Да, есть АВП за счет того, что и у Фолана было немного больше денег, и за счет бомбы в том числе. 14-11. Ну и теперь уже каждый раунд на счету. При этом не только для FaZe Clan. Вроде бы снайпер СК Гейминг словил неплохой респаун. Первый прошел, второй контролирует как раз-таки крышу красного вагона, что довольно нестандартно. Какая-то заготовка, разумеется, на красный вагон никто не полез, а вот позиции на зелени команды FaZe Clan оставляют вопросы. Намекают на то, что какая-то аркада должна быть от Керригана. Сразу первой же пулей сносит Фелпса, дает ему по голове. После этого Фэр все-таки разменивается по Ника. Как же хорош сегодня Фэр, но хватит ли его воли к победе? Да Керриган бежит через всю зелень, пытается пикнуть соперника в спину, при этом ничего не боится, какой чудовищный, однако тайминг для Финна Андерсона, он едва не забрал Фолана, но каким-то невообразимым образом колдзера оказался в нужное время, в нужном месте, ну как невообразимым, ведь это колдзера. 4-3. Ангел-хранитель колдзера сейчас, возможно, спасет вообще финал для СК Гейминг, потому что внезапно бразильцы все-таки выходят, большинство для себя, несмотря на ранний энтрикилл. Тут уже FaZe решают поменять свою позиционную игру, оставляют одного под Б, двое под А. Ну и Рейн рокирует павшего тиммейта на зелени. Занимает далекую позицию, Фоллен слишком легко открывается под GaliciA. Хотя Аллан, наверное, только что занял эту позицию между линиями. Наверное, Фоллен, знаешь, ее прочекал. Понял, что там никого нет, затем вышел и внезапно там оказался вражеский снайпер. 3-3. 25 секунд. Между прочим, не так-то и много времени остается для бразильцев на этот выход. И позицию снайпер уже поменял. Аллу. Ну, может тут хотя бы одного срезать на самом деле. И рядом есть тиммейт. Идут при этом по длине, прямо в руки Аллу, тот, разумеется, справляется, по крайней мере, второй для себя фраг находит, слышит третьего за зеленым вагоном 5-4, на последних секундах бомба ставится, отчаянно это пытается предотвратить, но грамотная позиция, плюс ко всему Аллу промахивается по пяткам, Рейн закрывает Така, без шансов Фэр тоже умирает, FaZe Clan, как же они радуются. Ну, разыгрывают очень сложный раунд для себя, если честно. 3-4 было тяжело разыграть фейзам, но они зацепились за каждую возможность, которую им давали оппоненты. Браво! Браво Аллу! Браво вообще вся команда FaZe! Это что-то с чем-то. Невероятная ситуация. Валидоу уже абсолютно не знаешь, чем же закончится этот финал. Вот он Аллу. Хороший первый минус. Дальше понимал, что второй может быть на вагоне. Тут в тот момент уже соскочил. Красота. Да, вообще Аллу очень вовремя включается для своей команды. На карте Детрейн уже не в первый раз. По-моему, в одном из прошлых раундов он сделал 3 или 4 килла. Сейчас он топ-фрагер, 23 минуса. Ну, очень-очень здорово действует, действительно, нечего и говорить. Вот, опять же, по сравнению с Миражом, карта Детрейна GaliciA ощущается намного лучше.
Он понимает, как здесь нужно действовать, при этом его такой размеренный достаточно стиль игры идет на пользу. Он как бы размеренный, но не настолько, чтобы сидеть в одной и той же точке всю карту. Аллу проводит ротации по пленту А и очень грамотно использует рандомное расположение. Ну какая-то имбалансная у нас защита получается в этом финале, друзья. Пока Ника занимает новую вышку, из нее уже находит энтри, вырубает чуть ли не главного отца СК Гейминг на этом турнире. Фелпс следом гибнет, ну и вот он фоллен. Одинокий размен пока что для команды. Успевает дать по голове Колдзере еще, но тот все-таки разменял. Что происходит? Вторая линия, атака, стреляется с первым. К пику второго готов не был совершенно Колдзера. Имея соточку хп, все было бы хорошо, но всего 12. Это беда. За бомбой еще как-то нужно прийти. Информация о месторасположении соперников нет. Хотя примерно, конечно, Колдзера догадывается, как те будут действовать, и решил играть на опережение в КТ, попытавшись пикнуть, например, Аллу. Давайте же смотреть за ним. Нет, Аллу прекрасно справляется. Киашива говорит, какой же ты красавчик, тиммейт, какие же вы все молодцы. Ведь со счета 2-13 команда FaZe Clan доигралась чуть ли не до временной ничьей. 13-14 счет, всего лишь один раунд преимущества у SK Gaming. И хотелось бы сказать, что проблемы-то с атакой были не у FaZe Clan и Inferno. Сегодня, как ты совершенно справедливо отметил, в финале проблемы с атакой в целом. Вообще какая-то жесть, друзья. 14-13. И SK Gaming вообще не понимают, как это происходит. Пока что за сторону атаки они взяли всего один раунд. Надо было взять, 4, это выглядит так, 3 даже, это так тяжело выглядит для них. Ну что, Киашима не смог даже дать минус, потому что Ау забрал его первым. Алексей Яли. Очень странно играют SK Gaming. Вот действительно, здесь речь даже идет не об этом раунде, а о том, какие раунды они разыгрывали до этого. Вот мы там раз за разом, да, про некоторые девайсные говорили, мол, ну, там, поверили в себя, побежали на морозе. Это не характерно для бразильцев. Они, как никто другой, понимают, насколько важно оставаться в концентрации до того момента, как ты взял 16-й раунд. Неужто даже у бразильцев можно почву из-под ног вынести? Да, по всей видимости, счет 13-2 просто зашорил им глаза. Они решили, ну, уж точно, наверное, победили. Ну, как тут камбэк можно дать с 2-13 на карте, которую мы готовили? А тут вот такие повороты. Играете все-таки не против мальчиков для битья. Это команда FaZe Clan. 2-4. 2-5. Жесть. 1-5 теперь для Колдзера. В очередной раз Ау находит по несколько киллов для себя и своей команды. FaZe, ну, вот уже буквально в шаге от своего триумфа. Ну что, я не знаю, вот теперь, по-моему, ты пивом Квану не отделаешься. Тут нужно что-то вообще, вагон занести какой-то. Теперь уже Кван мне пиво будет наливать. Ну, посмотрим, друзья, чем же все-таки это закончится. Колдзера, ну, пока по-прежнему находится на верх-низе. Есть один игрок защиты в трансформаторе, пока не светился. Выпад и отличный хедшот от Ника. Прекрасно. Как же зал поддерживает команду FaZe Clan, посмотрите, болеют, все-таки болеют за сильнейших, за ту команду, которая может в состоянии выдать вот такой феноменальный камбэк. Что ж, ну, самое главное здесь, конечно, для команды FaZe Clan не проиграть 2 оставшихся раунда. Ты можешь взять непременно там большое количество раундов, неимоверно много, дойти до счета 14-14, и такое уже вот было даже совсем недавно с командой Virtus.pro, а потом проиграет 2 оставшихся и все. И вот весь твой камбэк идет наперекосяк, и ты ничего не можешь с этим поделать, потому что такова жизнь, друзья, такова эта игра. Здесь нужно брать все 16. Ну что, возможно не 16, возможно 19 надо взять, так, чтобы наверняка, или еще больше. Ну, пока далеко. До этого, конечно же, 14-14, временная ничья. Понятное дело, что СК проигрывает большой стрики, у них получается за счет неполных баев в предыдущем взять полноценный сейчас. Но немного не хватает гранат, зато присутствует авик на руках. И это уже неплохо. Нужен абсолютно каждый игрок здесь бразильцам. Вновь та же позиционка, которую мы уже видели от фейзов. Это Керриган под прикрытием своего снайпера на зелени. Ну и, конечно, Фоллан, который пытается найти первый минус сотни. Никто не открывается, FaZe Clan действует не то что прям максимально пассивно, но каких-то глупых киллов команде СК они не дарят. То есть даже вот в такие пиксели никого у Фоллана вычислить не получается, хотя на вагоне, возможно, и заметил соперника, да. Затем вошел в зум для того, чтобы с ним постреляться, сознавая, что, ну, по-другому здесь никак. Именно снайпер должен обеспечивать первые фраги, особенно это Фоллан на трейне. Но нет, слишком осторожно действует FaZe Clan. От Керригана здесь многое зависит. Флешка.
Ну и отход обратно. Нет, не стал ввязываться в перестрелки, разве что тайминговый молотов. Это здорово, и перекрытие Фелпса. Первый килл от капитана команды FaZe Clan. При этом отходит сразу назад, чтобы не дать размен. Все здесь четко у FaZe, но сотню они все-таки пропускают. Это может быть проблемой, но только не для Алу. Фоллана он вырубает, второй игрок запалился. Колдзера находит размен по Керригану и тем самым вскрывает зеленку для своей команды. Все еще меньшинство у СК, и они пытаются пробить аплент, где уже абсолютно все игроки защиты. Киашима уже поджимает спину, апдаун, Алу дает тимкилл, вряд ли это на что-то повлияет, потому что тот самый Киашима в здании, он поджимал спину. 15-й раунд, чемпионшип поинт для FaZe Clan, публика ликует, публика ревет, потому что, наверное, меньше всего зрителей, которые собирались с утра на этот чемпионат, ожидали вот такое увидеть. Исторический матч, исторический момент на наших с вами экранах. 28-14 играет Алу. Спустя больше чем 30 раундов все-таки достигают второго чемпионшип-поинта для себя FaZe Clan. Сейчас вторая попытка поднять кубок ECS над своей головой. Все или ничего, овертаймы не принимается, нужно показывать невероятный КС здесь и сейчас. Бразильцы, ну, против них дали просто нереальнейший камбэк, который может закончиться здесь. Или же ответка и очередные допы, друзья. Начинается драка, Ника первый минус забирает Фелпса, уже 4 против 5. Фэр размен. Итак, вагон не получается все-таки перекрыть Рейна, это Колдзера и его им на высоте, но Алу попадает по Фоллану 3 в 3. Ника играет на лонге, лонг пока контролируется, Колдзера это еще один хедшот, насколько же хорош Фернандо Альваренго. Алу очень опасно, если сделать выпад, скорее всего погибнет. Да, его забирает здесь Фэр. Это очередной минус. Кио остается последним. И буквально один минус отделяет СК от очередных овертаймов на этом финале. Друзья, Киашима 1 в 3. Знает только про то, что бомба стоит на точке А и что кто-то находится в пункте. Ну что, старая добрая проблема сейчас может вытащить одного, но теперь нужно перестроиться на плент, и близок был Киашима, если бы с самого начала посмотрел в эту точку, остался бы 1 в 1 против своего бразильского соперника, но нет, это овертаймы, и вот тут уже бразильским болельщикам есть повод порадоваться, потому что только что их команда выиграла важнейший для себя раунд, решающий раунд 4 в 5. Невероятных усилий стоили эти 2 раунда за атаку сейчас для СК Гейминг, друзья. И вот они, вторые допы на гранд-финале ECS. Вот действительно накал страстей теперь уже ломает все абсолютно градусники. Это жесть. На самом деле сейчас я не знаю, как можно соблюдать хладнокровие. СК FaZe играют вторые допы на этом финале. Как можно со счета с другой стороны 13-2 доиграться до 14-15 и тот самый решающий раунд все равно выиграть? Это же какие-то чудеса. Колдзера с 2 киллами, но в очередной раз доказал, насколько он полезен для своей команды. Хотя в доказательствах это не нуждается. Колдзера, как и Ник, наверное, уже всем все доказали. Итак, овертаймы начинаются в атаке для SK Gaming, в защите для FaZe Clan. Здесь стороны не меняются. Фоллен, в своей такой излюбленной стартовой позиции на мидле, промахивается по игроку, занимающему вагон, контрольный выстрел и отход обратно. Фоллен лишился ХП, как и Така. Очень серьезная ошибка сейчас, чисто по ХП просели игроки SK Gaming. Ну и теперь придется действовать поосторожнее. Вот по такой игре вообще трудно сказать, сколько раундов за атаку надо. Даже один праздником будет, наверное. И вот пришла пора демонстрировать весь свой арсенал. Плюс, вот на что мы не обратили внимание, наверное, 2 АВП в атаке у SK Gaming. Это отчаянное решение, потому что, ну как атаковать с 2 АВП на трейне? Вот сейчас они будут выходить в 2 авика. Итак, нижняя линия пикается без шансов. Киашима закрывает своих соперников. Алу второй фраг, при этом действует из-под цистерны. Бомба... Поставится пиксель для Алу! Алексей Яли, ты господь карты Death, по крайней мере, против SK Gaming. И это очередной раунд для FaZe Clan. Это жесть, друзья. 16-15. FaZe Clan забирает первый раунд за защиту. Как же хорош все-таки Алу на этих допах. Вы гляньте. Ну, четко вырубает бомб керри и тем самым пресекает последние шансы на взятие этого раунда для СК. Алу. Да уж, когда-то и Така вела дорога приключений, но потом ему прострелили коленом. Вот так оно бывает. Но тактика 2 АВП явно не сработала. Да и вообще это странно, брать 2 АВП, а потом разыгрывать Б-плент. Ну, а проблема-то в том, что сейчас СК сами этим себе экономику покалечили. Керриган берет второй АВП в свои руки, это тоже не очень хороший знак для него. Один промах, а после этого чудом спасся. Фэр, в свою очередь, проходит по сотне и пока не замечен, но это изи первый минус для него, судя по всему. Так, видит, но не спешит. А вот здесь уже не прощает. Помните карту Демираж? Ножичек здесь может быть, хотя экономика ни на что не влияет. И Фэр тут, скорее думает,
Убивать тебя с ножа, не убивать! Ох, было бы забавно, если бы доигрался, знаешь, Керриган пикнул бы ноузумом каким-нибудь. Но нет, здесь все было стопроцентно. Должен был быть и есть размен от Ника 4 в 4. Фелпс перекрывает Рейна, которого предварительно дамажил Аллу. Но Аллу реабилитирует себя целиком и полностью закрывает самого Фелпса. Фер действует на опережение с первой линии. Теперь самое главное уйти из-под прицела своих соперников. Получается разводить на перекрестный огонь постоянно здесь. СК своих оппонентов. Аллу по-прежнему живет в пункте. К нему уже стянулся Киашима. Те играют, ну, пока на дальних позициях. Интересно, что до сих пор атака думает идти на плент. Но Аллу стягивается на коннектор. И вот теперь все в руках только у Кио. Позиции все еще дальние. 33 секунды времени. СК Гейминг не торопятся. Только сейчас начинают подходить к пленту. Ставится бомба в смоук, чтобы наверняка. И теперь выбивание. Киашима начинает проспреивать. Ну, немного попадают по своим соперникам, но не слишком серьезно. Здесь весь вопрос в том, как сыграет Аллу. Он выходит из коннектора, его выпускают. Пик на плент. Гранат много, вагон запалился. Нужно как-то вычислять определенные позиции. Прострел есть, засчитала, но не добивает. Выпад здесь, ну, надо как-то Аллу бороться, но погибает его тиммейт. Аллу пытается еще как-то прятаться в дымах. Неужели просто сядет дефьюзить? Это же просто жесть. Ниндзя дефьюз, его попытка, его пытаются зарезать. Аллу, но все-таки нет, погибает 16-16 за секунду до дефьюза. Найс трай. Очень хорошая попытка. Фину главное не расстраиваться, он мог этот раунд выиграть. Хотя здесь, наверное, проблема была в том, что не сразу даже бомбу нашел. То есть было видно, что водил где-то вокруг да около, но кнопка Е никак не хотела реагировать. Ну, 16-16. Что тут скажешь? Фер снова молодец. Нашел первый фраг для своей команды. Давайте смотреть залу. Он очень здорово пикнул сквозь дым. Но вот не нашел сразу бомбу. Эти самые драгоценные секунды и стали для него решающими. Не хватило долей каких-то. Действительно, увы, Аллу мог стать героем абсолютным этого матча, но сейчас еще предстоит очень много работы для FaZe Clan. За счет этого СК Gaming все-таки спасли свою экономику, и действительно теперь у них есть возможность снова разыграть 2 ВП и снова под Б. Очень интересно. Ну, в прошлый раз не получилось. Здесь скорее важен сам факт, как они в принципе собираются реализовывать подобные маневры. Молотов под коннектор. Всего лишь 1 килл от Киашимы. Этого явно недостаточно. А вот Аллу снова везет первого. На второго даже не успел перевестись, как-то попытаться выстрелить. Фелпс закрывает Алекси Яли 3 в 3. Выбивать такое будет очень тяжело. Гранат практически нет. Киты одни на всю команду. Фелпс по-прежнему играет в упоре, может застать врасплох одного из игроков защиты, но не получается. Рейн, ангел-хранитель, спасает. Теперь остаются 2 турельки. На карте СК Gaming, ну, 2 ВП попытаются остановить это, но ускоп не получается, времени не хватает. Колдзера, последний игрок, в него влетает Молотов, он просто бежит, но не получается. 2-1 по итогу первой половины, первых овертаймов, дорогие друзья. FaZe берут 2 за дефенс. Да, это здорово. 2-1 от преимущества, однако не стоит забывать. Первая половина карты Detrain 2-13. FaZe Clan показали нам ужасающую атаку. Наверное, в этой связи для них было бы удобно выиграть все 3 раунда. Им этого сделать не позволили, и сейчас нужно показать заготовки. Все-таки FaZe Clan получили, можно, наверное, выразиться, вторую жизнь в атаке на трейне, все-таки продемонстрировать, что же они там расширяли в своем мапуле, как подготовили атакующую сторону. Время показывать невероятную игру. Сейчас снова 2 ВП в дефенсе, тут ничего неожиданного нет, в принципе, мы понимали с вами, что это будет. FaZe играет в 1 авик, ну и пока, в принципе, растяжка по всем позициям со стороны FaZe и контроль этих точек. Отгоняют молотовым таком. Пытался пикнуть господин Эпитасио верхнюю линию. С АВП, между прочим, на трейне так играет постоянно. Наверное, его сигнатурка. Будем следить за ним на трейне далее. Что же касается FaZe Clan, они вообще не разыгрывают аплен, пока вчетвером находятся под апдауном. Будут давать раскидки, но здесь либо 4 апдаун, 1 мидл, либо, конечно же, выход в Б. Ну, тут, судя по всему, с каким-то фейком попытаются. Занимается верхний сфер. Очень мало хп у него. Он просто стреляет, сгоняет от себя. Кио возвращается и дает этот минус. Энтри есть, сфер падает. Это дым от атаки, что ли, был? По-моему, да. Вот это неожиданно. Вот это та атака от FaZe Clan, которая должна была быть в основное время. Как нам проходить апдаун, на котором Фэр постоянно дает 2 фрага, просто Молотов, Киашиму, допустим, он по трассерам найдет, все хорошо. Но если это, конечно, мы правильно оценили ситуацию. Все выглядело, по крайней мере, именно так. Ну что, 44 секунды, и пора начинать свой выход. Бомба вообще внизу находится на верхнизе. Но при этом большинство игроков атаки как бы намекают над своим выходом на бэплэнд. Что же мы сейчас увидим? Неужели фейк? Вот такой вот жесткий. Залетают гранаты под бэплэнд, идет стяжка, да, друзья? Это фейк, выход.
При этом Фелпс замечает одного игрока внизу. Но здесь по-прежнему та же двойка. Колдзера на трансформаторе. 2 килла. Третий дают. Нет, не получается. Фелпс третий дает. Вот основная проблема для FaZe Clan. Они в меньшинстве. Плюс ко всему, Фоллен видит тень. Однако Рейн играет на опережение. Заметил тень в ответный хедшот по Габриэлю Толедо. 2 в 2. Рейн должен закрывать апдаун. Нет, Фелпс убивает эту самую бомбу. Ника, будь побольше времени. Конечно, клатч растащил бы, ведь это Никола Ковач, но сейчас не выходит. 17-17. Насколько же плотный этот матч, насколько же он интересный. Друзья, мы это уже с вами видели. На самом деле на Инферно в подобном ключе развивались события. Только тогда догонять приходилось СК в принципе. Ох, ну эти, конечно, эпизоды от Кио, его впрыгивания. Ну и Колдзера невероятный. Им жестко второго забрал. Действительно здесь красавчик. Ну и Фелпс очень нужный минус уже по отрезающему игроку. Итак, любой из команд в данном случае, в данный момент нужно взять 2 раунда подряд. Тогда они станут чемпионами ECS третьего сезона. Тактика 2 АВП никуда у СК Gaming не ушла. В атаке и в защите на овертаймах они играют одинаково. Така не лишается надежды на то, что получится пикнуть, и удается это сделать. Него смотрели 2 дула, а минусов все равно не поступило. Очень неприятно начинается этот раунд для FaZe Clan. Ну что же дальше? Придется идти уже 4 против 5. В принципе, вот та же история, что на Инферно. Ничего в защите не поменялось толком у СК, но FaZe под это все равно не могут подстроиться. Ну, знаешь, на овертаймах речь уже об этом не идет. У тебя просто есть какой-то план, и ты его придерживаешься и надеешься, повезет, не повезет. Вот так вот. Но пока большинство СК Gaming наиграли, это намного важнее. Игроки. Так, Рейн будет все-таки пикать апдаун. Ну и даже флешка здесь не понадобилась. То есть, наверное, Фелпс хотел от нее как-то отвернуться. Но по итогу норвежец нашел плюсовой для себя тайминг в этом вопросе. И 4 в 4. У Фоллена опасное положение. Он вот сейчас это вовремя осознал. Ведь и дым рассеивался бы. И выходить на него должны были как минимум с 2 разных направлений. По итогу уходит в глубину точки А и контролирует первую линию. Вновь вопрос в таймере. 30 секунд всего лишь, и нужно выходить на один из плантов. FaZe Clan показывают невероятно медлительную атаку в допах. Ну, не факт, что это хорошо, если честно. А для них, 20 секунд. Пора бы доходить до планта. Фоллен заметил игрока на синем. А это было невзаимно, да. Килл Паву есть. 14 секунд. Довольно просто не получается заходить зелень, Рейн, Така, размены. Ну эти размены. Хотя Ника могут помочь. У Ника 100 хп, у него есть установленная бомба, у него есть сейми-хиповый соперник. И, ну, Фэр, у которого там 95, ну знаете, 1 в 1 ситуацию всегда можно потащить. Главное найти тот самый фраг. Есть небольшая вероятность, что сейчас Ника заметили под 9. Все-таки дым рассеялся, а сам Ник, наверное, такой возможности не имел. Ну и по действиям СК Gaming станет понятно. Известно о нем? Нет, неизвестно. Ника закрывает первое. Где же второй? Второй прямо под тобой. Никола Ковач. Расстроены фейзы, конечно. Пытаются и Ника здесь подбодрить. Вот в этом моменте крайне важно. Ника такой достаточно самокритичный игрок, и в такие моменты, когда ты вроде остаешься 1 на 1, и вроде бы ты должен для своей команды взять этот клатч, и его проигрываешь, разумеется, такой человек, как Робан, с таким грузом опыта за плечами понимает, что здесь это необходимо. 18-17 и тактическая пауза от FaZe Clan. Увы, для Ника не было информации о том, где же все-таки находится второй игрок защиты. Он неправильно прочитал эпизод и думал, что тот еще где-то в районе коннектора. Ну что, друзья, чемпионшип поинт, только в этот раз уже для бразильцев. Как же долго будет продолжаться эта игра, абсолютно неясно. FaZe нужно собраться. Они дали просто невероятный камбэк, и чертовски обидно будет проиграть его в самый конец. Ну, либо нас ожидают очень интересная вторая серия овертаймов. Вот и несколько. Хотелось бы на самом деле. Вот я прям настроен морально. Хочется допчиков еще глянуть. Тем более в такой-то игре. Накал страстей максимальный. Пик концентрации достигнут уже давно. Карлик-медведь на месте. Ну, зрители тоже не против. Радует, что никто не рассасывается по домам. Все ждут окончания. Все все-таки ждут. Ох, информация, кто же станет чемпионом ECS третьего сезона. Авик только один. И у тех, и у других смотрим. Ника на уверенность дико занимает апдаун с АВП. Вот это да. Ну, здесь он никого не встречает в этом эпизоде. Что любопытно, Алло играет с Кавашом в этом раунде. Ну и действует в упоре на зелени. За стенкой от него Колдзера. Нужно как-то еще разыграть против него.
и FaZe. Но неужели снова будут очень долго халдить? Здесь вот что интересно, Колдзера откинул дым таким образом, что потенциально он мог удариться об игрока, который находился за ящиком на зелени. Ну, интересно, специально это произошло или нет? Наверное, да. Почему бы и нет? Фэр пошел агрессивничать на миге. Нет, неужели не перестреляет Фэр? Да что же? Не так! Ты дважды чемпион мира, не должен в такие моменты ошибаться. Фэлпс действует на опережении, все-таки находит возможность разменяться 4 в 4, но черт возьми, у Фэра дернулась рука, он дрогнул. Да, друзья, СК Гейминг сами дрогнули, вы посмотрите за их позиционкой. Это как будто засунуть палку в муравейник. Они начинают летать по всей карте, но Фелпс находит еще один минус, забирает Киошиму. Остаются только 3 игрока FaZe Clan и пытаются прорваться под бэплэнд. Здесь уже 2 игрока на понте, еще один на хелпе. Жмет в спину Аллу, попытается люрковать. Самое главное, что так и все это время прятался и FaZe Clan в данный момент принимает абсолютно правильное решение перетягиваться на точку А, но Аллу проигрывает важнейшую перестрелку. Это ситуация 2 в 4, а выбора-то уже нет, потому что 19-18 секунд Молотов может спасти положение, ведь в коннекторе двое. 2 килла для Даже чемпионского титула для СК Гейминг. Забирает бомб-кэрри, 10 секунд. И, друзья, СК Гейминг выигрывает ECS Season 3. Дважды на овертаймах бразильцы все-таки смогли перевернуть FaZe Clan. Это какой-то безумный, сказочный подарок с небес-матч, который мы только что посмотрели. SK Gaming становятся чемпионами ECS 3-го сезона и забирают 250 тысяч за первое место. Выиграв первую половину третьей карты со счетом 13-2, отдали камбэк сопернику. В итоге доигрались до 14-15. Казалось бы, в шаге от поражения. Нет, берут важнейшие овертаймы, и эти овертаймы они выигрывают. В общем-то, побеждает сильнейший здесь. Сильнейшими оказались SK Gaming, ничего не скажешь. Вновь бразильцы, друзья, очередная бразильская магия. Стоит отдать должное FaZe Clan за невероятную волю к победе. И вот немного не хватило все-таки на допах. Видим, что игроки, ну, конечно, расстроены FaZe, но в целом матч был незабываемый. Действительно, для них, для нас с вами, ну, для меня в частности. Да. Колдзера говорит: не, пацаны, я с вами больше не буду играть, потому что как-то потненько было. Ну, давайте вы там у себя дома, только не разбудите родителей, домочадцев тоже поаплодировать. Это было просто великолепно. Ну и огненный